Pa deste, jebote, Sky, Stacking Gold, Julian, Vaso, desi Vaso, Lazare, pozdrav, Ibro, desi Ibro, Dirka naš, Dinčo, legendo, pozdrav, brate moj, desi bre, Dinčo, desi, Ninja Kornjačo, nećemo praviti, ćemo publika, ajmo, Andro, deste, Ado, pozdrav, Janci, pozdrav, Ciki, pozdrav, Miki, nemoj, brate, 1 na 1, nemoj da pokazuješ silu, Miki, ljubite, brat. There will be Zomos today after FNCS. Pozdrav, Korapte, Divki, Veljo, pozdrav, Skoja, pozdrav, Krpeš, pozdrav. Evo ga, Krpeš, brat moj. Mili, jel znaš Olivera? Kojeg Olivera, brate? Dobar, Korapted. Za koga ne veš da vi na FNCS? Pa za kvizija, brate, za koga ću? Šta sam trebao da uradim, brate? Nešto sam trebao da uradim pametno, a ne znam šta sam trebao da uradim. Batks, pozdrav, Denke, desi. Može šipki kasnije. Da mi giftaš skin si trebao. Važi, Miki, važi, brate. Nešto sam trebao da uradim i sad ne mogu se setim šta. Nešto mnogo bitno, brate. Čekaj. Aha, da, link. Link na YouTube-u. Tare, pozdrav, brate. Link na YouTube-u, brate, sam trebao da bacim. To je to. Ne znam ko je Olivera, brate, ovaj Vaso. Ricku, pozdrav, brate. Tvojih top 5, uf, jebeno, brate. Jebeno mojih top 5. Kvizi Tomas, Tyson Veno, Vadil Rezon. Jebeno, ne znam, brate, ne znam. Sergej, pozdrav, Aki se po ikona, ikona, Petre, pozdrav. Ikona stiže. Ko dobija danas? Kvizi, ljudi, kvizi. Čekajte, ikona mora da stigne. Čekajte. Sveti Nikola sreo i pomogao. Sveti Nikola je stigo u pomoć. Tako je, Ricku, tako je, brate. Tako je, Ricku, pinano. Pinano. Idemo. Otvaramo. Aha, otvoreno je već. Idemo da ga lomimo sada do FNCS-a, taman ima 10-15 minuta. Gde su mi ganovi? Pa ne mogu ja se bijem bez ganova, ljudi. Pa niste fair, brate. Ajmo zagrevanje, ljudi, da pričamo šta će danas da bude. Ljudi, danas je mnogo zajeban dan. Eno ga neka. Ubijemo ga. Danas su poeni više nego juče. I danas će da bude verovatno promena u... Verovatno će danas da bude promena u lendanju. Mora da obratimo pažnju na to. I normalno da obratimo pažnju. Ovo je brat Krpež, jebote kurac. Da obratimo pažnju koliko će Mongrali i Sević puta da umru samo. Ništa drugo, braće. Krpeš samo umire, brate. Ako, Vaso. Opa, snajperica, a? Dođi.
Opa, hito me, brate. Jo, kako sam promašio. Odakle mi... Pozdrav svima u chatu. Vina Veno danas. Možda, brate, možda. Vidi ovaj što je stavio. Vidi ga ovaj, majke ti što je stavio, bre, shield, bre, budala. Ko je ovaj u shieldu, majke ti? Vidi ga krpeš, krpežnica, gotov, dead. Jao, kakav hit, ba to. Jao, dead sam, ne. Ti si shield, ti si lud, brate. Po meni Vina, Veno ili Kami, Kami nema šanse, brate. Šta ovaj radi ovdje? Gdje ćeš, bre, ej? Gdje ćeš, ej, ninja? Ovaj ne igra, brate. Pozdrav, Meli, pozdrav. Toše, pozdrav svima, braćo. Let's fucking go, zagrajmo se malo, idemo FNCS. Vidi ga, krpežnica, bato. Gdje ćeš, krpežnica? Viš što skačeš, koji kurac, ne mogu tu vatim. Jao, crni ovaj, Jakis u skoku dobio snajpericu, bato. Akise, gdje ćeš na stenu, brate? Vidi ovaj u skoku, brate. A nemojte me blokate, ljudi, daj da igram. Vidi ga krpeš šta radi. Vidi ga krpeš gdje je došao. Što me, bre, blokate u skurac, jel? Eno ga. Joj, pikni. Krekanje. A, hoćeš, Meli, hoćeš, ba to. Hoće to, bravo krpeš, to je to, brate. Krpeš me brani, jebo te kurac. Gledaj ja što radim. Hoće me snajpa. A. Evo ga došao, Evo ga došao, brate, vidi ga. A, hoćeš... Ne, kako ga nisam ubio? Gdje si, Jankeza? Šta misliš koji će biti Hris? Pa nadam se, brate, iskreno, da će da izvuku top 15, brate. Nadam se da će da izvuku top 15. Pozdrav, Zenks. Žiko, desi, legendo? Ovaj ubiva moje. Gdje ćeš, vaso? A FNCS, vaso, jebote. Si gledao finale? Kako finale, brate, Žiko? Finale čega, brate? Neko. A Chelsea Liverpool, ma gdje, bre, to beži, bre. Šta je bilo prekinuto, pauza neka? Šta bilo, brate? A, hoćeš. Te ja uvatim u mašinu, vidiš kako puca, brate. Vinali smo! Sigurno vin. Vinali smo. Produžeci. Van Dijk zabio u 119 za pobjedu. Ako i tako i treba. I vinali smo, prvi sam, ej. Vinali smo, bravo, brate. To, bre. Znam, idemo još malo. Idemo još par minuta da igramo. Idemo još par minuta, ljudi. Da igramo jer FNCS ne počinje tako brzo. Gledaj ga ovaj, majke ti.
Ne, stigo me. Počinje ljudi za 10 minuta. Idi ti za malo da gubijem. Keko, pozdrav, dobro veče, Aco, dobro veče, Aco. Aco, pomoli se Bogu, brate. Majko. Da i šta mi rade? Pa to desi. Dajte ljudi, upadajte, pomažite mi, ne mogu sam ovdje, jebote. Vidi ovaj, vidi. Šta mi rade, brate? Dajte, upadajte ljudi u mapu, pomagajte, jebote. Nemo, brate, ne, a ne, moj. Ne, bravo. Dobro je, krpeš, brat moj. Nisam uzeo snajper u pičku u materiju. Gdje je snajper, jebote? Evo ga. Evo su, stižu. Vidi ga. Pa gdje ćeš, indijanac, gdje ćeš? I ubi me na kraju. Gdje je brat Zepi? Ne znam, brat. Pojma nemam. Možda je kod Mongrala na streamu. Vidi što su izbildali ovdje. Majko. Jaoj, opasni ovi, brate. Gde si, Vuče? Pozdrav, Vuče. Ubismo ga, kozeca! Ubismo ga, ljudi! Ljudi, svi uđite u mapu, bacite mapu u favorite, stavite na mapi favorite i lajkujte, braćo. To, brate, dobro si prošao, ej. Dedi, a? Opet ovaj! Aha, Meli! Uletiti celi, Meli! Vidi ga ovaj! Ovaj živ još, ubi ga! Živ je ovdje! Vate ga, bre! Evo ga, bega, vate ga! Ubismo. To, kakva borba naših! Kakva borba, moram no scope da koristim, brate. Nemam ništa reloadano. Nemam ništa reloadano, ubiše me, brate. Nemam ništa reloadano. Al svi na mene, brate. Svi idu na mene, jebote, kurac. Hoćeš, Ksandar. Ksandar, gdje ćeš na kontroler playa, brate? Kako ne mogu da ga hitam pola sata, brate? Eno ga, stiže. Eno ga. Vidi ga. Ne mogu da hitam nikog živog, jebote, kurac. Ne mogu hitam nikog, šta je ovo? Moram da koristim ovaj. Evo ga. A ovo je moj. Gde si, brate? Dođi. Ode Ksandar ko da ga nije bilo, brate. Koji ovaj? Ubiše ga ko zeca, brate. Moram da reloadam, prazan sam. Evo su stižu. 44! Ne, živ je! Kako je živ?
Gde si bre Zepi? Koliko će putovi da umru danas na lendu, Zepi? Koliko, brate moj, kaži. Pozdrav Remoxi. Pitanje je jedan game, da li će dodigri dobro. Evo ga ovdje. Dobro, Aki's dead. Svi me blokaju, sunce tjebe. Bitno sam ubio Akis. Ajmo, braćo! Vataj za noge, to! Ja pucam u koga stignem, nema veze. Vidi ga onaj. Za 6 minuta kreće, brate. Samo još jednom dubijem još nekog, idemo. Mora bre jedan snajp lagani, bre, brate. Za malo je bilo no scope, brate. Razvali me lik. Nije ovaj. Nemoj me boksate, brate, pustite me, se bijem s njima. Joooo, Bobby! Savage Bobby, moj ga snajper probi. Jeste vidjeli Savage Bobby šta bi? No scope and jej. Ovo sam mislio, debelo sam mislio ovo, brate. Mora još jedan. Ne. Savage da osvoji, on će da osvoji, ali sutra, brate. Vate ga, to, brate, uvatio si ga, dobre. Evo ga ovaj, vidi ga. Što ga ubismo. Šta, vaj se krije ovdje, brate. Nema, brate, se kriješ, idemo se bijemo ko ljudi. Daj, bre, ne seri. Gdje su? Eno su. Ne, mislio sam, brate. I za malo da gubijem. Jel mi ne desi, bre, jebote. Evo ga. Kako ja njemu ne dajem, daj mi John meni daje. Ćao, pero, ćao. Danas je dan, brate. Gledaj gdje se krije majmun. Gledaj ti gdje je on bio, brate. Ovo naši sve jebate, kurac. I vinali smo, to je to. Još jedan win naših. Oći, bro, oći sigurno. I kakva pobjeda naših, ljudi moji, da li je ovo moguće? Ljudi, znači mapa Real Madrid-Barcelona, stavite u favorite i lajkujte. To je sve što tražim od vas, ispoštujte, napravit ćete vi vaše mape, treba će i vama reklama. To bi bilo lepo da ispoštujete jedni i druge, mapa je dobra za drkanje, za grevanje i tako te stvari. Milina jedna, tako da, braćo moja, uradite to. Unbanaj me sa cena što nisi me. Davide, ništa ne razumem, brate. Krpež ikona, brate, Sveti Nikola danas će da pomogne, brate. Mileoš, sad giftat ili posle FNCS-a? Šta si ridimo, Ivki, šta si ridimo? Ti sad treba da pređem, brate, na drugi. Pajko, gde si, brate? Twitch. Join stream. Tu smo, brać. Ban me sa cena, nisam te ni banovo, brate, šta ti je? Šta ti je, nisam te ni bano, brate, šta pričaš? Ridime Ivke na kraju, brate, ko sad ja dok pređem, dok se vratim?
Ovo ono, brate. Marko, pozdrav. Čekaj da probam da pređem, ajde. Čekaj da probam da pređem što pre, brate, da završimo to. Da ti dam gift pre nego što krene FNCS, možda će to dobro da bude za... Papaki, bravo, brate, pozdrav, brate. Papaki, vidim te na YouTube-u, brate, pozdrav. Nisam vidio, Janci. Idemo, čekaj. Došle, pozdrav. Ima išto dobro za 800 V-Bucks-a, ne znam. Nisam gledao shop, pojma nemam. Čofi dobro je, brate. Čofi dobro je, brate. Where they had no points. They always got into that placement points. They always had some eliminations as well. And just the way that they were playing was really, really nice. They had a solid plan. They're not afraid to fight early game, which is something that I like about this team, because with these new Storm Surge changes, needing all of that damage, being proficient at getting that damage done early by fighting other teams is clearly working out for them. Sekunda, samo ljudi da pređem na drugi akaunt za giftanje. Ako treba nekog... Torino, jedi govna, Torino. Are so consistent in those fights in particular, as well as getting to that end game, that they have really blown away a lot of the competition. However, Veno and Tayson, when I see these guys already in second place, I just feel like it's inevitable, Levin. Yeah, I mean, look, I sort of said yesterday. Podržavaš kanabis da se legalizuje? Da. Zašto ne bi bio legalizovan? To je, brate, lek. To je lek, ljudi. Nudle! Dobre! To je lek za srce i dušu, brate. Veno did what Veno does, right? Veno was tied for the most snipes yesterday, right? With 11, he was spamming that sniper rifle. Torino, kako smo dobri, brate, ako tamo ti, brate, mene podjebavaš na Twitteru danas. To nije lepo, brate. To nije lepo tebe, Torino. Brata, onako, brate, ono. To nije lepo, brate, od tebe. Opet ovaj Duksina sere nešto po chatu. Jebote što je dosadan čoveč. Brate, pretjera ga, brate. Dobro, Torino, ljubite, vrat, dobro. Će biti zone, hoće Ado kasnije. Kome treba gift? Šta beše? Šta treba da uradim ovdje? Koga treba da prihvatim ovdje za frenda? Ovaj mi je rekao da ga prihvatim za frenda. Marek Scoot friend. Solo friend. I to je to, sve smo prihvatili, brate. Mile, nemoj da moram da lupam reket. Pa ako imaš rekete za bacanje i za lupanje, brate, lupaj, brate. Lupaj, brate. Ivki, jesi ridimao ili šta, brate moj? Čekaj da vidim. Jesi ridimao, brate, ili šta? Ivki ridima 800 V-Bucks-a gift. To, brate moj. Ivki ridima 800 V-Bucks-a gift na Twitchu. I Ivki dobija gift. Čekaj da nađem upaljač. Kako si rekao, Zen Foden? Čekaj sekundu, brate. Da prihvatim Elmina budalu. Shop. Da vidim tvoj. Windwalker Echo. Windwalker Echo. Windwalker Echo. Windwalker Echo. Gdje je to, brate? And they're a team that have just been able to make it to the end game when they do make it off spawn in a really good way. I was looking back at their game. Jel ovaj, They play brate? a game on low ground, a game on mid ground, Da. and a game on heights. They Gift. seem to be able to do it all.
this time last year, boys, Cen we got to Foden si witness rekao, a? one of the great showdowns in a major. Rekao It si was Thomas Cen Malabuka Foden. versus Tayson and Murstache. That was about 1 point Jel si tako separating rekao? these two at the top of the chart. 1 point separating Thomas and Malabuka from the axe of champions, because Murstache and Tayson were the one to take it. And this duo, Murstache and Malabuka, I mean, personally, Mini, it's my dream team. Yeah, I think this is a duo that really are looking Pa good des right si now. bio u They're igrici making ove good godine, endgames, of brate. course. We know this duo are all about getting endgames and making the most of it, and they did do that very well. Back-to-back second places for those guys. I think the problems that they had yesterday, the reason why they're not in first place was because they were taking risks. Around 7th zone, they were going for a big refresh. Even though they didn't necessarily need the surge or even the refresh itself, they take these big risks in these fights, and then sometimes, of course, that doesn't quite work out for them. What I do like, though, they're making it to these endgames. They're making their consistency, Kako ovo which is mrzim, koliko something that sam we haven't izgubio seen sad. from them Bre, kad all the doćete, time, right? Like, dođite we've bre u seen them lobby have kod really mene, good times on uđete i spawn, čao. and sometimes really bad times on spawn. So it's nice Izvolite to be gift. generating a little bit of consistency, even though the zones were kind of in their favor yesterday, so maybe that's a question mark Ostaću for Ado today. na Will they ovom have the same akauntu, success? Ado. I mean, if you want Ado, to go back to the ostaću years na and look ovom at akauntu, ever neću since da the izlazim. past, Malabuka and Murstache were always a team Ništa, that ništa, was Ivki, evo ga gift, to je but to, could rešena never, situacija. get Ne! to an end game and Obriso that, se sad, Sac Vandalboy, ljudi. back-to-back second places Sac for Malabuka, Vandalboy u so item that shopu, allows a bit more ljudi. experience, Joj, so they can nisam start video, pairing that brate. together with, high-end Sac games, Vandalboy u Ryzen item for shopu, sure. nisam video da se obriso. Kad se resetalo, majku mu jebem. But let's take a look at Dobre. the prize pot. How much could our duos be taking home tonight? 170,000 to the top place duo. Life-changing money. Nemam And nikakav that's not bule all ja they're taking, Miner. friend request od No, tako it's not nekoga, brate. first and second place. E, They will be, idemo, getting idemo, their idemo, tickets idemo, to the idemo. global Idemo, ljudi, championship. krenulo, Based on this krenulo, year. šta So, of jedete course, govna, two spots for krenulo. that this season, and I think a lot of Idemo, players will ljudi, be keeping their eyes idemo. on that. The prize money is Ide, amazing brat as well. moj. The prize Čekaj, money is čekaj, amazing čekaj, as well, of čekaj, course. čekaj, They čekaj, start čekaj, winning čekaj, not čekaj. too- Gdje je, evo ga. Ne on, ne on, ne on, ne on, ovaj, mrtav, mrtav, umro, umro. Umro, baulja, brat Zepi. Ućuti, de kurvo, opet si u džemperu, jebem ti majku. Umro, brat moj, Zepi! Idem u vrhunski danas, ej! Zepi izdržao je čitavih 15 sekundi, brate. Vrhunski mu ide, Zepi! Polako, ima vremena, polako, brate. Promenila džemper, uzela neki narandasti čupavi, brate. Opa, ba to. Ima se minisi ovo, ono. Skviraša možda. Mislim da će oni ovo da dobiju, da se ne lažem. Zajebavam se ja, mislim da će oni ovo da dobiju, brate. Evo, dao mu je 34. Dao mu je 34 ovde i mislim da će da se izvuče. Jedino ako drugi tim ne dođe. Čak uzo karticu, brate. Mislim da oni ovo imaju, brate. Ima i fiz i zlatni pump. Mislim da su se izvukli. Šrek, pozdrav. Mislim da je ovo gotovo, da je ovo izvučeno. Živi su oni. Živi su oni sigurno, brate. 100 helta. Maci onako. Ovdje samo ako dođe, brate, third party. Oni umiru, inače ovako ovo je lagano. Ovo su se izvukli. Zoom, dobar sam, super. On ima vrh loot, pa vi kako hoćete, brate. I don't know. Fuck it, I should go for it. Maybe, yeah. Nema tu nikoga, brate. Nema tu nikoga, braćo. Možda me prihvatiš da je se i ova, kasnije, sad sam u game. Ušao mu u box, bre! Ušao mu u box. A ovo je drugi tim. Možda. Ovo je drugi tim. Ovo je drugi tim, ovo nije, brate, ovo nije bio onaj skin. Ovo nije bio onaj skin, ovo je drugi tim. Možda Skvi, možda Chris, možda oni drugi, onaj Kasper. Možda onaj Kasper, brate.
Možda onaj Kasper. Baš ćemo sad vidimo, pošto će on kao po običaju. Kao po običaju on ide u replay, to je normalno. Da vidimo ko je bio, brate. Ostaćemo ovdje samo da vidimo ko je bio. Dobro, ovo tamo je bio Nate. I oni su back-offali. I oni su back-offali skroz. Oni su back-offali skroz. I on je rebootao, koliko vidim. Oni su rebootani. Sky scroll. Sky scroll, ljudi. Sky scroll su ubili Savage. Ajmo mi ovamo da vidimo šta rade ljudi, svi ostali. I da krenemo mi predikcije, brate. Jedan tim je umro, to je jedan jedini, zna se ko je. Oni koji su najgori. Idemo predikcije. Znači samo jedan tim je umro, najgori tim od svih, to je bitno. Idemo predikcije. Idemo predikcije, prve predikcije mogu da budu lagane, a mogu da budu i teške. Idemo, braćo, krećemo, 2 minuta, kreće sad. Sad ga daj! Ko pogodi alal mu kurac, brate? Ko pogodi alal mu kurac? Pink Vico up against Kiro and Kiduo for that forecast tower. And with the 2 elims on the board. Jebeno, brate. Kiduo and Kiro. You know what, let's actually just take a look at what happened, Jacob. Mile, jesi ti danas igrao kad smo win 40? Kakav bre win 40? Misliš da će Teni da radi i MIHA Kinder Surprise? Obavezno. Evo ga fight. Evo ga fight, boga mi. Obavezno, brat. MIHA i Teni ne bi bili MIHA i Teni da ne rade Kinder Surprise. Jel živ Quizy? Živ, brate. Živ i zdrav, hvala Bogu. Danas oko 4, ko je igrao na tvom akauntu? Moj najmlađi sin, Aleksandar Mali, je igrao. Pinky Viko mrtvi, ne znam. Nismo vidjeli, jebi ga zbog Savage-a i Mongrala, zvanih reklame. Kakav loot imaju već, brat. Kakav loot imaju već, brat. Vadil ubio Skvija. Ovo ne valja. Ovo ne valja. Vadil je trsao Skvija. Ne bre, jebem vam majku pič. Ovo ne valja nikako. I Rezon je ubio Hrisa. 47. Ma jebem vam materi, Vadil. Pa to su još 12 poena za njih, brat. Pa to su još 2 kila i 12 poena za njih, a oni prvi, oni vode. Ma idi bre u pičku materi. Ma jebem vam majku, pičku, nemačku. Da Bog da vam crko internet. Mamu ti jebem u pičku, da ti jebem mamu. Ti mater jebem u pičku. Mamu vam jebem. Op, Thomas fajta, ne! Thomas i Quizy fajtaju Lokija. Narrowly to try to live, but Queasy's there trying to alleviate the pressure, follow up on that damage that he laid down to begin with. Dobre. Other shots could be landed, but instead of going full focus into that fight, you Dobre. to allow Thomas and him to disengage and heal up. Only shields they have are To su bili Loki i onaj Arjan. Quizy isfajtao. Quizy ima samo 5 buildova. Apsolutno nema luta, ni mi je jasno kako nema luta od onolike kuće, brate. Evo su Vaske i Hen protiv Pixija i Voxa, a? Opa! Ajmo Vaske!
feel like you could tell teams yesterday hit the VODs after the day was Ajmo done. Vaske! Not, Hem and Vaske were able to get this uncontested, giving them a huge advantage with the forecast tower. Somebody else, I think, was able to grab it. Pixie and Walks possibly. Šteta, brate, za Krisa iskvija. Šteta, 47. Mrtvi vadili rezon. Mamu im jebem u pičku da im jebem. You continue to fight this fight, especially since zone is now going to force you in, or you just try to disengage on out. You can't get what you came for, and so you got to kind of move on with the show. Samo Mongralu I Savage ide vrhunski, brate. You can see the duos already on the edge of the zone. Baš mi drago, brate. You can see they're facing. Da, danas je kill 6. Waiting for something to happen, whether it be them rotating I odoše Vox I ovaj. Ovo je lepo za Vasketa I Hena. Ovo je fenomenalno. 6 gameova. 6 gameova danas isto koji juče. Medallion traded. Evo su majmuni, evo su majmuni, jebam li. So both of these teams are going to have the element of being able to see the next zone before the previous one does close. So they're going to have an advantage in terms of positioning. But there's definitely so many other intricacies into the game. Storm surge, extra loot, materials that you need to get. So sometimes you can't just beeline it. Looking at Vadil and Ryzen. Ryzen has been in this position before. First place after day 1. In an FNCS finals, but after day 2, he wasn't able to hold on to it. Opa! Teni 2 kila, idemo! Miša I Teni, bravo! Bravo, 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 ovo je dobro. Rikno Mongral, pa normalno da je rikno, brate. Nije izdržao ni 15 sekundi, brate. Kako ti to pitanje, Aki se jebate. Sad će Teni da vine sa 10, Vladimire, bilo bi dobro, stvarno. Nemaju White, Miša I Teni. Ne treba njima, oni nađu refresh, brate. Sad čekaju negdje iza vrata, brate, I samo refresh dođe sam. A team that I've been seeing progress and get better and better each and every season that they partake, and even got their first FNCS finals win yesterday in a set lobby, so they're already on an upward trajectory, and they're already trying to prepare another fight for some cheeky surge opportunities. Can they make it their second, Jacob? That's what I'm wondering. Ovi su zajebani u bušu, brate. Mali Buče I Merstaš teraju niz livadu Vadila I Rezona. Mali Buče I Merstaš teraju niz livadu, ove beže. Evo ga Tyson I Veno. Evo Tyson I Veno, brać. They're just looking for damage. Just Tyson and Veno, though. In a bit more of a risky situation if you look at Veno's HP. Možda vidiš neko od mode da sam stavio na yes. Yes I stavio si. They're the ones boxed up below. Yeah, and throughout the course of the day yesterday, Tyson, Veno, they weren't scared to go in third-party forecast towers. They weren't scared to go in, but a nice opportunity from Diox to try to go and take beast control, box up Tyson. Unfortunately enough, he was able to slither on out of there and find himself a crevice to peek through. Veno finally joins the fight after finally healing up. Veno vina FNCS veliku šansu ima, ali vidiš ti Rezon I Vadil šta radi. Ubiše Krisa I Skvija, brate, to su 12 poena, velikih 12 poena za njih. A već imaju prednost, brate. Danas kill mnogo znači. Danas killovi mnogo znači. Flix I ubio Šajkoza. If he's able to connect the headshot, but they don't want to put themselves in too much of a risky situation, especially without already having the upper hand on this battle. So as they try and replace walls and try and find angles. Trule, Chris I Squeeze su umrli odmah. Ubili ih Vadil I Rezon, oni što su prvi na tabeli, ostali okej. And rightfully so, Cade and Diox were actually playing pretty well to start the day off yesterday. Even at one point, ostali su okej, brate. Miša I Teni imaju 2 kila. Kvizi baš nije imao nikakve mace, nije imao ništa, ne znam zašto. Kako se nije nalutao tamo u onolikoj kući kad su ona dvojica back-offali. To mi malo nije jasno, ali dobro. Gajdek, zdravo, brate moj.
to grab metal, which is the hardest resource to gather. Meno, smiri se, ponašaj se kao da si normalan, brate. You can see a lot of the duos here kind of surrounding the forecast tower that Pink and Vico and Kiro and Kiduo have been battling against almost all season long. But with the fight having ended so early on, there's nothing really to third I party. Cak si poludeo danas, brate, si vidio jebate. Kako prošao prvi game, tek traje Gajdek, tek traje prvi game. Normalno Mongral umro posle 10 sekundi i to je to. Evo ga Kvizi, evo ga Kvizi, ovo je već ozbiljna priča, ovo je dobro. Ovo je dobro. Mikiz, pozdrav Mikiz. Dobro večer Ivane. This is, I wouldn't say an interesting season, but ovo je već dobra priča. You have so many different teams fighting for Neće history. plavi gun, oće plavi, neće plavi, oće plavi. If you look at this team right here, Queasy and Thomas, this would have been, if they do win, Thomas's first FNCS title, even though he's been so close so many times. Miki što je Cak si poludeo danas, brate, na Discordu, brate. Počeo da vređa, brate. Allaha, počeo da vređa. Svašta, brate. Poludeo skroz, brate. To show how impressive Queasy is and what he's able to do with his duos, no matter who it is by his side. And each of those duos that Queasy was paired up with, it was their first Saksi je normalan kad je sam. Čim, brate, u kontaktu sa Menom, Lazaroksom, Goktijem, Leom, Dreamlessom i ekipom, on poludi, brate. Ne znam zašto. Ciki, šta očekuješ danas Real Sevilla? Pa jedno 3-1 otprilike za Real. Ma Caki, ovaj Caksi bre danas nešto imeno mlate po cen Discordu ceo dan. Ne znam šta im. Ma nešto mlatili, pevali, vređali, svašta nešto. Ljudi, stekano je, brate, u pičku materinu. Ryzen ubio Sloveja ili koga, brate. Gde mi je Vaske, ljudi? Gde je Vaske, ljudi? Nomz umro. Svizi i Putrik ubili Nomza. E, ovo je dobro. Au, ne seri! Drkaš me, bre! Drkaš me! Drkaš me! Drkaš me da je ubio obojicu! Nema da brinu za srđ, ej! Nema da brinu za srđ! Pa znate vi kakav je ovo šiton, brate, u finalu? 12 poena free! I Storm Surge free! I Maci free! I ceo loot free! I shiton free, brate! Bevis umro, ovo je dobro. Ovo je dobar fight. Ovo je dobar fight. Darkis. Opa! Ubiše ih. Darkis dead. Darkis dead. Tomas je lud. Tomas nešto ima previše dobar aim u zadnje vreme. Gajdek je si vidio onaj aim juče sa snajperom, brate. Brzi pozdrav. Živanoviću, gde si, brate? Šta im uradi čovek, brate? Šta im uradi čovek, maj? Daj Vasketa majke ti, brate, da vidim otprilike gde je, brate. Dobro. Pa jel reče ja Gajdek juče? Chris je umro, Bruneki. Chris i Squeeze su umrli na početku gejma, ubili ih, brate. Ubili ih ovaj Rezon i Vadijel, nažalost. Va, nije, Tyson i Veno su na ostrovu. Eno su Phaser i King, Pablo Vingu Ributa Bevisa. Upravo su ubili Darke i Darkiza, uzeli puno srđa.
Lox je ubio Kaspera. 250 su above sa ova 2 kila. Si vidio ti juče, brate, šta je Tomas radio, sunce ti jebem u pičku. Šta je Tomas radio sa snajperom? As they're looking around to see now that, you know, the storm surge threshold is appeared on the screen, they know whether they need damage or not, as Pablo connecting those shots with the lock-on pistol and now making his way in. Bevi's, though, being so low, you know Lox izgleda da je umro. Pazer i King su tu. Evo su Rezon i Vadil mrtvaci. Da bog da se nikad ne ishilali. Krstoviću pozdrav, brate. Zašto ovaj lik nosi pištolj? Ima jedan pištolj koji je mnogo dobar za Storm Surge, mnogo dobar. Kažu puno igrača Tomas koriste aimbot. To samo Epic može da zna, a drugi mogu samo da pričaju, brate. A Epic kako... Eno ga Vaski Ken, eno ga! Dobre! Dobra pozicija Vasketa. Evo puca u Vadila, ja mislim. Ljudi, da vam kažem ja nešto, brate. Moje neko viđenje. Vaski i Ken pritiskaju Vadila i Rezona. Vaski i Ken ih pucaju. Ovo je dobro. Ode. Ode, mamu mu jebem, pičku da mu jebem, mamu. Da vam kažem ja neko moje viđenje. Došli su Vaski i Ken u riftu. Vaski i Ken u riftu zadnji. Vaski i Ken u riftu zadnji, možda će da lendaju na najbolje mesto. Evo ovako. Mnogo je sumnjivih situacija kao što su Čap i Kan, kao što je Tomasov aim, kao gledaj ovi u leću, brate moj. Umri! Let's go! Let's go! Bez placementa! Tamo Vaski Ken u problemu. Ne, Ken je umro. Bevis ubio Kena, ne, u problemu, ne. Ne, Vaski je low, Vaski je skroz low. Ne, Vaski je umro, nisu uzeli placemente, ne bre. Pa taman umrli Vadili Rezon, taman brate. Taman dobra stvar i desi se loša, eno ga Bevis smrtav. Umri majke ti ga nabijem, ne bre, revive-o ga. Dobio kill Vaske, pa ništa to, 6 poena, kurac, brat, idu placement i sad. Tyson ubio Mišu, Slovenac ubio Slovenca, brata. Teni je umro, ljudi. Teni i Miša su dead. Brate. Evo Hen i Vaske kako su umrli. Evo su Hen i Vaske kako su umrli, replay, brate. Štet. Ljudi, mnogo je sumnjivih situacija kako neki ljudi imaju tako dobar aim. Razumete? Recimo, eto, vi pominjete Kliksa, ja pominjem ove sa Evrope, ne interesuju me Amerikanci, apsolutno. Mnogo je čudnih stvari, mnogo je čudnih situacija, mnogo je čudnih gameova gde možeš da vidiš da neki momci nemaše glave, apsolutno nemaše glave u skoku ili no scope ili ovo ili ono. Naprimer, prošli FNCS, kako je Kimilic i kako su snajperom no scopali lika na landu, ako neko pamti to. Janis i Flixi dead! Veki desi, brate. Guli i Chris i Skvi umrli na landu, Vaske upravo umro pre placementa, Vaske i Hen. Ostali su Kvizi i Tomas. Tyson i Veno. Miša i Teni umrli pre placementa. Set i Kami dead, nisam vidio. Ajdrop ubio Vanjka. Ako su Set i Kami dead, ovo sve ide u korist, na primjer, Kviziju, ali
Išlo bi u korist Vasketu da je preživeo. Išlo bi u korist Vasketa mnogo da je preživeo. Tako da tu ima čudnih stvari, tako da, po meni, sigurno postoje čitovi, sigurno postoje čitovi koje ne mogu ovi da detektuju i sigurno, brate, da neko kao Kliks ili neko kao neki drugi pro igrači su u stanju da plate velike pare za tako nešto, ali ne verujem ja da koriste svi, sigurno ne koriste naši, sigurno ne možda očekujete od Truleksa, Tyson dead, da od Truleksa da čita ili od Čića ili od Vasketa ili od Kvizija, bit će rebootan, ne, revivan, ne, oće, neće. Oće, neće. Bravo. Ovo nije njegov. Ma ne može da ga reviva, ne može. Ne može, brate, i on će da umre. Ovo je dobro za Kvizija. Ovo je dobro za Kvizija, ljudi. Samo ja ne vidim Kvizija nigde, brate. Top 19, ej. Prvo i drugo mesto umrli. Šta je Pablo Vingu uradio, brate? Uzo je kill ovdje. Aha, Pixi i Vox gotovi, dobro. Dobro, ja ne vidim Kvizija, ljudi. Vidim Merstaša i malog Buću koji su isto dobro plejsani. Vidim Pablo Vingu i Bevis koji su također dobro plejsani. Ali Kvizija ne vidim. Pablo Vingu je solo, Bevis je dead, to je dobro. I evo su braća, lagani su. Putrik umro, Dandir umro, Smoky umro, ubio ga Kidou. Dobri maci, 80. Dobri maci. Ovo su idu korist njima. Sad ćemo da vidimo, Kvizi je second high. Mali Buća uzo kill. Mali Buća 3 killa, Merstaš 1. Solidni maci, dobar loot. Boga mi mogu da izguraju debelo, dugo. Mogu do top 3 sigurno. Taser i King, ljudi, živi. Tomas kreće na high. Tomas je krenuo na high. Merstaš je ubio Kajda, top 14. Pablo Vingu je u problemu, solo je. 5 buildova, samo 5 buildova. Igra medkit. Top 14 ljudi. Kvizi i Tomas su u zoni. Buildaju Woodom, ne, to mi se ne sviđa. Tomas i Kvizi u zoni, gledaju ova dvojica, brate, gledaju se. Si vidio, ova dvojica se gledaju i medkitaju, jedan i drugi. Pablo Vingu još živ, top 11 ljudi. Pings i Mixon dead. Volko dead. Da će ga ubije, majke ti da uzme loot. I mace i sve, jebe mu mat. Kvizi kill offa, ljudi, sad. Kvizi kill offa, gdje je Tomas? Dead. Top 9, dobro. Dobro. 20 buildova, dobro, nije loše. Top 9. Brdo poena. Taser je umro, Giras je umro. Pablo Vingu solo, mrtvu majku mu jebem. I još jedan kill uzo. Ubio je Merstaša. I mali Buće dead, ovo je dobro za Kvizija. Merstaš i mali Buće dead. Koga je ubio? Kvizija! Jebem ti majku! Pablo Vingu, jebem ti kevu! I još jednog je ubio! On je poludeo! Jebem li ti mater! Dex je klips protiv Sangilda i Marius.
Mamu da mu jebem u pičku, šta je kilova uzo, znate vi koliko je to poena? Mnogo! Eclipse dead. I ko je vinuo? Marius. Sangil di Marius vinali. Sangil di Marius. Kako je umro Tomas u pičku materin. Jebem li ti Pablo mamu u pičku. Dobre. Dobre. Fourth place go down, and then even third eventually. And even though Pablo didn't win the game, he was in fifth place. I can only imagine what the leaderboards look like, but Marius and Sangild from the low ground, they chopped down like a great oak tree in the forest. Koji subscribed, let's go! Malo Red Bulla da me digne! Au, ljudi! Au, ljudi moji! 6 sa 2. Kviz je bio 6 sa 2. A ja sam stavio predikcije top 4, jel tako? Hvala Guli, ljubite brat. Hvala puno. Ljudi, Pablo Vingu je prvi sa 389 poena. Merstaš i Mali Buća drugi 355. Kvizi Tomas treći 338. Big Mixon 320. Veno Tyson 320. Vadili Rezon izgubili prvo mesto. Hvala Goli. Vadil Rezon izgubili prvo mesto od 318, pali na 600. Ajde ja da vam dam poene, brate. Kvizi Tomas top 4, ne, bili su 6. za malo. Izvolite poeni. Brate, čoveč. Treći bio sa 9, ej, Pablo Vingu. Mamu ti jebem u pičku da ti jebem. Ajmo dalje. Vadil Rezon 6, Volko Vortex 7, Giraš Cherry 8, Nepsidrop 9, Kiro Kido 10, Dixie Eclipse su bili drugi sa 5, sad ukupno su 11, 226 poena. Diox Sky 12, Noareli Aqua 13, Sangild Marius vinali game sa 7, 14 su. Viča Moki moji favoriti, jedni od mojih favorita. 15. Svizi Putrik također moji favoriti, 16. Janis Flixi, favoriti cele Evrope. Kurčenila, Kurčina Lagana, 19. sa 170. Roban X-Force 20. Miša i Teni 24. na polovini su. Vox Pixi 25. CZB Nathan 26. Viko Pink Kurčina 27. Seti Kami Lagana Kurčina je Šveća 28. Kenny Vaske 31. sa 112. Umrli 29. sa 1. Vaske je dobio kill ovde. Šteta ljudi, Vaske i Ken mora da krenu sad ili nikad. Ćao vibes, ćao vibes. Ken i Vaske moraju bolje. Ima mnogo još da se igra, ima još 5 gameova. Chris i Skvi, Phaser i King su imali dobar game. Da, Phaser i King game 9 sa 2. Phaser i King su bili 49, a sad su 38. Malo su se popravili. Chris i Skvi loše. Mora bolje, mora bolje. Biće posle ovoga zone, ljudi. Mongral i Sević odlični 44. Samo tu neko stanu, to je super za njih. To je to. Ništa, znači, kao što znamo, Chris i Skvi moraju bolje, Miša, Teni moraju bolje, Vaske mora mnogo bolje, a Kvizi samo ovako nek nastavi, brate. Kvizi samo ovako nek nastavi, bit će to dobro. Biće to dobro, sad će jedan win da sevne i to je to. Jel ovaj ulazi? Ne. Biće to dobro. Kako je ovdje ubio Kvizija, brate? Kako je ovdje ubio Kvizija, mamu mu jebe. Pablo Vingu, gledaj. Ubio Kvizija, ubio još jednog, pa ubio Kira. Ubio Kira, brate. Yes. And the way that Veno likes to play those endgame clutch situations when he's on his own, he is literally take no prisoners, just take all the names you can get, Levin. Yeah, I mean, look, I'll give Pablo his props. He's someone who has shown he can pop off in the past, right? I think it's funny. Samo sramote što juče nije game resetan, brate.
Da, opet džemper ima, brate. Jel ide Mongral? 0 sekundi. Kreće Mongral! Zepi! Zepi! Gde si, brate moj? Drop. You doing the thing? Šta bi? Šta bi? Crap. Šta bi? You have to tell me when to jump. I've got the weirdest bog right now. Šta bi? Okay. Is it the boss getting fucked? Yeah. 3, 2, 1, go. Au! Sad će Zepi da se vadi na ovo, brate. Da su bili sjebani. Ovo nisam vidio do sad, ej! Ovaj bug nisam vidio do sad, majke mi. Ovaj bug nisam vidio do sad, stvarno. I'm gonna go. I've already went left side. I had to. They both landed left side somewhere. Yeah. They're probably gonna both jump on me. I have a green palm. Okay. Found it. For chest. Pistol. Berries. Okay, come up to me. Yeah. Dobre. Nice. Yeah. He went on left. Dead, bravo! Bravo, opa! Opa! Thank you, Benji, bro. Thank you, Benji. Thank you, Benji. Thank you, Benji Fishy. Opa, lepo su ih ubili. Lepo su ih ubili, stvarno. Again, this save. Come on. I get this chest as well. Do you wanna just wait for minis or just pop? Napokon, brate, a? Što li se zahvaljuju Benjiju, brate? Šta on ima da im pomogne? I have a grappler, by the way. Okay. Yeah, these nuts. Okay. He's loot up now. Fucking shitters. Crash pads. Yeah. All diamond boxes as well. Yeah. If you don't get a grapple, I'm gonna carry 6 crash pads. Okay. Dobar. I've got one big. I can take berries for now. There's med kits, so I can carry berries. Okay. I have no shotgun. Green pump here. There's med kits here. Carry med kits and big. Okay. Dropping berries outside. I'm dropping a grappler for crash pads. Do you have the crash pads or? Yeah. You want? Yeah, I don't want to get the grappler. Dobro. Gde si fikira? I'm 3 minis, 6 berries. One big, 2 makers. I think we have more drones though. Sad, ako ih i neko ispuša, brate, dobri su. Napokon, posle 100 godina su preživjeli land. Da li je to moguće? Idemo ljudi dalje da gledamo mi. Pustite ova dva debila, oni onako se bore za 45. mesto. Hrisis, mi ubili Prizma i Kaspera! Ne, nam zubio Kvinzija, ne! Ne! I Thomas! Ne! Off the drop from third place on the leaderboard to now 0 points in game 2. Levin was talking about it, Mini. Could Pablo Bevis be the first? One of the first, I mean, Danish players to secure an FNCS title before Thomas HD with his history of the most top 10s, 7 top 3s yet to get that FNCS. That would be a script and a half. Oh, brate, definitely would kind of be a huge treat. Just like this opportunity here to see the replay of Mongrel and Savage. We saw this highly contested fight 6 out of 6 games throughout the day yesterday, and Savage taking the fight to them, breaking through the door even. Predikciju u chatu, Kviz je dead ljudi i Thomas je dead.
A Hris i Squiz su uzeli 2 kila. Ubili su Kaspera i Prizma. Quiz je nažalost dead. Predikciju u chatu ljudi, još par sekundi. Teni i Miša naravno bez problema. Teni i Miša. Verovatno je bio ovaj Kinder Surprise. Yeah, I would say typically Teeny and Misha are trying to chase it down, but I don't see crash pads, I don't see grapple blades. Even with a Flowberry Fizz is in his inventory, you kind of don't want to waste those when you can't really close the distance. So great awareness of the situation for Teeny and Misha. Just disengage, continue looting up, grab the resources. Hris i Squid 12 poena, što je mnogo dobro. Mnogo dobro. 2 kila, super. Sad, brate, još 2 i placementi i može lakše se diše. Da završi u top 20. Dobro je. All in na Vasketa i Hena. Top 12. Da će Bog. Da će Bog, brate. On their loot path. But it's all about preparation. As look at that, his duo partner now jumped on. Instant need for assistance. Ping manages to get the knock. It's on Nathan. Sniped as well. The 2v1 continues. Yeah, mixing pings. They were at the top of the leaderboard for most of the day yesterday as well. And you can see why these great scenarios that they're putting themselves in, especially with that sniper in the hands of Mixon. And we've seen it. We talked about Thomas. We talked about Veno. There's a lot of good snipers going under the radar this season, and this is a great opportunity to highlight those snipers. I mean, you can think of players Veno, Thomas HD. Trebaju mu sad 2 dobra gejma, ovi da failaju. Je, znaš, jer on kasni, ja mislim, negde 30 poena, brate. Prošli game, Quiz bio šesti sa par kilova. Nije loše, treći na tabeli. Ali sad je umro na landu, brate. Ali sad je Quiz umro na landu, brate. To ne valja. Pink and Vico on the hunt. Hero's gonna get spotted out. Shield's gonna get dropped. Pink almost getting dropped himself with a trade. Kiro's finally gonna go down, which gives it all over to Pink and Vico and possibly the forecast tower as well once they make their way over. Look, that's 1-1 for day 2. Kiruo took the battle in the last match, but the question is, the players in the surrounding areas, they're looking at the feed, they know this engage is going on. They might use that information to try and take the forecast tower from them. So hopefully Pink and Vico will be able to claim that as they did come out on top in the fight, but we'll take a look at another one going on here. Cringe and Noms kind of scouting out what's going on down here by the reboot van. It's Arya and Low-Keyed, Robin Medax. But so far they're just kind of, you know, chilling in their own boxes. Hris je umro, ljudi! Happening yet. Both crouched. Ryzen ubio Hrisa, ovo ne valja, taman su krenuli. Ryzen ubio Hrisa. It's gonna be a long time before anything happens there. Reason for deal though. Not a great game 1. Svez pozdrav. And if Reason gets knocked down here, evo su rezoni vadil. Huge flank third party by Andalex and Sato. And immediately look at the minimap. They got their surge. Trying to disengaging. Mox, Lazen are there as well. Dalje Squiz živ. Pozdrav Fikat. Everybody just trying to rotate on out, maybe even follow the train towards the zone. We haven't necessarily seen ne valja ljudi, ne valja u pičku maternu. Quiz je umro, Hris dead. As deep to the center of the zone as possible. Vidi ovo, bato. And a lot of the tricks come out. As Yanis Flixi going against Pink and Vico, they saw the fight in the feed and they're ready to end it in favor of themselves. Vico dropped down to just a sliver of HP and the persistence is there from Flixi. Dixie Eclipse dead. Make his way in to capture it. But I think Pink and Vico are doing a good job of defending the terminal. This is exactly what we talked about. Yanis and Flixi. Ovi uzeli, brate. Ovi uzeli karticu. Ovi uzeli karticu. Quiz je umro na landu. Hen nije dead. Hen I Vaske nisu dead. Flixi I Janis uzeli karticu, uzeli forecast I beže, boli ih kurac. Hen umro, Andilex ubio Hena. We might be able to sneak in as Janis and Flixi quickly see the danger
and decide, you know, we've already got Ovo je the lepo, tower. ovo je It's lepo been vidjeti ovu secured. sliku, We brate. don't need those eliminations. We don't need to risk anything else. That's just literally quick thinking by Giannis and Flixie to be able to see that in the feed and then rotate straight on over to take control before Pink and Vico can actually get back on over there from their contested fight. And this is something that we've seen out of Giannis and Flixie, the ability to adapt on the fly. Flixie even getting his first VR in the finals lobby. They're just upward trajectory from there. They just need to have that solid performance here today to really cap it all. Ne valja ovaj game nikako, brate. Živ je Vaske, mislim da je živ. It's finally being able to put some respect on his name. Veno now looking to see what has gone wrong in this forecast battle. Mislim da je Trying to see Squeeze if he živ. can maybe find a bit more information. He does have 32 shots inside of that Reaper sniper rifle in the chamber, ready to let loose. But so far, unable to see much. They're just going to continue with the rotate. Almost max materials. Good loadout already with mobility and 3 Mnogo big dobar loot pots. imaju, brate. Mnogo dobar loot imaju. Almost looked like their original plan there was kind of disrupt. Sangil dubio Bevisa, ovo je dobro! Ovo je dobro, Sangil dubio Bevisa! Production read my mind. Pablo Vingu solo! Pablo's gotten a feeling of deja vu. Ajmo, Juri! A da, Juri ga, brate! Same team made it towards the end, won that last game, and was a A huge da, part in Juri ga, making sure brate! Pablo did go down, but it does look like he's going to be able to escape for now. Nobody's hot on the chase Juri just ga, yet, but bre, he evo has ga to be ispod careful 'cause he mosta, is tu on je the levo edge of odmah. zone. Teams are beginning to rotate in that direction. You see 2 already on the minimap, a 3rd following the train, so Pablo has to really think outside of the box of when puca, and bravo. where he's going to go back Vratite for se, majke. because we know 100%. I can almost give you a Jacob Beži, guarantee that bre, we'll see i Bevins Miša, back i in teni, the game čapik sooner stino. or later. Miša, Look, I'm gonna teni, ride your boat. čapik I got the stino, confidence ej! as well, especially from what we saw in the last match. Tino, Chapix. Pixi ubio Darkiza. I don't know if this is going to be a full-on engagement, Jacob, but it could just be actually as Tini going straight onto Chapix, cracking him. Bravo! Only left. Bravo, HP. Teni! Tino as well gets knocked. Upper Ubiše. hand now from Misha. Ubiše ih, The brate! 2v1. Will they be able to Ubiše ih, close it out? brate! They do. To je to! Wow, Chapix went for the To je repeat. to! I can see what he's thinking in his mind, you know, To je to. going ahead, getting that elimination onto my teammates. Opa, Now we have to vidi leave at ovo, least ej! one freebie, but Vidi you get ovo! denied that opportunity. Free trip back to Opa, the lobby. ba Venom to. Tyson. A fight that I thought they were going to take a little bit early on towards the forecast tower. Now happening towards Grand Glacier. They don't like the positioning, so Tace and Veno immediately disengage. Not too far off, though, just to give themselves the advantage in terms of elevation. Sky ubio So that way they Exporsa. can really kind of get the information, if any players are around them, to figure out, is this something they want to take? Do they want to hold their position? Or maybe even rotate on out? Sević je umro. Yeah, looks like, Sević je umro. especially in these grand finals, you don't want to take too many risks. You want to wait till you have a high chance of coming out on top in whatever risky scenario you want to get yourself into. I do feel bad for Pink and Vico, though. They just can't stop. Whether it's the off-spawn engagement from Kiro and Kiduo to the third parties that come in after, trying to take their forecast tower. I mean, they've been having Bravo vibes, some bravo really difficult majstore. early to mid games, and we know the potential they have in those late games. I drop a Nebs though, looking to do a bit of damage as they look for those angles on it. Looks to be Aqua and his duo partner. Quickly trying to build, take some high, but Aqua is just hot on the chase. And Opa. high ground isn't going to come that easy. Lands a little bit of a shot. Not too much to scare down eye drop just yet. But any advantage is better than no advantage. Noah, Aqua, this is their chance to disengage. Especially with Noah just dropping down to 38 shield. Only has 5 left on the Flowberry Fizz, so it isn't a ton to get him back up. So it's very, very important that they figure out a way in towards zone, because not only they're traveling parallel to the team that were just fighting, but there's a whole team playing gatekeeper on top of that Vidio sam forecast da je umro tower. ovaj bre, And it's Sević. going to be hard for Aqua and Noah to rotate their way in, so interesting to see what decision they make. I know if they keep going towards the east, they might be able to use the line of sight of the mountain to their advantage. 3 bullets in the chamber. All it takes is 1. Can Aqua connect that headshot that they might so Dobro, mogu desperately ovdje need da nađu. with Noah Jel already Vaski being Ributo Kena, incredibly ne low znam on kako da shield. znam.
Not much to recuperate. Walks Pixie, connecting one. These snipes can be incredibly beneficial in terms of getting that damage you need for the Storm Surge threshold. If you have that ammunition to spare, the extra sniper bullets to help you take more of those shots, it could be the game-changing factor of getting enough damage. Yeah, huge blessing that Hari was able to kind of go back to that cache that was literally just 2 boxes behind. So nice damage in terms of the sniper, but not really going to be able to notice it on the next rotation. Now that he's going to get all shielded up. The deal Ryzen in a tough spot not too long ago. Finally able to kind of bounce back. Now they set their eyes on Seti and Kami. But they know at least one of these players is weak and they're attacking from 2 different angles. Deal just trying to go straight in from the low ground. Ryzen working his way from the top to bottom. Finally, Kami dead. And they're able to get Kami gets dropped down, leaving Seti by himself. The struggles for our global champions continue. Evo ga Mongrel. Ma on zna da je on tu, majke. But it looks like Ryzen isn't done yet. It's Mongrel close by that wants to escape, but he's been cracked now. Just gonna take 2 more shots, 2 big ones from that frenzy to finish it off. As now nowhere to run, nowhere to escape. And that's another Elim on the board for Vidil and Ryzen. Yeah, 6 more points. Starting to pick up the pace. Uzeli su 12 poena sad, brate, 2 kila. Evo su Phaser I King na Islandu. Sometimes, especially with 1.5 points, that one misstep is all it takes to cost you that first place spot. So they're really gonna have to dig deep and make up for it. Marius Sandguild, top of Loot Island, along with one other team, but you can see they're trying to just loot up. Vadil, dobro ovo je bilo. Scrap together as much as they can. It's actually Phaser and King who are going to get credit for capturing the Rift Island. No points, but they're going to be the ones to scavenge all that loot that they just were able to get. Pixel ubio Vasketa. Didn't have the best start. I Hena, Pixel ubio Vasketa I Hena u pičku materinu. He can turn things around, especially with the sniper in hand. Pixel ubio Vasketa I Hena. I Seti je umro, vidio sam. Top 37 Vaski Hen. Jebem ti Pixel majku pičku. Pa ljudi ubiti ovo govno solo je, brate. This is vital information because there's only X amount of teams still left. Ne znam šta je sa Skvijem I sa Chrisom, stvarno ne znam. And with the rotations coming out, if he was able to get the reboot card, he could outlast the zone, get Bevies back in. Because I predicted Bevies to be back. I thought he'd be back by now, ljudi, ubite ga, brate. Just leaving us in suspense a little bit longer. Ćao, Djole, ćao, brate. More snipes, but crash padding as darky and darkest to make their way on out. And finally, Pablo sets his eyes on that reboot. So it's time. Ne rebuta, brate, moj, bre. It's difficult though, Jacob. Bon rebuta, brate. 400 metal to work with, barely any wood or brick, and now having to rotate in, having to loot up his duo partner. I believe he did have 3 medkits. On rebuta, sve mu jebem. 2 minuta za predikcije, ljudi. 2 minuta za predikcije, umro je Hen I umro je Vaske. Umrli su 37. 2 minuta za predikcije, ljudi u chatu već traju. Već traju predikcije, požurite. Ja ne razumem da su oni dali, brate. Da su oni dali, brate, njemu da rebuta. Eno su živi gore. When you're rotating parallel with a lot of them, that's where it gets disastrous. As Pablo, Bevies finally up. They have the high ground, but they're down on Surge. But with everybody rotating, this is a great chance for them to pick up some shots here. Plixi ubio Mikla. Shot is all it takes. And there it is, 116 from Pablo. This should be enough to bring him above. 62 above now. 62 su above. It's not going to be enough for the rest of the match, but it's going to be enough to hold on here. Just a bit longer. Only a shotgun and sniper in Top hand. 35, 62 su above. Medkits being split up, ammunition being split up as they continue now to hunt. Evo su Veno I Tyson, evo su Veno I Tyson.
Evo su Veno i Tyson pušaju. Ne. Veno dead. Opa! Oh, 3 helta. 3 helta. He finally gets it off to try to keep himself alive, but Aqua is still knocking on the door on the other side. He finally is disengaged. I think they realize this is almost a no-win scenario for both these teams to get out. And he actually goes down. The medallion is dropped. Aqua and Noah are out. Aqua and Norelli dead. A sliver of HP, literally one. Aqua and Norelli dead. Tyson živ. And with that out heals Aqua. Ne, pogledaj dole. Veno being eliminated. Tyson being outside of the zone. He has Ne, pogledaj dole, ne. Not sure if he has time to loot up Aqua. Jesu mrtvi? Jesu umrli, majke ti? Alright, so Pablo's already down. Just a much needed elimination. You said it as well, kind of when it was happening, even though Bevies is back, they're going to need a refresh. Look at his loot. If he doesn't have ammo, he doesn't have materials, using all of his heals. Pablo, lucky enough, before going down, was able to kind of gather up enough shot surge. But now he has to return the favor and have a big solo clutch opportunity. Unless he pulls a Malibuka and tries for the reboot a second time. I was gonna say, we saw it happen in the semifinals. And I believe it was actually in the late game, Merstash picked up Malibuka and they almost traded themselves, leaving him as a solo to finish it. Vadili Rezan opet u dobroj poziciji, brat. Well, that's gonna be difficult here for Bevies. He is 231 above though. No minis. 11 wood. One build. Jedan build ima čovek, pa šta više, brate, hoćeš? Sky ubio Grolca. Yeah, he's just trying to rotate, get next to a team. Dajte ljudi, not too bre. close to where they're gonna push him. He needs to make himself kind of look like a duo, because if they spot him out as a solo, they're gonna go. Pa da, ideš kod Rezona i Vadila da im daš free kill. Jebem li ti mater, ja u pičku. Evo ga, dedi. I baš će Rezon i Vadil da ga ubiju. I baš će Rezon i Vadil da ga ubiju. Gledaj naš ovo. Pa to še pustiti njih, evo ga Tyson, evo ga Tyson. Evo ga Tyson, 30 je below. 3 helta. I umro Tyson. I umro Tyson. Sad je umro. Pink je ubio Tyson. Top 29. Top 29. 14 HP. All you need to do is at least have 1 HP. Be able to stay alive. Common sense. He's just outside the edge of zone as well, but he can immediately go back in. You see a lot of the builds that are going to be recyclable for a situation like this. It's all about what happens after. Mišajte ni ovdje. A ne znam šta je sa Chrisom i Skvijom. Pixi ubio Vita. Ne znam, znam da je Chris umro. Još jedan tim da umre i kreću placementi. See if he can connect the shot here. AR in hand, hits 2, hits 3. One more needed to get the knock on Pixie, but it helps with the damage. Now, 27 above, 94 with the hits. Can they hold on though? Just 19 seconds left until this zone closes. Utriki svizi dead. Utriki svizi dead. Top 25. Krenuli placement. Ako neko vidi negdje Skvija, bilo bi dobro. Ako je živ, brat. Bevis ubio Tenija, kako bre? Kako je Bevis ubio Tenija? Čovjek nema ništa, brate! Čovjek nema apsolutno ništa! Sve ti mrtvo jebem! Pa sve ti mrtvo jebem da ti jebem! I tebi i Pablo Vingu! And with the massive solo clutch the game prior by Pablo, this is his chance to return the favor. And now Pablo won't be able to hold it over his head if they win. Jebat će vam Teni Miša majku. Jebat će vam Teni Miša majku, lenda će vam na glavu, ja vam kažem. Čovjek 0 bildova, odjednom 120 bildova. Čovjek nema mace, nema ništa, nema healove. Odjednom, brat, ima sve.
Only thing you could even ask for is a bit of Uzima shields, placemente. but there is potential. Tyson mrtav, Kvizi mrtav, on ide, brat. Koju sreću imaju njih dvojica, majku im jebem. And too many opportunities for people to just sit back, camp, wait for zone, and try to target out a solo like Bevies. He just needs another one of these far pulls. Merstaš ubio Pinka. The rest of the lobby finally makes their way in. Miša je živ, rotira. Bevis dead, Bevis dead. Baš je dao kill Vadilu i Rezonu. Baš nije mogao te ubije neko drugi, nego mora te ubije Vadil i Rezon. Jebem li ti familiju u pičku? Jebem ti mater. It seemed to be the safer play, but with his roof, his cone replaced, he did go down. Ping Mixon though. Mali Buče i Merstaš mogu da naprave mnogo u ovom Just game. like that, an extra 24 Mali points Buče i going Merstaš into this end mnogo game. mogu da naprave u 3 ovom medkits gameu, to work brate. with, 3 bigs. Takođe i They're already Giras i ahead of zone as Cherry. well. They can't even recuperate what they've used here. Question is, what do they want? Do they want to elevate themselves more? What layer are Ljudi, they nemoj playing stavljate for? predikcije minut, brate. Ovaj 10 sekundi, 30 sekundi. For that high ground, it is night Stavite zones, the minut. first moving, and it commences. Yeah, what they're doing, you can see it. Stavite 2. Gathering information, which gives them flexibility and options. Do I stagger myself? Do I continue to stay towards the front side? Depending on what they see here is going to give them that answer. As Merstash bumbling a little bit, trying to make it on over to Malibu. Jedva izrotirao, brate. But no harm, no foul, able to reunite into the same box. Voco and Vortexers having to do the same thing, but 21 below the damage threshold. The quick fadeaway shot coming out from Voco is going to get him above. I ovi imaju dobar game, gledaj, Trying brate. to reunite with Vortexers, so that way they can try to heal. Umre je Miša, ubio ga Phaser. Big pot. Umre je Miša, top 20, ubio ga Phaser. Looking to continue strong. It's going to be Ryzen. Vadil trying to make a comeback from that game 1. They have the high ground. Can they hold on? Question we're going to be asking ourselves, 364 above, but almost every game so far, no matter if it was early in the 9th zone, late in the 11th zone, somebody usually tries to threaten to take over that high ground, claim it for themselves. Mixin 195, plenty of builds to work with, but he is going to be a solo. Spots somebody right in front, quick reaction to turn around, and once again, grapple blade to the front side of the zone, being able to recycle some of these builds and save it for when he needs it most. Flixian is dead. Flixian is dead. Ovo je dobro. He has a good amount of builds, even ahead of zone. Merstaš je uzo killove. With those 3 medkits, the potential to play back and slow. Merstaš je ubio i Skaja. Merstaš je ubio Skaja. With 3 elims, issue is they could use a bit more materials, but they're more than healthy for the rest of this zone. Yeah, but this consistency is absolutely insane for Malibuka and Merstash. They're slowly but surely moving up the leaderboard, which is hard to say because they're already at the top of it. Started in 3rd place on the day, slowly but surely taking over other spots. Vortexers lost Voco. You saw his shield get dropped not too long ago, so now Vortexers left by himself, trying to grapple blade once more to the front side of the zone. Ends up almost getting boxed up, but it doesn't matter. Marius and Sangil, 2 shots are better than 1. Take him down. Wanting to get the back-to-back VR as Vadil Ryzen still up strong above. Marius Sangil now trying to build up as this zone does pull towards a ridge. They cannot get trapped here. They need to elevate themselves as quickly as possible, but as all duos have the same plan in mind, they get trapped together. Uleću jedni drugima u bokseve. I odoše. Sangil i Maris umrli, ovo je dobro. Ovo je dobro. Giras i Cherry, strašan game, gledaj ovo. As Shari, Gear is trying to go ahead and get a flank on Andalex and Sato. Neb's So far dead. it's working to fruition, but they immediately Neb's drop dead. down low. Lock's dead. Top 9 ljudi, top 9. Top 9, odličan game Girasa i Cherrya, još su živi. Diox ubio malog Buć. Diox je ubio malog Buć. I Merstaša. Merstaš i mali Buća dead. Merstaš i mali Buća dead. Aydrop živ. Aydrop ubio Dioxa. Cherry ubio Nepsa. Yeah, a lot of these med kits coming out a little bit earlier than some would hope, but the trend for FNCS continues. I Cherry je dead. Andilex živ, brat. Andilex top 3 ubio Artskilla, brate. Vadili Rezon, brate, najbolji game.
Cade is gonna be the solo. Goes down to zone. The 2v2 height versus low as Ryzen drops in. Rezon dead, ovo je dobro. Daj Andilexu win, daj Andilexu win. Daj Andilexu win, ne bre, majmun win. Time out. Mamo mu jebem u pičku da mu jebem. Mamo mu jebem u pičku. And that's what happened. The topsy-turvy for those points. 1.5 times points compared to Au, mamo mu jebem u pičku, da vidimo, brate. Prvi su akvizi pao na 8, 130 poena razlike, 120 poena razlike. 120 poena razlike, brate. Vadili Rezon 460, Nerstaš Mali Buća 433, Pablo Vingo i Bevis 419, Ping Mixon 383, Diok Sky 345, Giraš Cherry 343, šesti, Volko Vortexer 7, Kvizi Tomas 8, brate, mnogo ih koštalo ovo. Pa, nije još gotovo, Vuče, imaš 4 gejma. Poeni daju mnogo, brate. Sve sad zavisi od ovih ovdje. Sve sad zavisi od ovih ovdje i od kvizija, brate. Razumeš? Ali mnogo poena daje, brate, ovo. Mnogo. Pogledaj Dila malo pre gdje je bio, a gledaj ga sad. Gledaj ga sad, brate. Gledaj ga, brate. Vuče, gledaj, brate. Zašto ne radi? Zašto ne radi, brate? Mnogo je to poena. Dobro, 9. Nepsi Aydrop, 10. su Veno i Tyson, Sangil Marius 11. Viča Moki 12. Kiro Kido 13. Dix Equip 14. Viko Pink, dobar game, 9. sa 6. Došli na 15. Noreli Aqua 16. Svizi Putrik 19. Andilex s ovim gameom drugo mesto sa 7. Došao na 20. Janis Flixi 22. 21. Skajdun Šajkos 22. Vox Pixi 23. Miša i Teni 25. A, ne valja ovo. Kenny Vaske 36. 42. Hrisiskvi, ovo ne valja, brate. Ovo ne valja, brate. Kakve predikcije, brate? Aha. Aha, predikcije ljudi u chatu. To je to, jebik. Mongral 44, Chris Iskvi 42, mora bolje, mora, brate, dobar game. Mora dobar game Kenny Vaske, mora dobar game Chris Iskvi. Mora win, brate, za kvizija. Da se vrati. Mora. Jebem ti što nećeš, brate. Yeah, I mean, you know me, I'm a bit of a nostalgia merchant. I remember back in the trio days, Ryzen, Vidil and Noah Riley, when that was a trio. Predikcije da li Mongral dropa 20 bomba i ne lupa i gluposti. Onako preživi Lem da peva od sreće, brate. Onako preživi Lem da peva, brate. I feel like it's quite an intelligent decision as well to go, you know what, we don't normally go height, but there is a river adjacent zone. So let's just build up and then we're absolutely. Jel ima šanse kvizi? Ima ljudi, ima kvizi šanse. Jeste to, brate, 120 poena prednosti, koliko je to? Ali, brate, mnogo poena se uzima, brate, za win. Pogledajte, win 16, 6, brate, 6 poena je eliminacija, brate. Pogledajte vi koliko je to poena, mnogo. Mnogo, brate, još ima šans. Ali sad više ne zavisi sve od njega, brate. Vidite Vadil, brate. Prvi sa 7, to je brdo poena, brate. Malo pre koji je bio, 5. i 6. Koji je bio, evo ga prvi sad. Mali buće i ovaj razvališ. Normalno da će ovdje ovi da umru, ne sekirajte se. Nema potrebe ni da gledamo. Ovo malo predobiše na sreću, malo predobiše na sreću, brate. Ali ne može sreća svaki game, brate.
Zepijeva braća. Zadnji na tabeli, brać. Oh, is that our drop, bro? Oh. Need to jump, like, I'll let you know. Like in the middle of lavish, we need to jump. Like 3, 2, 1, go. Mora da prežive. Vuče, kladiš se. Trošiš poene, vuče. Mile, znaš ti kakve Mongrel reklame pušta? Znam, bule. Zato ga i ne gledam, brate. Malo Red Bulla. I think. Yeah, are you gonna go for that chest? Okay, I'm going under here. I've best. There's an AR here. I got a sniper on the fucking chest. Okay. Nice. Drop on there. Jebeno. 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 Skvi je umro, ljudi, Skvi je umro, bre! Pa da li moguće su umrli, pa ko bi poverovao u to, brat? Pa ko bi poverovao u tu priču da su umrli, brate? Pa ko bi poverovao, brate, ko? Pa ni Zepi ne bi poverovao da će da umru. Pa ovo je nemoguće, ljudi. Pa ovo je nemoguće, ljudi. Pa da li moguće, brate? Pa da li ovo moguće, brate? Yeah, and honestly, I think Veno and Tayson, one of those teams, gonna have to adapt. 2 games so far, but they're just not having their way. Things are just going horribly wrong. Koliko su loši, brate moj. And that's why throughout the course of the game, they're going ahead and rotating towards forecast tower. Koliko su loši. Predikcije u chatu. Predikcije u chatu. Da, dobio snajper, zamisli. Šta si mi siso, brate? Azurd, šta si mi siso? Op. Nom's dead, bravo! Nom's dead, idemo, bre! Bravo, bre! Let's go! Let's go! I like the opportunity there, but let's go! With the frenzy just too far away to really land damage that matters. Belusi, let's go! Sangold already have 1 elimination, which is his duo, and he tries to take to fight. And then I've seen that work sometimes. Poništi predikcije, što? Što da poništi, šta je bilo? Kakve su predikcije bile? That was an engagement close to the lavish layer, so you know these duos are also aware of what Thomas HD and Queasy's šta je bilo? Engagement is looking like, so seeing that one ended early, I don't think they'll be looking for any sort of third party. Ko je video? Šta je video, brate? Deal and Ryzen feeling a lot more comfortable now. They're awake, like Levin said. No more naps, no more sleeping. Stay tuned to the grand finals, the last chance to show your worth in this major. Dobro. And they are a duo that are looking like they can take it home. What I like about Ryzen and Video over here towards Umro Ken. Ne, Vaske solo, evo ga Vaske. Evo ga Vaske solo. Juri ga Pixel mrtvi. Gle ga, brat moj, Vaske, gde je? Gledaj ga, gde je moj brat, vam ne, bre. Sve vam jebem, da vam jebem, mrtvo da vam jebem. And Vaske are going to be no more here in this lobby, which kind of opens up a possible forecast tower, because more times than not, it was them that were going for it. Oof. And that forecast tower can be crucial for making sure you safely make it to the late game, having that vision of the upcoming zones before your competitors. Ryzen and Vidil just continuing with their planned out loot path.
as they know they do have some players close by. However, 2 minuta imate za predikcije. Other than loot right now. 2 minuta imate za predikcije. You're just trying to find for both of them to get a grappler, maybe some fizzes, some crash pads. Predikcije su u chatu, imate 2 minuta. It's gonna be the most important thing out there looking for rotation. Dabuela i piksela i mrtvu majku i sve. Loot path, hide on a chest. Marius and Sangil gotta be careful. It's no longer just a trick coming out from MIHA and Teeny. Everybody really taking note and trying to add some sort of that strategy to their game plan. Will it work though? And they sense it. They sense something's up. Nothing's easy. They try to go ahead and 2v1 pings on the Ovi other su side. govnima, brate. Go ahead and adds a huge flank and a couple of shots. Gonna allow his teammate Sangil to get out almost unscathed. Ozbiljno miksa. Da li moguće? 262. Using that sniper rifle to maximize damage as the 2v1 Mixon now put into panic. He needs to make something happen in this duel. It's a nice first shot being fired. He's trying to finish it off. Back Ubiše to ga. back. Great 4 kila Sangilda i Mariusa. 4 kila Sangilda i Mariusa. Ovi su čekali, brate, na Kinder Surprise i popušili, brate. Čekali su na Kinder Surprise i popušili lagano, brate. 4 kila ovih jebote. Predikcije završile se pre par sekundi, brate. Drovmane zakasnio si. All the time in the world to farm up, to loot up before they make their rotation on outward, and they've been having such a consistent FNCS, not just today, but multiple second places yesterday. Their team, I feel like, are in the running towards the top of that leaderboard. Chris je umro. Kami je umro. A strong early game as well. Chris je umro sigurno. Getting the medallion. Ne znam bre, vibes, brate. Aco, desi. Skvi je umro na početku gejma. Skvi je umro na početku gejma, to sam vidio. Kod Mongrala sam to video, brate. To znači da je gotovo, brate. Kasper ubio Lejna. Making sure they're staying efficient. They don't want to be put into place here, doing nothing. Either you could be farming, either you could be looking for tags. There's always something you want to do. Ovi napravili kurčinelu, brate. Let's say most aggressive forecast battle we've seen, but what's going on here, Jacob? I see Vico, I see Pink. I don't see any eliminations, and I don't see any Kiduo or Kiro. Yeah, it almost makes you wonder with how it's been going, trading off between the two. You can kind of see when Vico and Pink get there first, Kiro and Kiduo, they either play it slow, they take high ground, or they disengage completely. But on the other way around, more times than not, Pink and Vico are ready to fight for it. Ovi čekaju da dođu ovi na fight, brate. There first to the punch and really kind of pushing teams out as they try to enter in their line of sight. Even players trying to launch pad into the distance, becoming targets of Vico. A ne, evo su ovi ovdje. We can see here, Kiduo is at the Grand Glacier. Da, brate, ovo bi bilo dobro sad za kvizija. Da bude, brate, dobar game u pičku materiju. Right beside Vico and Pink at 15th. Everybody close in terms of points, though. You can see it's 218 for 17th, and I believe 228. Šteta, brate, Vaske, šta rade, brate, Just a couple eliminations separating them. As Diox and Cade now, as well, with 0 on the board, will just continue getting themselves into a better position. Brate, Diox sve dobiva, šta god mu treba on dobije, brate. Fizz, floppers, a lot of this loot towards the shoreline does remain unlooted until a team like this rotates on past. Jel zna neko šta je s trackerom? Ništa, sve je okej. Flibberry Fizz coming on out. Say Diox. Dobro, Kajlo, dobro. Their path currently is ništa going to be nije cut s off by trackerom, Volko radi super, brate. and Vortexers. Evo ga, brate. Kind of separated, but not too far off to cause too many worries. They were able to Radi, get brate, one of the sve forecast towers. Wax and Pixie looking like they're going to be able to get the other. And obviously the first one that we saw, Pink and Vico, they're going to have the third. Uđi na live meč da vidi, to ne radi, brate. Rotate continues to now. ne radi, brate. Objective secured, loot secured. And after the forecast towers, now the engagements. Skajdun ubio Mišu. Skajdun ubio Mišu. So if we start Evo to see su a lot more majmuni, evo box su fights, that majmuni, is ej. why
Taking a look at Pablo. A Teni ubio Skajdu na... Who have been performing incredibly well here at the start of day 2. You can see up in 3rd place now. Šta radi Sangild tamo, That's brat? Malabuka 2nd, Vidil, Ryzen up back on their throne in 1st. But all it takes is one big game, like we saw, to change up the leaderboard. And it almost makes me wonder if they're oni just su, able to stay alive as a oni su 4-2-0. sačekali Tenija, As brat. Mary just kind of misses the crash pad play. Oni čekaju Gets his Tenija, head on brat. the roof. Like, how good would Pablo and Bevies be on that leaderboard if they were able to play out those respective games together? Might have made a big difference. It's always the what ifs, Jacob. It's always the what ifs. For candies and nuts, we'd all have a Merry Christmas. And the happy holidays. Marius and Sangild with 4 on the board. On the train tracks, this is, I believe, where the last game did end. Ovdje, da, You said it gotovo. yourself, Jacob. Nema ovdje First surprise. victory royale in an FNCS finals yesterday. They've been getting to the late game, especially in the first match. But not Veno je yet dead, ljudi. to secure Veno je another win. nokan. Uh-oh. Sapphire gets a knock on the Veno in the feed. Veno je dead. And even gets the cleanup. That's not the best situation for them to Tyson be in. solo especially with beži. a comeback opportunity. Tyson solo beži. Now even so, Momci su Veno, bili u after bušu, one of these games, verovatno, talk about brat. taking back control, just watch. You gotta imagine, probably with a statement like that, maybe getting a little aggressive, because you know as well as I do, one of their biggest problems throughout this FNCS is how they're handling Surge in these set lobbies. Volko je odličan, brate. Necessarily been going their way, and they've been Hvala, having to Bule. really dig Gde si, deep, put majt? themselves in Pozdrav. risky situations just to find that Surge. And I gotta imagine that has to be another one. Tyson je solo, ljudi. I bit će problem da uzme karticu. U stvari neće. You can see Ovi Tyson has odoše. been left alone. Ovi odoše, Veno brat. knocked out of the match. Once again, another solo we're following. Who's in the top of the leaderboard? They have dropped down, you can see, though, to 10th place with 326 points. But we said it recently, one big match is what they need. Uzeo je They karticu. got it in the last game of day 1. Danas And 6 anything's gameova. possible here in Jeste, day 2. Kviz je živ. Evo ga, Gotta be able to veliki have mental fight. toughness. Opa, Neps A umro. marathon, it's not Ubio just ga a race Flixi. across the finish line. Neps je umro, Got to be ljudi. able to stay composed. And one thing I learned, you know, even though we do have those special cases, but not Ljudi, everything uđite u in mapu, FNCS svi, will Real go your Madrid, way. You gotta be Barcelona, able to ljudi. handle when things kind of go wrong and be able to bounce back. Can't just mentally give up. And you see Jel Chris iDrops živ? by Kažu da himself, nije. trying to remain tough in a situation just like this. And it doesn't necessarily scare me too much. I've seen iDrop clutch in some of the biggest moments, including this FNCS, just to make it to this stage. As Veno gets Tayson gets Veno back into the game. But there is going to be another team ready to pounce. They're trying to take him down, and Veno gets dropped just as fast as he got rebooted back into the game, which leaves Tayson by himself. Lazen and Lox are going to be the team trying to disrupt and really try to stop the credible FNCS run between Tayson and Veno. Tayson doing a good job of fighting back. Brings Lazen down to just a sliver of shield. Full HP, though, is buying himself even more time with each shot that gets fired. An emergency To, Anele, for znači Tayson da put si into dobio crisis, timeout, as now he's brate. in the 1v2. It looks like their opponents almost want to force out this engagement with the shots coming from Tayson. They look a little scared. Ko je otišao? As they're Teni je not being otišao, jeli? completely aggressive here. Has the time to recuperate his shield with that Flowberry Fizz. Zone gets closer and closer now. As there's just 22 seconds left. Grapple Blade will be put to good use. iDrop is going to be another player close by. So many things can go wrong here. Mnogo toga ovdje može da bude. He got the cheeky Mora elimination on Tyson the da Veno. beži. Even though he doesn't get credit, he was able to not only loot it up, get just a couple more shots for his overall Storm Surge. Tayson Mora sneaks in, Tyson da grabs beži, Veno's card, brate, is kako zna. immediately trying to disengage on out. A and go jure for ga, reboot brate, attempt tamo. A number ne, 2. ne jure ga. Dobre. iDrop continuing to build behind him. He will be able to reuse this match, but Tayson, with shots like those, cracking iDrop. Mnogo dobar. Is he going to force the fight from this? He is a Ne, solo. ne, 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 He can use Kami a bit of seti extra stižu. loot. Ne, stižu Kami seti. Gledaj ovo sad, problem. Ne, Dandir, Dandir. I think he's taking notice of that. Ujebem ti. You can almost see the decision making. in Ljudi, real jel su time as umrli he Teni disengages on out. i Shield Miša? isn't necessarily too much of a worry here for Tayson as long as he doesn't get chipped away at his HP. Finally, the disengage is going to come through. You know he has Veno's reboot card.
And the goal is to get him back into the game. And after that, Ryzen ubio čapik sitina, jebem li, ti sunce, to su poeni, brate, to su poeni. Now imagine when Eno Venom su comes back kami and they got to seti split tamo. between them both. Mali buće i Merstaš Definitely not gore, gonna be easy. Merstaš je low. Scary for Merstaš je No strašno shield, low. sliver of HP. Although Malibuka has built around the flag here, so it looks like they should be able to secure a bit of extra loot as the medallion gets split up, so they do not have to use those consumable heals so early on. They should be able to get some extra as well now. The question is though, will these other duos close by apply pressure, or will they just keep refarming? Second place, 433 points. Not only going to be able to capture that, but they're on top of Rift Island. Good way in towards zone as well. So no matter where it pushes or pulls, Malibuka Mustache, whether you use the Flowberry Fizz or just the regular old launch pad, we're going to have an easy chance rotating in towards zone. Tayson still, you can see him still trying to find that reboot card. Chris i Squeeze su umrli 43. Sigurno su dead, Vasi je umro 45. Sigurno je dead. MIHA i Teni umrli 39. Sigurno su dead. Idemo da gledamo. iDrop picks up Nebs. Nebs on the other hand though isn't gonna go down just yet. iDrop je rebooto Nebsa. Into an engagement into this battle. iDrop je rebooto Nebsa, bok te vidio, Nebs je živ. Yeah. Mamu mu jebem u piču. Figure out a way to reunite, but Andalix and Sato giving them more than enough opportunity as they're going to crash pad their way towards zone. So now it's just about giving yourself time here in a situation like this, even if you're deep in zone. Just like Nebs and iDrop are, just to try to farm Možda, up, get as Trule, many možda su resources. pravo. You've done enough Živ je at this Kvizi, stage ljudi, to živ. get Evo ga the team Veno back živ. in the game. Idemo! Now you just push yourself over that Evo ga line. Veno So živ. you Šta said radi about taj Tayson son and Veno. sunce ti jebem u Since they do pičku. land over towards Grand Glacier, they can recycle a lot Šta of radi this loot, taj anything son, that they brate, did leave vadi behind se from iz earlier on govana. in the same match before they Gledaj rotate ti on gde su over. oni jebot. Tayson's going to be the one leading the charge. He's going to find his spot. And then later, Veno will reunite into the same box once that comes to fruition. Dobro je, živi su. Go into the launch pads. But are naturally placed on top of the mountain here to fly right back into zone. They should be able to make it all the way. They even have those spare medkits to heal up, but I wonder how much damage Tayson was able to get. Niko, Skomi, niko, brate. So Ljudi, vraćam se za sekundu. it shouldn't be too bad for this duo, but they will definitely need to do a bit of work in these upcoming zones. Does look like we got another pool, not too far away though from the current zone. So Tayson and Veno, that's a little bit of a blessing, so they don't have to keep rotating towards the northwest part of the map, away from Rift Island. But they immediately get spotted out by Seti, who cracks the shield. And typically that would be a great opportunity to go, but you see Seti and Cammy separated on two different ends of Reckless Railway, not really able to take advantage of that damage. But instead, they're going to do the next best thing. Try to reunite on the other side of the zone, but as we tune in, Malibuka and Mustache in another fight on the other side. They're able to at least get one. AR Bafo is going to be the only one left, and they're hot on the heels, melting through a lot of these builds, just trying to get that 6 extra points for their efforts. And just like that, that's going to be achieved, and that's 12 overall at the top of Rift Island that Malibuka and Mustache just gathered. Quick, nice little 12 for Mustache and Malibuka to give. Oh, that was a disgusting snipe. To give Bafo the benefit of the doubt, the last time he did compete in the finals was over 1,280 days ago in Chapter 2, Season 3. Actually, the longest of any player in this lobby, even longer than Mongrel. So it must be tough. But for iDrop and Nebs, they are going for the combat cache, but they're going to need to get into a bit of action if they want to secure it. 35 above, they've done a bit of damage. 41 shield, 35 HP as the zone keeps ticking. Yeah, luckily for them, they did get the combat cache in which you were talking about, which grants them medkits and more time to fight in towards the zone, but iDrop has to go ahead and pop his first one now. Nebs needs to play defensive. Allow him to pop that medkit without really canceling it, but opponents on the other side, Dandy and Stas, it does look like they're down on Surge, so they really have no other choice but to keep fighting this. So if they disengage, that'll be all their HP, all their heals,
Eye drops and Nev, they did just enough to stay ahead of the curve. 29 is better than nothing. Eye drops trying to go in, gain a little bit more advantage. The first knock is going to come through with ease. Eye drop and Nevs, though, still under pressure on the other side. Another team towards the outskirts taking notice, starting to put shots in that direction. Eye drop wins the fight, but Nevs goes down again. They needed to take this fight. They needed those eliminations to get the refresh, but as Neb's been knocked, Eye drop forced to leave him, continue as a solo. We can see what happened here with Benno and Tayson. They just were making their way back into zone, but Seti and Cammy stopped them. Is that what's going to lead to their demise, as it looks like the zone might have got the best of them? Yeah, unfortunately enough, it is confirmed. Benno and Tayson go down outside of zone. Another game where the struggles continue, which is really leaving them in a position, even with 1.5 points, they need top performances, and I need all caps when it comes to those top performances if they want to have a chance at not only the first place prize, but that global championship, which is granted to the top two teams in this competition. Malabuka Murstache currently in second place. Now this is a duo that competed together in FNCS, but ended up splitting at the beginning of Chapter 4. It would be amazing to see them take home a title after joining forces once again. Vadil and Ryzen, though, they might stop that from happening if they continue the dominance like we saw from the last match. Yeah, you can see they got that max pull, and instead of fighting a risky fight, the team that's in first place, it does look like they're going to try to crash pad, rotate on out, but they're just double checking before they go ahead, maybe even popping a little bit of a med kit on the side of Vadil. Crash pad finally coming out, and this is where the rotation is going to begin for Ryzen and Vadil. Even Seti going down to Smoky, though, while everybody's making their way over. And if you look at the rotation, look at the mini-map, Takata. There is no možda, brate, u snovima. Vidi, ovi imaju 3 kila, brate. 3 kila, 18 pojena, majku im jebe. Oricku. Rezon umro. Kako je Rezon umro kad je živ, brate? Kako je Rezon umro kad je živ, vidiš valjda, brate. So that the other duos begin their rotate and the focus gets onto them before using the crash pad here. Šta nismo mi čoravi, brate moj? Kako je Rezon umro kad ga gledamo živog? Šta priča ovaj, brate? Si normalan? Slide up this hill here. They might just be the most elevated duo as the quick scope comes through, unable to get. Gledamo čoveka živ, brate, I on kaže Rezon umro, brate. Hvala, sine. Hvala, zatvori vrata, ljubite tata. Vidi, sine, tatino, vidi tatin život. Evo su Quizy I Tomas ovdje u čošku, desno. Really second guess any peaks coming through as we jump on board Pablo and Bevy. At one point or another today, Pablo had stolen the show, but with the hiccups in that last game, they get stolen right back by Ryzen and Vadil. This is their chance now that they're a full duo. Vadil dead. Vadil dead. That they can really show the potential in which. I drop dead. Rezon dead. Rezon dead. Uzeli su samo par poena. You see the noti now as players are rushed. Uzeli su samo par poena. Make something happen if they don't have enough, but for Ryzen and Vadil, a push came through, took out Arch Skill, and it went down. Our number one team eliminated once again before the late game even starts. Nemojte ga banati, Rezon streama svako može da vidi. Onda odeš kod Rezona na stream I ne dođeš ovdje. I mi smo mirni, brate. Prosto ko pasulj, brate. They were only 27 points ahead of Malabuka and Murstache to start this game off. A couple more placements alone is going to have them overtaking first place, let alone any eliminations they're able to gather. A huge opportunity for this duo. Quizy Tomas živi, Ryzen ubio Purčavu. Is looking to get his first. Will this be enough? Mestaš je upravo uzeo kill. In the first place spot. The grapple comes through. They have an incredible amount of damage, elevating themselves to a more secure layer. But they cannot get picked off here. Yeah, we're going over this bridge. You don't want to be stuck underneath. At least when it starts with the moving zones, it might be fine for now. CZB on the other side, along with his teammate Nathan, really don't have any shields. Thomas, Quizy, 220 above the threshold.
Imaju sve. Imaju srđ. Imaju sve, imaju srđ i dropaše ga i uzeše kill. Idemo bre! Što prebaci, majku ti jebem u pičku, što prebaci. Mongrel win game. Dobre! As they are all the way down below here. Rotates will have to come through. It's 9th zone now. First moving coming to a close. A majority of the duos already on the moving side, but it's Swizzy and Putrick that are in the clouds. We've seen throughout these matches that the duos to hold on from first zone are almost able to maintain it the whole way through the end game. Can they do it once again? Evo ga Pablo Vingu low. Ali imaju healove. Time will tell, because we know there's a couple of those teams still alive here in this lobby. Especially the ones with snipers, and Peppy just gets targeted out. Multiple teams, left, right, and center. And Mustache doing the brunt of that damage, continuing the pressure. They don't want to let these eliminations go for free, but Pablo is going to be able to skip on by with the Flowberry Fizz. Combined with the crash pad. Ima jedan health, majke mu ga nabijem. Finally reunite though with just a sliver of HP. These guys never seemingly going down without a fight. Aj pomozi Bože sad. Ovi da umru. Pressure is on. Akvizi da vina. Flowberry Fizz gonna be popped for that mobility boost. Big pot coming through, but Bevies needs a med kit. It's dropped now as they need to keep rotating. 80 below. Storm Surge going to begin to do damage for this team. They have to figure out where they're going to get the damage. 23, 40, 80, constantly ping-ponging up and down the damage threshold. A couple of those heals are coming out. Only a couple more players do need to go down before Storm Surge does deactivate. Great play and example for that as Diox gets the target towards the backside. Biti je umro, Merstaš ga ubio, Flix je umro. Pablo and Bebby still need some sort of a refresh to heal up, and Diox is going to be the one in their line of sight. Kako ih niko ne ubije, jebem ni majku, gledaj ovo. He's trying to plan a great escape here. Pablo needs to be the initiator here. He does have more HP and shield. His duo partner now needs to regroup. Merstaš ubio Dioksa. They're surviving zone, but with 0 builds to work with, they popped their last big pot, and they need to make something happen. Yep, all they have left. Meanwhile, smooth sailing, Swizzy, Putrick still have to be careful though, because I saw Thomas going up the layers. Those are the ones who might take high ground, but Pablo gets dropped. Bravo, Bevies gets taken down. Bravo, 2v1. That's how you score 12 points in the late game. Odoše. Ovo je dobro. Ovo je dobro, Tomas uzo kill. Tomas uzo Svizija. Svizij je bio na haju, Putrik je dead. Svizij i Putrik su dead, a bili su na haju. I evo ga! Evo ga! Evo ga! Go ahead and try to close out. Imamo ga! You have to be careful though. We've seen them in this position before, yesterday to be exact, and they were taken down by a well-placed snipe shot. Thomas overstretching to get those opportunities. Will they make that same mistake? Sangilled, and this team, they already have a win today. Sangill's first win in an FNCS finals lobby, and they're looking to mimic that here. Not only that, 8 eliminations. They want double digits. They're hungry for more. Just 8 duos up as Astral gets taken down. Double-edit comes through. It's Pink. It's Vico as Marius continues taking shots. Dobro. He's just one more away from getting a knock on Pink. Kaj ubio malog Buću. Mali Buća nema više. Merstaš i mali Buća dead. Merstaš i mali Buća dead. 9 eliminations, almost into the double digits, but you have to go. Top 6, bravo Tomas! Odi Pixi. Bravo, odi Vico! Idemo bre! Sangil di Marius, mamu vam jebem u pičku, ubiše Tomasa. Top 4. Ide kill-off, ide kill-off. Ide kill-off. They do it. It's Queasy up top. He has a med kit. The question is how many? Sangil now forced Marius to play in the top 3. Marius looking to cause disruption. It's Sangil that has one more med kit. Jel ima Queasy? Dale, pa pokaži ga jebem ti mamu! Yeah, Sapphires there as well. Top 3 i dalje. Solo FNCS for this end game, all coming down to a heal off. Top 2. Easy grapple blades to the front side of the zone. Umro! 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 Umri je naso! Bravo! Chance to use it. Queasy and Thomas take the game. That is a
massive win for this duo. They were dropped down to 8th place from going off spawn to now securing the victory royale and bumping themselves right Idemo bre! came from. Bravo bre! Kako svi nađu neke metkice, neke kurce, svi nađu nešto jebote. Tomas je sišao dole, uzo par kilova, to je bilo dobro. Tomas je uzo par kilova, to mnogo znači. To mnogo znači, idemo bre! Evo Tomas kako je krcao ovu dvojicu. Ne seri da ga snajpu u vazduhu. Ne seri da ga snajpu u vazduhu. O, 3 kila je uzo to, brate, 18 poena. To 18 poena. I dobio je za Sangilda kill. It's going to be the greatest chance. There was kind of the final moments. Grapple blading to the front side of the zone. Almost even threading the needle in terms of when he popped it. You saw him go down to about 16 or so HP. But once again, Thomas and Queasy really rise up. And something we noticed throughout game 1, throughout Ima šanse. Ima vuče šanse. Još jedan ovakav sličan i velika je šansa. Queasy, Thomas, top 14, svi ste skoro verovali. Svi ste skoro verovali, brate, u njih. Evo vam poeni za predikcije. Ti prekijeni, brate, promeni džemper i ne seri više, majke. Ajde vidimo. Merstaš i mali buća prvi, Vadili Rezon drugi, Queasy treći. Dobro je. Dobro je, tu je gusto je! 7 poena beže Vadili Rezon. Nisu ni ovi daleko. Ovo je dobro. Pobegli malo od Pablo Vingo i Bevisa. Pobegli su, brate, 22 poena. Ovi nisu daleko, brate. 40 poena ništa ne znači. 7 poena Vadili Rezon. Ovo je dobro! Ovo je dobro! Tek treći game ima još 3. Hvala, Sveti Nikola. Hvala. Ajmo, Sveti Nikola, sad još 3 komada. Veno i Tyson loši, ali čak na 11. mesto. 21, 29 i 31. Veno i Tyson mnogo loše krenuli dan broj 2. Janis i Flixi katastrofa. Miši i Teni 26. Da vidimo, Miši i Teni bili 39 iz 2. Uzeli samo 2 kila. Chris i Squee moraju bolje, Kenny Vaske moraju bolje. Moraju mnogo bolje. Sad će neko da stavi za Mongrala, ne brinite. Još 3 gejma, ljudi. Nije velika razlika. Nije velika razlika, 43 poena nije mnogo. 7 poena ovi bežovi, 43. Nije velika razlika, brate. Da li radi ovo? Radi! Radi, ali nije tačno. Radi, ali nije tačno, brate. Radi, ali nije tačno uopšte. We had the honor of meeting these two back at the Global Championship, and I have a feeling they're going to be watching right now and eating a celebratory hot dog. So, Nicholas and Oliver, if you're watching your boy Thomas HD, I hope you're enjoying the show. And Batks, ne možeš to da postaviš, brate, to ne možeš. To što ti nisi moderator da staviš link. Nisi ti moderator da staviš link. Gdje si, Miki? The names they were taking in that endgame mini miner left me breathless. Možeš ti da mi pošalješ link. Kajlo, bravo. Smiri se malo, previše se dereš, ne mora znati cela kuća, gledaš grance. A ko treba da zna ako moja kuća, moja žena i moja deca ne znaju da ja gledam grance? Ko treba da zna, majke ti? Jan, bre, ne seri, bre, brat. Ne seri, majke ti. 5 godina streamam Fortnite i sad ne smem da se derem, brate. Ne mora svi da znaju da streamam, brate, FNCS, nego šta streamam, brate. Krenulo. Pa vi ne pričate, Jan, jedi govna. Krenulo još jednom da umru, brate.
Zašto slaviš ko da ti je sin studirao medicinu, a ne da kvizi vino game? Kaka medicina, ne mlati budalaštine, brat. I don't make that chest. Yeah. I'm not getting the chest either. I'm landing on this one. I'm getting the chest here. I got a pump as well. Sin koji ima 10 godina, studira medicinu. Te to ima, brat. Te to ima, brat. I need to get this. I got minis, yeah. I got a draw. Some barrels, Yeah. They're in the left. Come. Get them. Just drop them in. Keep this down truck. Yeah. Boga mi. He's running. Boga mi imaju prednost, brate. I need to heal. Heal. Boga mi imaju prednost, ovi back offaše, brate. Try to run. Go get the finish. Yeah. His friend might shoot me. Boga mi vinaše, brate. I'm going for a match, yeah. It's easy. Ma nisu vinali, brate, ona je živ, jebote. Nisu vinali, ona je živ, brate. Ona je živ, eno ga onde, brate, sad će dođi da ih pobije. Majke mi moje. Nisu vinali, ej. Ona je živ, zašto? I just got a gold pump. Nice. I'm gonna go box up the car. Vadilu nije ušlo u game, idemo! Jeli šta bi s predikcijama? Careful the fucking flash pad first. Šta bi s predikcijama? Vadil nije ušao, to je vrhunska stvar. To je vrhunska stvar, kad nije Hen ušao, juče može i Vadil danas, brate. Did he have any shield or was it fully white? Šta je bilo sa predikcijama, brate? Miki, ja ne mogu da vratim, neko je već sjebo predikcije, brate. Did you drop a shotgun on the pump? Yeah, there's a great pump there. Where did you get it? You need to get the Ne smeju sad reset ako nisu ni juče, ne smeju sigurno, gajdek. Ne smeju sigurno. Dinčo, brate, kakav win, brate, dipali ljudi. Sad će čovjek da se vrati da ih pobije, brate. If we don't get bombed on. Yeah. We need to check that. I have 6 minutes. Kako su vinali, brate? One mini, one big. Evo šta vam pričam, brate. Yeah. Šta vam pričam, brate, sad će čovjek da se vrati da ih pobije. Vi mi ne verujete, brate. I'm close to you. Yeah. So. Come back, just here. You got medkits? I got big. These bandages right here. I'm gonna get these bandages for you. Ma kakav drugi tim, to se onaj vratio, brate. Ne znate vi, znam ja, brate. Hej, jebo nas Dinčo, brate. Jebo nas Dinčo samo tako, brate. To mu Zepi rekao da uradi, brate. 100%. Drumming that medkit. Sjebo nam poene i sve. Ne mogu ja da vratim poene, gotovo, Dinčo je već podelio poene. Dinčo je već podelio poene, poeni su otišli, brate. Dinču u saradnji sa Zepijem navija za Mongrala i Seviđa. Jel Kvizi živ? Ja mislim da jeste. Dobro, i ovi su back-offali ovdje. Drugi tim je back-offao ovdje, ne pušaju više. Nije više interesantno. Nije više interesantno, brate. To je to. Did you get MPs or not? Pratite ovog Armina, ljudi. Pratite ovog Armina. Pratite ovog Armina samo u chatu.
Progress, especially if they're still able to find surge shots, even if it's not just on mixing and pings. As they are looking around all other directions, they have the elevation advantage in a position like that. As Sangil now under pressure once more. He was left alone as a solo. MIHA Tini trying to go ahead and the run. Vate ga, molim te ga vataj. Vate ga, please ga vataj za noge. But he's going a little bit too quick for himself. And this is where MIHA and Tini, they're just going to continue to chase this one down. This is 6 što bilda jebem li mu mamu u pičku. Sad će predikcije šta vam je. Sad će predikcije sekunda samo da vidim da li će ovaj da pobegne. Zapalim cigaru. So they'll take shots from afar, but they're not going to be able to chase Sangil as quickly as he's able to escape. Ljudi, zajebavam se ja, brate, sa Dinčom i sa vama. Vinali su oni, brate, vinali su land i to je to. Vinali su oni land i to je to, brate. Ubili su jednog, drugi je pobego. To se zove vinali, ono. Vinani land i to je to, brate. To je kraj priče. Nego se ja zajebavam zato što ja ne volim Mongrala i Sevidža, pa bi voleo da umru, brate. And have a chance to get Marius back into the game, because that's going to be the biggest thing. There's a huge strength in numbers. Even with some solo clutches, the biggest difference is when teams are able to make it to the end game alive. It's easier said than done. Miki, vinali su, brate, šta hoćeš? With the level of this lobby, Astral Art skill close by. If they're able to spot Sangil here as a solo, could be incredibly dangerous for him. He does have the grapple blade though, so he is going to be able to quickly get up this ridge. The shots you can see him almost acting aggressive. Confidence, make them think that it's a duo that's healthy and ready to fight. But little do they know, it's a solo with 50 HP, shield or health to work with. Gde mi je, brat? Živi su još. Živi su još, braća moja legende, živi su još. A lot of the teams are rotating towards the south, towards the center of zone, so a couple reboot plans up there have the chance to be uncontested with nobody really in that position. Cade and Diox started these games off over towards fencing fields. They loot up a lot of the outskirts since they know Malibuka and Mustache. Idemo, predikcije, kreću sad. Idemo. And then they kind of disengage on out from there and try to Ogi, kako ide našima? Našima, brate, ne ide dobro, sem Kvizija. Kviziju ide dobro. Kviz je treći, a ostalima ide mnogo loše. Gdje spamaju, Rašajski? Gdje spamaju, brate? Ovdje. Spamaju reset, a? Spamaju reset, nije ušao Vadili Rezon, jedan od njih dvojice nisu ušli u game. Spamaju, nisu spamali za Kena i Vasketa ovako juče, a? Nisu spamali juče, brate, za Kena ovako, nisam ih nešto vidio da se trude, brate. Jebem li mamu u pičku. Fight's going to begin though. That's Art skill on the other side. Makes easy work of Sangil. Marius going to have to go ahead and make up for it. Tako je, Mele, tako je, brate. Situation like this, trying to burst into the box. Art skill is going to be there on the other side. A trade for trade, a knock for a knock. But Marius still has a player on Astro right below him. Astro protiv Mariusa 1-1. That he has to work his way through. Astro protiv Mariusa 1-1. So no shield to work with. Just a little bit of weapons. Ima čovek 5 ganova, brate. Čovek ima 5 ganova. Kakav Free Fire. Kakav Free Fire. Ušao mu u boks. Ušao mu u boks, ušao mu u boks. Dva builda, dva builda. Brate, ovaj ima sve. There's not a lot of heals to go around. Šta ga ovaj ga revive-a? He might try to bait out the revive, get Marius to break into the box, and really has no other choice unless you want to go ahead and try to find a 2v1. No, ovaj dead. Left player will go down overall due to timing, which kind of solidifies it into a 1v1. Marius trying to turn and burn, but Astral just too much HP. I said that in the beginning. He was full shield and full HP. Unfortunate enough, there was a great attempt, but it can't overtake. Vaskihen, evo su braća. Eno ga rezom tamo solo, ja mislim. Eno ga rezom solo, eno ga. I oj, za malo popije, brate, snajpericu.
taking shots with the sniper. Za malo popio snajpericu, ba to. As the waiting Krisi game svi here su for the živi. objective Flixi will ubio continue. Pingza. Flixi ubio Pingza. Opa, Pixi ovdje u fajtu Scroll Sky. Opa, brate. Ovo mogu da iskoriste Vaski i Ken, sigurno. Bio su u pravu da će u tom češku biti jebanja. Mnogo, brate. Mnogo. Jel ti vidiš šta rade ljudi Vasketu i Kenu, brate, svaki game. Šta rade, brate, ljudi. We've seen a lot of quick To scopes sam turn predvideo, fights brate. around here. All it takes is one headshot. The sniper rifle isn't just effective from afar. It's effective from close range. So one of the best weapons to turn fights around. Opa, ajmo Veno. Looking to see if they can Evo find ga back up. Venovica, brat moj, vidi ga Veno šta radi. As Mixon is gonna be Razbi ga Veno ko kantu, one on brate. board for Veno now, but the pressure from the teams in the surrounding areas will continue Aha. as they're gonna reloot what they got from this Dobro, Miki elimination. morao je da stavi da su vinali len, nemoj da zajebavaš Miki više, brate. Vinali su len, to što se ja sprdam, brate, vinali su len i gotovo. Mile, jel živ Kvizi? Živ je, brate. Živ je Draža, umro nije, brate. To try to keep getting surge, taking advantage of teams. Henny Vatske živi. Kind of hiding nearby. Don't want to really take that risk. Got to imagine forecast tower saw it in the distance. Evo su braće, evo su braće. Thomas with their early game eliminations. They're feeling comfortable sitting Evo on su top of braća. Lavish Slayer. And with the zone rotating towards the north, they're just hoping that all those teams that landed towards the north, whether on the east or the west side, Evo su use braća. Lavish Slayer as a way to rotate through, and that's how they're hoping to find this. Svizi ubio Arka. Tomas ide po, brate. Thomas grouping back Ma up. neće, mislio sam da će da uzme. Going ahead, you can see. Moraju u zonu. Mislio sam da će da uzme onaj Fizz, brate. Al neće. There are some duos coming back in. Živ je Chris. Chris je živ i Skvi je živ. Ne, najbolje Bevis da si ga ubio odatle. Najbolje bi to bilo, brate. Currently in 4th place on the leaderboard. But not too far from first. Ko je meni gifto sup, kogod da je uradio, ruke mu se pozlatile, brate. Ali de baš tebi što spojlaš, brate, svima ovdje. Da, ovo je game broj 4, Žiko. Još ima šanse. Rezon je solo, kao što vidite. Rezon je sam. It's literally wide open for the taking. One blunder, one little misstep could cost a team everything, especially as you said, we're getting in the second half of the day. Vadil nije ušao u game, Tyson dead, ljudi! Tyson dead! Janis ga ubio! Depending on where you're at on the leaderboard. You can see Ryzen just trying to make his way through. For him, Surge is going to be a challenge in this game, especially as a solo, because even if you're able to pop the shots, as soon as the team turns around and sees you're a solo, they might see that as a green light to go and take advantage of the opportunity while they have it. You can see here, Thomas and Queasy, seeing that the zone did pull more north here by Lavish Layer, they're automatically put on the opposite side, and they're not forced to rotate really deep into zone. So they're capitalizing on that, including the fact that they already got the 2 eliminations and damage off the start to kind of play here on the safer side, as eventually they'll get in and build up and look for those tags that they will need. But for now, they have a bit of time to kind of plan out the rest of the match. A ljut je za poene, Dinčo. Miki kad je ljut, on je mnogo ljut. Je znaš, Dinčo. Miki, brate, kad je ljut, on je mnogo ljut. Ljudi, Veno je umro, Tyson je umro. Mislim da je to to. Oni su bili 11 i oni će još da padnu na tabeli. Does look like Green is getting pushed. Yeah. In a tough situation here. 487 points on the board. 43 bills to work with. He does have those 3 med kits if he would like to stay in zone longer, but forced into this engagement, he really needs to show his dominance.
Drkaš me, i ubi se ga. Ubi jednog, vrate, ali ode, dobro je. Ovo je dobro, ljudi. Ovo je dobro. Dobro je. Sad umru onaj Pablo, Vingo i Bevis, to bi bilo idealno, brate. G-Roz, Cherry. Ruined reels, a lot of duos here in the area. They will be taking pop shots at each other. Good news for this duo is they're elevated enough to look for those shots. Viki, smiri se, brate. Diox Cade. A little more close quarters Koji top sam stavio? Pixel. Stavio sam na Vasketa, top... Vasketa i Hena top 14. Pola je, Žiko. 41% da, 59% ne. You're gonna have to reunite, figure out what order they want to use everything in. They do have minis. They have, I do believe, big pots or maybe a flowberry fizz as well, just to kind of get the last remaining of the shields. But there's still a lot of teams littered in and around fencing fields. So you have to be careful to not overstay your welcome or leave at the wrong time. And even more coming in, you see Anderlex and Sato in the distance. Nisam stavio kvizija ovaj game. Vidim Vaske preživeo, brate. Zdravo, Akoni, pozdrav, brate. Vidim Vaske preživeo, brate. Lendre, ko ide na njega. Pixel, Debule, most likely doing a similar thing here. As there are just a few duos in the surrounding area. Fourth zone will come to a close now. Fifth will appear. It's up north, they gotta go. Good news for Queasy and Thomas HD. A little bit of worse news for the duos here down south. I see where zone's gonna push teams further and further away from Rift Island. Voco Vortexers almost in the center of the zone overall, have plenty of options. The team's even rotating, riding the train. Vinali su, Miki, ne zajebavaj, brate. But when you're gonna get off it, though, that's gonna be the biggest thing. And they're even capturing it just to get even more loot. It's Hen. Vaski Hen u voziću! Vaski Hen u voziću, ljudi! Tower maybe this time around. But not only is that a Vaski Hen u voziću, vožnja, brato! Akoni gifta subimkiju! Let's go! Hvala, Akoni! Eco and Pink up against Volko Vortexers. Both duos quite centered. Najjači su Vaski Hen. Hvala, Akoni, hvala! Make much of a rotate at all, but Vaski Hen nabili su u buš tabu kod mosta, boli ih kurac. Jesu mongrali i Savage još živi? Nadam se da nisu, brate. A i ako su živi, sad će da umru, brate. Najjači su Vaski Hen, brate, u voziću. Gledaj ovu budalu. Gledaj ovu budalu, nije ušao u Rift i sad će da umre, brate. Further falling down from 192 below the damage threshold. His only chance here is to fight 192 su bilo. 192 su bilo, ali dobra stvar je što je dole Bevis. Dobra stvar što je tu Bevis, brate. I što može Bevis da umre. To je jedina dobra stvar ovde, brate. Out of heals, put into panic. As now the altercations between što je ovo dobro, što je ovo 9, 7, 5, 3, 1, to je to, bre! Let's go! Let's go! To, bre! Tako je, bre! Idemo, Kami uzo kill. Kami uzo kill. Ovo je dobro, brate. Pablo, Vingo i Bevis dead, ovo je dobro. Ima boga, ima boga. Andilex je dead ovamo. First FNCS title up for grabs here today. Medkits being popped, big pots being split. You can see Bevis je bio prvi malo pre. Svizi ubio Skvija. Svizi ubio Skvija. Ne, bre. Da, jedan dobar game, bre, brate.
Top 3 je sad će placementi, bre! I Putrik ubio Hrisa. Top 32, brate moj rođen. Dobar game, brate, treba jedan, ej. Mnogo znači. Yeah, and as soon as they find themselves a spot that they can box up and look back, even though they're not in zone, they're going to take it. Thomas uzo kill, ljudi! Thomas uzo kill! Looking back at them, making them the focal point of their target. Luckily for everybody, we're going down a little Astral ubio Phasera. Changes the line of sights, not giving everybody equal opportunity. Walks Pixie, they're still trying to make their way in towards zone, which leaves them open. Pixie ubio Kaida, top 30. They get themselves above the damage threshold, but it comes at a cost. Hen ubio Robana! Hen ubio Robana! Let's go! Let's go! Idemo! Evo su poenčići! Verovatno i loot, verovatno i dobar search. Idemo! 30 just seconds left until 8th zone, and players are still rotating in. Replay, Thomas. Thomas i Kvizi, ajmo. Ajmo, ovo je replay, ovo je replay. Ma da, pa da, pa da. Pa da. Umrli su Hrisiskvi. Ma da, bre. Ma da, lagano. Lagano, grappleram se, stanem, bam, gotovo. Imam search, imam sve, imam loot. Those are the game-winning shots, Jacob. Those are the game-winning shots that Queasy and Thomas need to get back. Pablo, Vingu i Bevi su umrli, brate, od surđa. Mislim, jedan je umro od surđa, jedan od smrta, brate. Cade now has lost Diox. He is alone, but he has a decent amount of damage. 2 medkits as well to top it off. As Storm Surge. Svi su ovamo, jebote. Once again, zdravo, Čodiloviću! So many players close by, but Vortexers je umro, to je dobro. Kako Hrisiskvi ne mogu jedan dobar game da odigraju, brat? 50 players still left alive. You know, it usually comes down to a situation where I do believe it's like 10 or so players need to go down. Ova dvojica nemaju killove, što je dobro. I 82 su bilo. Kviz je ubio Vasketa! Kviz je ubio Vasketa, ljudi! Thomas uzo kill! Kviz je ubio Vasketa! Thomas uzo još jedan kill. Vaske je trsan, a Ken je živ. Krenuli su placementi. Ken ubio X-Forsa. Ken ubio X-Forsa, a ovi uzeli 3 killa u sekundi. Ovi uzeli 3 killa u sekundi, brat. E da vidimo šta je Thomas uradio. Thomas uze kill. Ken je živ. Ken je živ i Skvi je živ. Ken je živ i Skvi je živ. Kako je Skvi živ? Ovo je dobro, Skvi je živ. Ovo je odlično. Ovo je dobro. Pixel ubio Svizija i dalje je top 22. Evo ga Hen gore, bravo Hen! Udri ga po glavi. Udri ga mamu mu jebem. Da, Kviz 1 HP. Daj bre, Neps ubio Skvija. Neps ubio Skvija, ljudi! Top 22. Queasy one shot, mislim 10 health-a jedem govna. Au, brate moj. Hen je živ još uvek. Skvi je umro 22. Look at that race to the finish. 31 points separating these two teams.
Ovo ne valja, ovi popofaju. Ovi popofaju, ali ne vidim ni kod njih white killa. A evo ga. Evo ga white kill, brate. Evo ga white kill. Izgleda, brate, da Kvizi nema white killa. Eno su Kami i Seti živi, jebote. Da li moguće, brate. Drkaš me da Kaj, brate, solo. Ode, Kaj, top 18 ljudi, top 18. Top 18, Tomas puca u sve živo. Tomas puca u sve živo. Kvizi dalje ima 2 kelta, brate. Kvizi dalje ima 2 kelta, ljudi. Evo ga, Kvizi se kila! Kvizi se kila, ljudi! Evo ga! Ali ova dvojica nalaze svašta nešto. Ova dvojica nalaze svaki neki kurac, brate. Dajte, ljudi, ajde neko sad ovo ne kreši. Ken, deci, brate! Top 16, ljudi! Opa! Ma nemoguće, a? Lagani snajp! Lagani snajp, a? Opa! Još jedan kill mladoga Tomasa! Da li je ovo moguće? Kvizi mora, ne! Pobeže ovaj, dobre, top 15. Top 15, Mestaš dead! Mali buća dead! Mestaš dead, mali buća dead, idemo bre! Idemo po te poene! Idemo sad! Ajmo Tomas! Ajmo Kvizi! Top 13! Top 13! To. Flix i Janis na haju, nećete me da se naberete, ne seri, čut. Idemo, top 12. Tomas je sa Kvizijem. Dobre. Sprejaju od ozgo. 16 buildova Tomasa, ne znam koliko ima Kvizi. Ne pokazuju ga, brate. Pokazuju Tomasa, čekaju snajp, brate. Neko tamo umire. Bravo! Ne! Majke, ti ga nabijem u pičku. Kvizi ubio! Kvizi uzo kill! Ali u govnima, brat, 7 kelta. Top 5, dobre, top 5. Top 5 je super, čuti. Bravo! Top 5, top 4 možda. Možda i top 4, dobre. Nije imao ništa, brate. Nije mogao da stigne nikako. Nije mogao da stigne, brate. Jebem ti most i ono sve. Jebem ti most i sve ono. Janis i Flixi vinali. Restartaju granice. Dobre, brate, restart. Restartaju granice, a? Jesu rekli da će Truleksa da zovu? Jeli, brate? To, brate, ako restartuju, to je najbolje. A Vaski Hen top 14, nemam pojma, brate. Vidi, piše restart. Vidi šta rade, brate. Vidi, piše restart. Ušao je Mongral, onda neće sigurno da restartaju. Onda sigurno neće da restartaju, brate. Ušao je Mongral, to ništa, to je završeno, brate. Da vidimo samo koji je Vaske bio da mogu da vam dam poene, brate. Kvizi prvi, idemo bre! Kvizi prvi, ljudi, još 2 gejma do kraja, bre! Mestaš i mali buća drugi. Koji su bili? Čekaj, 4. sa 8. 4. sa 8, izvukao je još to jedno mesto. 600 poena, brate! Lepa prednost, 25 poena, lepa prednost. Ovi zostaju mnogo, vadili Rezon, Pablo Vigo i Bevis takođe. Dobre, ajmo da vidimo, brate, dalje. Veno i Tyson pali čak na 15. mesto. Miša i Teni pali na 31. u pičku materinu. Hen i Vaske 39. Bili su 18. sa 2. Hen i Vaske bili 18. sa 2. Da budem siguran, da. Evo, Hen i Vaske top 14, ne, 18 iz 2, izvolite poene, izvolite vaši poenčići. Jo, hvala ti, Sveti Nikola. Ajde, još 2 gejma da pomognemo.
Hvala ti. Idemo. Ako oni gifta sub još jedan. Mrnjao pozdrav Tajsone. Idemo ljudi, Hrisi Skvi, 22. s 0. Samo par poena su uzeli, 43. Samo par poena. Znate kako njima treba top 5 sa 10, brate. Znate kako njima treba top 5 sa 10 da dođu ovde negde, brate. Ovde negde da dođu, brate, gore u 30. brate. Dobro je. Znači, ništa posebno, Hrisi Skvi uzeli par poena, Heni Vaske uzeli neke poene, nije loše, a Miša i Teni pali malo, bili su 24. 25. sad su 31. Ali najbitnija stvar, Kvizi 1. Merstaš Mali Buća 2. Vadil Rezon 3. Pablo Vigubević 4. Ako oni hvala, ljubite brat. Giraš Čeri 5. Sangild Marius 6. Diok Skyt 7. Janis i Flixi sa ovim vinom. Vin sa 8. Janis i Flixi, brate, skočili mnogo. Došli na 8. mesto, bili su 15. i 16. Nepsi Aydrob Loši 12. Viko i Pink 13. Volko Vortex se spali čak na 14. mesto. I Tyson i Veno pali na 15. sa 11. Svizi Putrik top 16. Viča Moki, moji favoriti, top 19. To je to. Noareli Aqua 23. Seti Kami 26. I ne mrdaju, braća. Tu su na pola i ne mrdaju, brate. Ljudi, idemo. Idemo, Gralčića. Poene, dao sam vam poene. Desi bre, Lukeks, desi kućo. Mile, deda mi preminuo jutros. Nek mu je laka zemlja. Hvala Bogu, otišao se odmori da te ne gleda. Ćuti, lakše mu je, veruj mi, brate. Banaću Lukeksa nema ovaj brata moga. Idemo ljudi, 30 sekundi. 30 sekundi. Vi nam ogral sa 30. To bre! To Zepi! To Zepi legendo! Sad će, brate. Sad će, brate moj, sigurno. Mile, nadam se da si sarkastično rekao. Jesam. Quiz is looking promising. Looking really good so far. 2 games to go. Looking good. Looking good. Let's go, boys. Let's go, boys. Predikcije u chatu. Dinčo, pitaj Mike, jel se kladio, brate, na nešto? Doći ti jebe, majku, ima se počne dere, ne pitaj ga ništa, brate. Prime Ungral Vinac 30. U kojim snovima, brate? Mile, daj TikTok u chatu da ljudi lajkuju. Si mi poslao link. Daću, brate, sačekaj da vidimo situaciju, brate. Jaoj! Dobro, sad čekaj. Ajmo! To je to. Ajmo minut njih da odgledamo dok ne umru i idemo dalje, gledamo normalne ljude. Nikola, hvala za sub, Nikola! Nikola, hvala za sub i Hype Train kreće! Hype Train kreće, ljudi, pokrenuli ste sa tolikim subovima Hype Train! Šansa za emote! Fali nam 1-2 suba, opa! Šta? Šta? Šta, bre? I got pump and berries. Come. Berries? Take the pump, cure more HP. I have a pump. Yeah, drop me. Kako mu čovek uzo gun, bre? Dead, dobro. Nice, shot the best.
Hvala ljudi, hvala za subove! Nek mi neko objasni kako mu je uzo gun, brate. In this sniper. Actual sniper this time. An actual sniper? Yeah. You sure? Yeah, I'm pretty sure. We need to get a med. I got one of them. Got barrels as well. Yeah, same. Let's go pop barrels. Da, udario ga je, bravo, Gajdik, u pravu si. Udario ga i cancelo, brate. U pravu si. Vinali su land. Vinali su land, brate. Kogod je stavio predikcije, nek isplati ljudima. Dajte points, evo ja ću dam points. Evo ja ću da dam points, brate, vinali su land. I got jar. There's 2 medkits here. Ne, neko drugi je dao, šta je? Neko drugi je dao, nisam ja dao. Idemo. Can you take minis? Ljudi, pokrenuli ste hype train! You need to carry cash pads. Ile, što ne streamuješ na kiku? Ma ne, ako oni, kakav kik, brate. Nema tamo perspektive za nas Balkance, brate. Nema tamo community, brate, za Fortnite. Tamo su kockari, brate, i oni, brate, veliki streameri koji su plaćeni da streamaju za velike pare, brate. Za nas, Balkance, sirotinju, nema ništa tamo, brate. Čekaj prvo da... Čekaj prvo ovo da, brate, ovo bacim. Ljudi, ja bih vas zamolio da lajkujete... Ovi fajtaju. Ja bih vas zamolio da lajkujete ovaj TikTok. To je mapa koju igramo, to je mapa koju reklamiramo. Real Madrid protiv Barcelone. Ja bih vas zamolio da lajkujete to. Mapa je fenomenalna za zagrevanje, za zajebanciju. Uživanje da se igra. 50. Vizijan kon, kako? Reload now. I'm coming up after this. Čekajte da vidimo kako će da umru i to je to. Ubili. Ubili su Čapiksa. Ubili su Čapiksa. Šta pričaš? Zepi počeo se nervira. Zepi počeo da se nervira, brate. Kaže šta pričaš? Čekajte, sad će da umru ljudi i to je to. Pa da pređemo ovamo da gledamo. Gdje će da umru? Pa sad ćeš da vidiš, brate. Sad ćeš da vidiš, brate. What are these teams doing though? Like, where? We just get pushed over and over and over. Yeah. Al stvarno, brate. Al stvarno, brate. Jebi ga, nismo dobili više subova i ode hype train. Nije otišao, im još par sekundi. Stvarno svi ih pušaju, brate. Stvarno svi ih pušaju, brate. Stvarno je bezobrazluk. Stvarno je bezobrazluk, brate. Svi koriste, brate, ono. Zato što streamaju, brate. Al koji ih jebe, uzeli su pare i pare. Ništa, to je to, brate. Ovdje je mirno. Oni su se nalutali i oni su lagani, brate. Ajmo mi da vidimo ovdje, brate, umiru mnogi. Umiru mnogi, Tino je umro. A to su oni ubili. In which we've seen them come out on top more times than not throughout this weekend. It almost looks like they're trying to draw the NPC out as well. Pozdrav Beki, pozdrav predikcije, ljudi. Predikcije. Predikcije. Hvala ljudima svima, hvala za follow. Will be eliminated here. For Vidil and Ryzen. Ryzen Thomas, da stavimo ovako. As it looks like they've secured Ajde ovako. benefit now of Snooty Steps. 2 minute imate za predikcije, ljudi.
Lejkaco, ćao Mile, da li bi poslušao pesmu koju sam izbacio pre nekoliko dana? Balkanska i po meni je mnogo dobra. Rep je i melodično malo, hvala ti unapred. Da, naravno bi poslušao, brate. Ja volim balkanski rep, brate. Obožavam, brate. I Akoni gifta još jedan sub strahinji. Let's go! Let's go! Hvala Koni! Hvala Koni! Savage and Mongrel here. Taking a bit longer this time around to finish off their off-spawn fight. 4 elims already on Mr. Savage. 4 kila imaju, evo su Ryzen i Lox. Evo su Ryzen i Lox. Not able to connect, but there's still so many duos in the area. Pesma se zove Poker Boil, malo još dodaj. To, brate moj, čekaj da to zapišem, brate. Čekaj da to zapišem, da čujemo to poslije. Poker Boil. Poker Boil. Kako pesma, malo još dodaj. Malo ga dodaj. Upisano, brate. Nemoj mele, brate, moj rođen, nemoj sad na granice, brate. Nemoj mele, brate, moj na granice da me zajebavaš sad. Have the fortunate item of the grapple blade to try and Cherry je dead, gira solo. Opponents have it. Will they chase him down? As he's crouched up now trying to do what he can. To Simiću, to legenda, ubo si ga, brate. Ubo si ga Simiću, na prvu si ga ubo, brate. Kakav potez mladog Simića. Kakav potez mladog Simića, ljudi moji! Da li je ovo moguće? Potez veka! Mele, vratio sam ti poene, brate. Bože, sačuvaj! 376 points, it is looking good. Jo, majko me. Akoni gifta sub bratu Stajčiću! Let's go, Putrik dead! Putrik dead, ljudi! Hvala, Koni! Drug ti rekao da napišem. Drug te zajebo, brate! Drug te zajebo pošteno, brate! Gajde, kozbiljno, brate! Dobra pesma, a? Nije letnje vibracije, brate! There is that loot from one of the players that got eliminated on the ground, though, that he's going to be able to pick right back up. Jeli, brate, nije letnje vibracija. And take this fight as iDrop continues to escape. Šta kaže, dodaj mu ga malo, jeli? No real HP. iDrop almost has no other option unless he's just hoping that opponent has some medkits or bandages, and that's would be the only real tense to take that fight. So he's trying to go for the high percentage play. To je dobro, brat. To je dobro. Jump on board. Game for victory royale. Akoni gifta sub skvizniju. Here towards reckless railways, but this at the same time you heard the analysts break it down. They thought they were going to Miki, nemoj sad, brat, u sred granca, aj kad završimo, brate. Hoću, brate, hoću, Miki. This is their chance to really find the surge that they were lacking late in some of our previous games. iDrop, ljudi, živ, Neps dead. Akoni gifta još 7 sub Veljku. Akoni on fire, poludeo skroz. Opljačko banku, ljudi, ako niste znali. Opljačko banku, brate. Hvala, Akoni. Let's go. Ti si poludeo, Akoni, skroz, brate. Majke mi moje. Nisam vidio Akonija godinu i po dana, brate, došao, potrošio od juče 5000 eura na mene, brate. Od juče je donirao, brate, bar 5000 eura. Lagano. Hvala ti, Akoni. Koji je price pool? Žiko, ne znam tačno. 800.000. Akoni gifta cen Mareksu.
Čak oni smiri se bre brate moj, otići ćeš u minus brate. Merstaš ubio Kajda. Ako oni, ljubite brat, hvala ti brate. Hvala ti puno brate, hvala ti puno ako oni. Jel Mongral još živ? Mislim da jeste, brate, ali neće dugo, ne sekirajte se. Mislim da Koni ne može, dao Bog, brate, da ima mnogo. Dao Bog da ima mnogo, brate. Merstaš imali buća 2 kila, Kajdi Dioks otišli. Jel Chris živ? Da. Juče si rekao za 3 suba pesla, da. Tomo, hvala za follow. We got Veno, we got Thomas, and now we have Mustache just lighting things up with the sniper. Boga mi jebeno. You can see how beneficial it can be to carry a sniper, especially if you can hit your shots. It can truly turn around. Da vidimo na naših na kameri. Nema, evo su Kvizi i Tomas. Kvizi i Tomas lagano, brate, baza. This game. Prediction is Kvizi top 9 this game. You can only assume that they pulled zone, which is correct. Top 9 this game. Issue is though, you said it, Jacob, they weren't contested this time around, so they haven't got that initial damage. Uđi na mapu i ostavi AFK i onako ne gledaš preko forta. Jel živ Kvizi? Pa evo ga mrda brate, mrda, evo ga skače, vidi ga udara brate, udara. Deluje mi da je živ brate. Jel će biti zona? Oće, bit će zone wars i Ubivax. Ljudi, bilo bi stvarno lepo da uđete u mapu Real Madrid-Barcelona, imate pinan kod u chatu, uđete čisto eto i ostavite AFK. Momcima mnogo znači. Napravit ćete i vi, da će Bog vašu mapu, treba će i vama reklama, treba će i vama neko da igra mapu i bilo bi dobro. Evo ja sam ušao. I think the only kind of heal off we had was when Queasy was on height by the train tracks today. So it's been very engaging late games here for the grand finals. Yanis Flixi, our game 4 winners. Previous match. Continuing around the reckless railways. You can see the players rotating through more up north now as they want to get deeper into the zone. Meanwhile, there's some that have yet to even make it out of the zone. Oof. As we tune on, Vico just getting sniped. Him and Pink changing up their strategy. Dobro. In game 11, second to last chance. Instead of early rotating on the forecast tower, even fighting Kiro and Kudo for it. They're just trying to play this one out. Naravno, Lukix da može. On their way there, they're going to find their combat cache. Gonna be the first one to it, but they have to be careful. That's Veno, that's Tayson on the other side, and really the only way Veno and Tayson can make up the point differential is through eliminations and high placing games. And with the aggression that they showed ramping up over the last couple of games, this could be a fight that they're ready to fight to the end. Yeah, Veno Tayson is not a duo you want to go up against in a combat cache fight. Being the players they are. Naravno, Trixi da hoće. Vico as well. Veljko, akcepto sam te, Veljko. Možeš da vidiš. Well, just one duo here in the surrounding area that could cause some trouble. Šta misliš, ili Kvizi osvaja? Daće Bog. Daće Bog. Ken ubio Kaspera! Ken ubio Kaspera, ljudi! Opa, Veno cepa Vika. Ken uzo kill, to je dobro! That was a great shot by Vico to kind of answer back onto Veno. Dobre. Scrape together all the loot into his box. Not much left. Ljudi, svi joinajte mapu Real Madrid Barca. Stavite u favorite, lajkujte mapu. Ništa vas ne košta, a nekome mnogo znači. Veno Tayson immediately interrupting that, and in the distance, Kiro and Kuduo are attempting to third party this. Now it's just going to become them and Veno and Tayson, and it's up to them if they want to try to pounce on top of this while they have the opportunity to do so. Yeah, I don't think they know that Kudo and Kiro are even there.
One of them was in a bush, the other crouched up on the previous build, so they should have an opportunity to at least take some shots. Šta bi ti da nema kole? If it's Ne enough znam. damage to pursue the aggression though and go for the eliminations is what we'll have to find out. Dobre, za sad. Za sad je dobro. Polako, ljudi. This fourth zone is coming to a close. From 26 points to Si start prihvatio mene u FN Jova? Jesam, brate, jesam. Obavezno. Malibuka and Mustache slowly but surely closing that gap as this game progresses. Still 13 teams. Ovo ne valja, brate, ovi ne posustaju, brate. Ovo ne valja, ovi uzeli opet 2 kila, brate. Anything to show for it. Volko almost on the receiving end of yet O, Darel Danc! Ola, poližiš moja muda gola. Mile, radiš nešto pored streamanja? Radim, brate. Radim, brate, kao zadovoljavam matore babe u Nemačkoj, tajlandska masaža, poslovna pratnja, brate, i tako te stvari. Mile, ako Kvizi vina dansaš na streamu, jel može? Ne može. A little bit further down below, and as the zone does pull more up north, these duos have to start planning their rotate. Do we let the teams in front of us rotate first? Do we use any of the mobility items we can? Maybe a combination of a crash pad flow, maybe just the grapple blade, or maybe just walking down below as everybody kind of flies to the skies. There's a lot of options. Maybe some Pablos, though, are just going to use the grapple blade. Mile, a igramo zone na moju mapu. Važi, brate, Paypal ti je ispod dole, 30 eura. Pa gdje si, Zoki, jebote kurac? But my question is, does he even have the reboot card? Because there was a few and get it, but a nice snipe. Ovaj sam, solo ga ubi, solo. Pozdrav Zoki, drago mi je da te vidim, brate. Ovo je game broj 4 od 6. Solo, brati, snajpa ga i ubi ga, brati. Uze refresh, uze sve i boli ga džok. Zašto ne pokažu Chris i Skvija? Jeste primetili, ljudi, da ni jedan game do sad ih nisu prikazali? Vask je ubio Merstaša! Da li Vask je rešava situaciju? Vask je ubio Merstaša, ljudi! Gledajte drugi monitor, desno! A? Ops! 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, mrš majke ti ga nabijem u pičku. Taman sam mislio da kažem srećna nova godina! I jeba me, brate. Pum, majke mu ga nabijem. Jeba me, brate. Au, cringe ubio Chrisa. Kami ubio Pablo Vingua, mnogo bitna stvar. Kami ubio Pablo Vingua, dobra stvar. Mali buće solo, to je dobro. Skvi je ubio Nomza. Loki ubio Vita. Vik ubio Janisa. A Janis ubio Vika, brate. Tante za kukuriku. Joj! Idemo! Ops! Mali buće uzo kill. Ali ne, ovo je replay. Ovo je replay. Mali buća solo, lebdi. Lagano. Da vidimo da li su živi Chris i Skvi ili samo Skvi. Chris je ubio Nomza, da, ali je Chris je umro. Evo ga Kvizi, ovo je hitno malog buću. Tomase, evo ga pored, Tomase!
Šta radi Gira solo više, brate? Vadil ubio Dabuela. Giras nema white killa. Giras je odlično na tabeli placean. I solo je. Top 30 još uvijek nema placementa. 36 helta. 90 je below. Jel ono Kami solo, brate? Ili jel ti prošao tiket? Ne igram ja tikete, brate. A Vortex je subio Kamija, dobro. Vortex je subio Kamija. Ja mislim da je Kami bio i solo, nisam siguran. Savage i Mongral vineju, oće. Kiro ubio Nomzda. Daj da vidim bre negdje Hristijana iz Kvija, brate. Omri više ne zanovetaj. Da te ne gledamo više, dosta ti bilo. Dobre, hvala Bogu. Evo su Tomas i Kvizi. Tomas i Kvizi, da. A eno su Tyson i Veno. Hvala Bogu da je umro, brate. Dobro, ovi su below, ovo je dobro, ovi su below. Ljudi, mali buće još živ, a? Mamu mu jebem. Bliže se placementi. Mali buće još živ, bliže se placementi. Rezon i Vadil živi, 65 below. Nema se white killa, nema se bato. Nema se white killa. Joj, evo su. Vadil dead. Vadil dead. 31 above. Idemo, to je to. 13, 0, 1, 3, 5, 49 below. Idemo, mali buća, 4 helta. Top 26, još nisu krenuli placement. I opet se kila, majke mu ga nabije. I ovaj, vidi ga ovaj. Daj bre, bravo, hvala Bogu. Nije uzo placemente. Rezon ubio Kvizija, ljudi! Rezon ubio Kvizija! I Tomas umro, brate, ne mogu da verujem! Tomas i Kvizi umrli, mali buća živ, bre! Kako je Rezon sa 5 helta ubio Kvizija, kad? Chris je živ, eno ga gore! Ne, ovo je strašno, brate! Kiro ubio Hena! Pa kako je, brate, umro Kvizi, kako? Puh, brate, da li je moguće? Rezone, majku ti jebem. Vox ubio Tysona, Veno solo. Veno ide na high, ludak sam. I Veno je dead, top 22, što malom bući donosi još poena. Brate. Pa hvala Bogu, bravo, brate. Chris je ubio malog buću, idemo. Vaske bi trebao da je solo, ali ga ne vidim. Eno su Skvi i Chris, hvala Bogu. Jedan game da je to. Ne vidim nigdje Vasketa. Ne znam da li je umro, brate. Daću ti poene, brate, stani, brate. Early in this game in terms of the amount of places Šta they će can ovaj, actually brat? grab. 404 for Vico and Pink. This is a Ne shot vidim for them to Vasketa move up the nigde, leaderboards brat. for sure. Plenty of Ne points znam still da li je on the živ. board. 209 Eno ga above the threshold. Vaske! Eno ga Vaske pored Mongrala i Sevidža. Skydun ubio Pinka. Top 19. Eno ga Vaske živ. He's gonna be stuck by himself now as a solo. 800 materials though. Idemo! Builds. He has more than enough to stay up. Skvi ubio Nomza. Hardskill ubio Phasera. Top 18. But he could use
Those eliminations on the players Idemo! through. Kiddo continuing to drop down now. Idemo! In the clouds as Mongrel Savage still up. I drop as well as a solo. 359 above. This is a solo nightmare. Ryzen dead top 17 ljudi, top 17. Farmaju se poenčići. Borba za prvo mesto je bukvalno u 1 poen ili su ravnopravni. Da vidimo šta će da bude za drugo, treće, četvrto, peto, šesto, osmo, deseto, 20. Da vidimo. Idemo. Daj bre, sagledamo ove debile, majke. 2 dana nisu pokazali Krisa iz Kvija. 2 dana ih nisu pokazali, brat. 2 dana majku da vam jebem, jebote Viku, dupe. Viko, iza su Chris iz Kvija, Mongrel i Sević. Mongrel i Sević su iza. Skvi umro. Skvi umro, ubio ga Cringe. Top 14. Chris je živ. Vaski je živ. Top 13. Kiro ubio X-Force-a. Top 12. Viko ubio Loksa. Evo ga Vaske dole, evo ga Vaske dole, protrčava. Solos in shambles. He has to find the correct one. It's Lunex above. Ajdrop puca u ove. I Ajdrop dead. Koga je ubio? Ubio ga Sević. Sević top 10 ljudi, top 10. Vaski je u top 10. Chris je u top 10. Kiro ubio Sevića. Kiro ubio Sevića. Sević i Mongrel dead. Vaski je živ, Chris živ. Top 8. Dosta je bilo Seviću i Mongrelu, dosta su se kurčili, brate. Ajmo, top 8. Vanja Kisinet, top 7. Chris dead. Top 7, Chris dead. Ubio ga Viko. Nije imao ništa Chris. Imao je 10 healtha. Odličan game. Odličan game. Vaski i dalje živ. Vaski i dalje živ. Nije imao Chris ništa, stvarno. 10 healtha, brate, nije imao ni buildove izgleda. Ovaj puca u Vasketa. Viko puca u Vasketa, Vaske top 6. Šta je Vaski izvuko, brate moj? Tako je! Tako je, top 5! Top 4, Vaske živ! Vaske živ! Vaske živ još! Eno ga dole ispod! Top 4, brate, znate koliko je to poena, ej! Brdo! Brdo, brate! I Vaski je umro od zone. Vaski je umro od zone, nažalost, ali odličan game. Odličan game. Vaski je umro od zone, ali fenomenalan game. Fenomenalan game. Kako je Kvizi umro? Kako Rezon ubi Kvizija, brate? Uff, majku mu jebemo, pičku da mu jebem. Jesu nerešeni, jesu, nisu. 2 poena vodi Kvizi. 2 poena vodi Kvizi, brate. Zadnji game. 2 poena vodi Kvizi, brate. Koji su bili? 24. sa 1. Kvizi 24. sa 1. Da vidimo poenčiće. Predikcije Kvizi Tomas top 9. Ne, bili 24. Izvolite poene. 2 poena Kvizi vodi na tabeli. Merstaš imali buće drugi. Kiro i Kido sa ovim vinom. Kiro i Kido bili drugi sa 9 i vinali game sa 9. I došli, brate, na 3. mesto. Prestigli su Vadila, brate, za 31 poen. Prestigli su Vadila i Rezona. I približili su se malom bući. Dobro, velika je prednost, ali ima još jedan game. Znači, rešava se između Kvizija i Tomasa i Merstaša i malog bući. I Merstaša i malog bući. Pablo Vingu i Bevis 5. Sangild Marius 6. Viko Pink 7. Lunek Simone 8. Neb Sajdrop 9. Giraš Cherry 10. Janis Flixi 13. Artski Lastral 11. Diok Sky, ok, to znamo. Veno i Tyson solidan game.
sa 21. mesta došli na 16. Svizi Putrik 17. Dixi Eclipse 18. Vox Pixi 19. Sine Dvanjak 20. Viča Moki 21. Noareli 23. Andilex nekako 22. Ne znam nija kako. Nije mi jasno. Kenny Vaske se popeli u nebesa. Kenny Vaske se popeli u nebesa, ljudi. Oni su sa 40. mesta došli, brate, na 29. Sad će da bude jebeno. Evo je srpska zastava. Kako, gdje je srpska zastava, brate? Ljudi, Kenny Vaske 29. 232 poena. Ovi beže, pa 2 mesta mogu da lako pređu. 2 mesta mogu lako da pređu. Ali to ne znači ništa nešto mnogo. Seti Kami 32. Miši Teni 34. Miši Teni 3 gejma za redom. Ništa. Krisi Skvi popeli se malo. 7. sa 4. Krisi Skvi 7. sa 4. Sa 40. nekog došli na 37. Mongrali Sević 38. Fazer i King 39. To je to. Malo bolji game za Krisa i Skvija, to je dobro. I odličan game za Kenny Vasket. U stvari odličan game i za Krisa i Skvija. Kako su loše odigrali, brate, 7. sa 4, ovo je fenomenalno. Fenomenalno. Pajko, desi. Ovo je fenomenalno, ljudi. Ovaj Ark i Ritzbord 16 poena za 2 dana. To bi, brate, i Lazarox napravio, čini mi se. Tino i Čapix 32, brate. Strašno. Strašno, brate, loše. Ali velika borba, ljudi. Tako je, brate. King je fenomenalan. Čovjek je došao ovdje i opet je top 39, nije najgori, brate. Fazer i King se bore ko lavovi, brate. Fazer i King imaju isto ko Mongrali Sević, šta hoćeš? Super. Ljudi, idemo kvizi. Sad će da bude jebeno. Grifa će kvizija, možda. Vina su prvi, naravno, brate. Naravno. Ako umru Merstaš i Mali Buća, kviz je sigurno prvi. Ne verujem da Kiro i Kido mogu da ponovo prvi sa 10. To ne verujem da mogu da ponove, brate. Mile, dodaj me na Mile gift accountu. Gledaj ovaj votek što me ubija. Gledaj ga votek što je pokvaren, brate. Gledaj, ne mogu da stignem da dodam, brate, umrem. Evo, dodao sam te, brate. Evo ga Jova, dodao sam Jovu. I to je to, brate. To je to, brate. To je to. Vidi ga Teletabis, brate. Gde si Teletabis ludaku, brate. Gde si Teletabis ludaku, stari, brate. Idemo, brate. Idemo, kreće. Aj, pomozi Bože, zadnji je game. Zadnja šansa. Sveti Nikola, pomozi. Još jedan game do kraja. Mile, mogo sad da poslušaš. Šta bre da poslušam zadnji game FNCS, ti bre normalan bre čovek bre. Ti vidiš, brate, da 250 ljudi gleda, brate moj. Borba, brate, našeg kvizija da uzme 800.000 eura, brate. Ne zajebavaj, brate moj, kako slušanje sad u FNCS-u, brate. Još jedan game do kraja. Kogod se subo na YouTube-u, hvala. Da vidimo. Da vidimo. I got crash pads, I can carry them. No berries, or? No. You have a lot of minis? Da vidimo, ljudi, šta se dešava. 6. And pop them. I'll drop you one mini. Let's go, thingy, drop it on Da bounce. vidimo, jebeno.
Ne znam da li je kontestano, da li nije, brat. Ja bi to vratio poene nazad ako nije kontestano, brat. Ako nije kontestano, vratite poene ljudima nazad. Ako nije konono, vratite poene ljudima nazad. Need to carry my crash pads for now. I'm dropping them on the medkits. You need to drop me some sort of shield if you have something. If I carry crash pads and I drop you shield, then I can't really fucking have a loadout. You need to have medkits. Ne vidim. Shield, crash pad. Ne vidim. Ne vidim. I've only got one shield. Fine, I'm dropping the MPs here. Aj drop. Berries. Aj drop, umro. Yeah, I'm getting these things first. Ne vidim. It's full though. Troje je Maybe nokano, use one brat. and one of us takes them. Troje je mrtvo, troje je mrtvo, ne vidim. I can use it there. Sve anonimusi. Did you say the mech it was? Shelves to those medkits and crash pads. Troje je mrtvo, brate. Nisam vidio. Vidio sam samo This iDropa. drone is in fucking Narnia, mate. There's minis and medkits on it. Vidio sam samo iDropa, brate. Nisam vidio, brate, ništa. Kako beba dinosaurus zove svoju mamu? Wow! Ne vidim dole, ne vidim, neko je umro. Minis on your marker. Ne vidim. Yeah. Minis there. Oh. Opa! Opa! Odi! Vanjak je umro. Bacit ću pozdrav, brate. Opa! That was a headshot snipe somehow. Headshot snipe, lepo, brate. Zero audio. 3 tima u lavišu, neće da prikažu, idemo odmah. I to je to. Čekajte, jeste 3 tima u lavišu, ali ova je dead, brate. Ova je dead i to je to, brate. Pušaju ga kao nenormalni. Pušaju ga ko ludi, brate. Ako se izvuče, najbolji je, brate. Izvuče se, kurac, pobežem. Za malo da snajpa. Iiip! 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 Šta je kvizi? No! This team is in 4th place! Šta je kvizi? That was disgusting. That really was disgusting. Holy. Ko je umro? That was grapple there. Gdje? Ko je ubio kvizija? I took it. Ma bre, teleptabis je budala, pusti ga. No. Miso je. Joj, Sević, jebe mi ti majku, zbog tebe ne mogu da gledam. Ma moraš bro, pičku, materinu bre. Jebote zepi u dupe, brate, nisi ni 40 i ćuti. Jebem ti materu, pičku. It all really comes down to this. We can even take a look. Kvizi živ, šta hoćete bre? What Queasy's doing here. Šta jedete govna bre? Kvizi ubio Tenija bre. Kvizi ubio Tenija, šta hoćete koji kurac? Duvajte ga svi, lagano Kviziju. Teni mu dao kill, pa nego kako, brat? Nego kako, brat? Nego kako, nego bratu, brate? Teni legenda, brate. Boli ga kurac za 1000 eura, brate. Teni legenda, brate. Tako i treba. Duvajte ga, bre. Šta, Kvizi umro kurac. Teni legenda, brate. Even Fadil and Ryzen at 500 points, basically.
Reseni legenda. A ovaj je ubio Miksona, ljudi. Ovaj je ubio Miksona, brate. Savage je snajpao Miksona i ubio Miksona. By Hazy Hillside, no duos in sight. As all our players here continue to prep themselves for the late game. Probably saw this and now that they're in contention. Kako ste me uplašili, brate. We'll give it up this game. You gave it to us last game. Pink and Vico land a monster of a shot on the Yanis. Lunex ubio Vexija. A huge advantage in this fight. Just not sure they got the memo just yet. Still another team looting up the scraps that are left over towards Reckless Railways. And then obviously the tendency for Veno and Tayson to move over from Grand Glacier is going to be Dajte predikcije na kvizija, ja ću predikcije. Ja ću predikcije, sekunda samo, brate. Samo sekunda, brate. Of the forecast tower, all the third parties they've had to go through from Veno, Tayson, Janis, Flixi. As we look at ja ću najbolje predikcije na svetu da stavim. 100 points, Jacob, you said it. That's what the Victory Royale can get you today with 6 points per elim. Idemo. We've seen it happen before, these massive matches. If they want first place, that's all they need. See, already they have the forecast tower in mind. There is one team. 2 minuta za predikcije, spremite se. 2 minuta za predikcije, spremite se. Mile, Bor je još tu, moraš ga maknuti. Ne moram, brate. Ne slušam ja komande, brate. Ja radim kako ja hoću. 2 minuta krenulo! 2 minuta krenulo! Huge benefit to this match. As they're able to get the forecast, they will be able to see those zones up ahead. And it's going to be 2 minuta krenulo, ljudi. For their positioning as we look back at Sangil, Marius. I Lox je ubio Savage-a, oni su mrtvi, jel tako? Prva predikcija znači da vinaju. Predikcija broj 2 znači da ne vinaju. Jesu ovi u lobiju? Jesu, u lobiju su, pa ako, tako i treba, brate. U lobiju su, brate. Zepijevi drugari. 350 points, they got to give themselves a shot. And that's going to come with maybe a 15, 20 eliminations victory royale. At least there's a condition for them to try to win. Slightly out of reach, very, very risky. But Tayson and Veno, if they want to go ahead and advance to the global championship here this weekend. Fikiriš ne veruje, brate. Fikiriš ne veruje. Fikiriš ne veruje, brate. Ow. Trying to hold on to their position. Ow. As you said yourself, Jacob, top 2 do go to the global championships. So Kiddo and Kiro are just one Veno I Tyson fightaju. From making it. But if Veno is able to get this knock. Boga mi. Ne! 8 kelta. Ljudi, Kiro I Kiddo su treći. Kiro I Kiddo su treći, ovo je veliki fight. Ovo je veliki fight. Mali Buče I Merstaš fightaju. Merstaš je low. Aqua I Noah protiv njih. O, pucaju svi. Idemo. Ishilaše se. Odoše Aqua I Noah, brate. Pu majku mu jebe. Phaser ubio Janisa. Looking healthy again. Still 3 shots in the chamber. Merstash with even more. They've done a good bit of damage, but they cannot get pushed here. They need to just focus on staying up. Oh, brate mi. Very, very scary for them momentarily. But luckily they have the luxury to kind of rotate back to where they were before, find any heals that were left behind, kind of get that HP back up.
Thomas Queasy just checking some bushes, better safe than sorry. Ljudi, imam jedno pitanje za vas u chatu, pošto vas ima 200 i nešto. Da li neko zna ko je Dušan Dobroka? Da li neko zna ko je Dušan Dobroka u real life-u? In a bush at the start of this tournament. But now if you could just do the same with the sniper rifle. He's known for hitting his shots. And if there's ever been a match where it's more important. Da li neko zna ko je Dušan Dobroka? North side of the zone by Reckless. I ako znate, nek mi se javi. Once again, they were not contested. Nek mi pošalje poruku. Early on, like they have had in the previous match, so it is a bit of a change up in their original game plan. Su dobili points za Tenijev kill, ne znam. Of the match, forecast towers have already been secured. Now it's for that extra loot and a bit of metal. O, bazde. Nema ništa. Making it out of the engagement against Tayson and Benno. Have again. Žiko Dušan Dobroka je dečko koji mi je donirao pre neki dan 2 eura. 2 puta po 1 euro ili dolar. I koji mi je reporto Paypalu da sam bio bezobrazan, da mu se nisam zahvalio i da sam mu tražio još para da mi donira. I sad imam problem, hoće da mi se bloka Paypal. Napisao je poruku da sam bio bezobrazan i da sam mu tražio još para. Što naravno nije tačno. I naravno da sam se zahvalio. Naravno da sam se zahvalio, brate, za donaciju, ali bezobrazluk, čist bezobrazluk. I sad, brate, imam problem sa Paypalom i možda mi blokaju Paypal. Hen ubio Pixija, ne! Vaski Hen dead! Vaski Hen dead, 41. Žiko, znaš ko je to, brate? Vaski Hen dead, gotovo je. Nije, ne radi se toš o tome da ja pošaljem, brate, isečak Paypalu, brate. Radi se o tome da ja znam ko je on. Radi se o tome da ja znam ko je on. Nije problem u tome, brate moj. Otvorit ću ja i novi Paypal ako treba, brate. Jugador, pozdrav. Hoće biti još predikcija? Neće. Zadnji game, zadnje predikcije. There is so much money, thousands upon thousands of dollars up for grabs for each and every placing as you move up the leaderboard. So there's still so much to fight for, even if you're dobro, Miljak, dobro, brate. Mustache being quick to react as he was split up from Malabuka. Taking that sniper shot, unable to connect. Now this duo has history, Jacob. Uz, jebem ti familiju u pičku, mali buća krekan. Mali buća krekan. Kami setnik fajtaju. Uz, jebem li ti familiju da popušiš kurac svo trojici mojih sinova što si ih sliko tako, brate. Ti jasno. Klošaru, majmune jedan. Desi, Mare, desi, legendo! Op, lomi se. Nemoj psovati. Pa da ideš da vidiš na Twitteru šta mi, na Discordu šta mi Kuz šalje, brate. Da vidiš šta mi šalje Kuz, brate. Šalje mi slike od moje dece i vređa, brate. I to je normalno, to je okej, brate. Ja treba da ćutim. Gledaj stream od Vadila, ne. Evo su braća. Evo su braća, aj pomozi Bože. Aj pomozi Bože. Da, samo ako je Kvizi prvi, ako Vina FNCS. Mali Buć je ubio Kamija, jebi ga. Evo ga Rezon. Rezon i Vadil fajtaju Svizija i Putrika.
trying to get aggressive while they can. Realno razbija, ali neće loptu u gol, jebe mu Enough mater. eliminations mixed in with our top two going down just a little bit early. They could pull out an underdog victory, especially with how well they've been playing. Swizzy Putrick, though, not really wanting to give up on this fight. Great defenses, drop slayers, not wanting to give the video the shot that he's looking for. Continuing to find a replace, continuing to find an angle. Putrick not letting it happen as the pickaxes come through. The zone will be closing here in just 7 seconds, and they'll be able to know where they have to rotate to. Ryzen, you can see, is staying above to keep a good line of sight on the players in the surrounding area. Zone has pulled close to them. To, Žiko, važi, brate, važi, Žiko, sigurno, Žiko. As now, they're not really forced to do anything too urgently. No, they can literally just sit up there, gather information. They know teams below them, but now they can start to scout of which teams are positioned all around them šteta, on Vaski this Hen island. su umrli, šteta, So brate. that way when they finally do make a rotation, maybe even in the next zone after that, it gets a pull, not in their favor. You know exactly where they want to rotate Krisi svi su živi, Krisi svi su 451 živi, points koliko as ja they znam. record another duo, Gearys and Hari. Position just away from everybody else, outside of Ruined Wields. 451 points. Like I said, even for those that may not think they have a chance at that first place, they can line their pockets with thousands upon thousands, over $800,000 up for grabs today. And once again, just a 2-point difference. The match started with a 2-point difference, and after a couple Alija, of brate eliminations, moj. we're back at it once again. Third place. Alija, 530 points might brate seem moj. far, but anything's possible with 100 points. Ne znam, brate. For that victory royale and 6 points per elimination. Bat se lobio otvoren, brate. On what happens to these top teams. Queasy and Thomas, we can Lobio actually see where they're otvoren, at on the brate. threshold now. They got that small tag for the elimination. It's put them 130 above, but they're gonna need more. Yeah, it's just kind of the double-edged sword of getting that elimination early. You're able to get the points, but especially since Teeny was kind of chased around before he finally went down, there's really not enough damage when it comes to Surge, so there's no real feeling of comfortability. But on the other side, Malibuka Mustache, a couple of well-placed sniper Ljudi, shots, može ovako, brate. beaming into players' boxes. Ljudi, može Even in a ovako. close engagement versus another team. They're well above the damage threshold on top of Loot Island with very few things to worry about, at least until the next zone pulls on over. Ako, I mean, that knock-on ajde elimination ovako, braćo. was crucial for the position that Ako they're in now. Kvizi vina, As Thomas HD and Queasy, FNCS, the numbers getting lower and lower. delimo, Stress levels are rising. Storm Surge is active. At any second now, they could go from 37 above to below delimo as they need to find damage. Yeah, it's just a tough 6 situation, puta and it's just 1200 the V-Bucksa. big difference of being contested versus being uncontested. They're not able Ako to get the Kvizi early vina damage when they FNCS. win, lose, or draw the fight against Delimo because they're no longer there at 6 that puta layer. 1200 And with not too V-Bucksa. many teams rotating in that direction, Jel it's gonna može be hard tako? for them to try to figure out where 6 they're kind of puta forced into 1200 certain positions. V-Bucksa. Even with a sniper, Thomas is not able to find anything to work with. A Luckily for ako him, ne Queasy's vina winning a couple of Kvizi, shots, 18 above. delimo This is not a 3 feeling puta of 1200 comfortability V-Bucksa. for Jel this duo može? that has their eyes set on that first place. Jel može? Miracle as now 223 above as players Znači ako vina Kvizi 6 puta 1200, a ako Kvizi ne vina 3 puta 1200. Giveaway ide odmah posle, giveaway ide odmah posle FNCS-a. Close by. It should even open up that option to take shots on them as they rotate in. But the first thing they have to focus on is making it to zone, as Thomas has lost a bit of shield. Not cracked yet, though. Yeah, forced to stagger in that position. Those are the dangers of rotating on foot. Instead of taking those rifts, you see everybody that was positioned towards Jel the može, island momci? making their way on over. Queasy and Thomas were looking like one of the first teams. Ako ne vina Kvizi, žrtve Morašajskog. Ja se slažem za to. Op, 131 below, ne valja! Ne valja ovo, ne valja! 123 below, brate moj, ovo ne valja. Ovo lomi sve. Ovo lomi sve. Jel ga hito? Nije. Nije ga hito. Nije ga hito, nije ga hito. Oh no, koga je? 12 obav, dobre! Samo da ostane živ sad!
Samo da ostane živ. 5 su above. Tu je Kvizi, tu je Kvizi. Mora da upadaju, ne! Ima da ga rebuta. Chris ubio piksela. 60 su above. Kakvo lomljenje, brate! Nevs je umro, top 28. Rebutani su. Upadaju, ne vredi, brate, ne vredi, Kviz je umro, ne! Phaser ubio Kvizija, ne! I Phaser dead! Oh, 1 na 1! Zatvaraj! Joj! Ne! Digo ga! 42 above! Joj, ludilo! Let's go! Oh, brate mili! Oh, Thomas izvuče sve! Oh, kakvo ludilo! Top 26 kreću placementi! Živi su i vode! Ovo je dobro bilo, sad ovo je bilo mnogo bitno. Ali nisu oni mnogo abav. Nisu mnogo abav, ljudi. Nisu mnogo abav. Nisu mnogo abav, ljudi. Merstaš nokao Pixija, Merstaš uzo kill, a? Merstaš uzo kill. A ovi su, brate, 5 abav. Ovi su 5 abav. The curse in disguise of not being contested. Just 41 above, but as the players 41 above, dobre, čuti 41. Options to get that damage. Yeah, the biggest thing that's keeping him alive is the constant hot potato with that medallion. Jebena situacija. Jebena situacija mnogo. Idemo. Ne, već su ih hitali. Hitali su ih. Ne. Primio je damage mnogo. Gotov je, brate mili, da li je moguće? Da li je moguće, svi živi hitaju, brate? Uzmi medaljon, jebem ti sunce. To su mrtvi Pablo, Vingo i Bevis. Top 22, krenuli placement. 27 su below. Nikako da se graplera lepo. Nikako da se graplera lepo. Odoše na high. Double! Hito ga! Kviz je umro. Izgubit će. 7 buildova. 7 buildova. I vinaš. I vinaš. I vinaš. All they need to do is stay up. The closest duo I vinaše, brate. We're in third place, creeping on behind Merstash and Malibu. I vinaše, mamu im jebemo, pič. Gledaj što daju damage. Gledaj što daju damage. I vinaše u pičku materinu vinaše, brate. Malibuka's cracked. The freshest he gets knocked. It's all up to Merstash. This could be it. The comeback from Kiro and Kiduo. If Merstash goes down, he cannot let that happen. I'm not even sure if a placement came in by the time Queasy Thomas went down. Not just yet. Merstash still needs to be able to clutch up. Strašno, gajdek, vidim gajdek. A year ago, and he was on the victory end along with Tyson of a close race. But now it's going to be put to the test yet again. He's under pressure, getting shot from Mali Buća dead. HP. He's well above the damage threshold, and he still finds a way to stay alive. Even dodging zone along the way, but he goes down. Merstash goes down, but he picked up more points in terms of placement.
Bevis ubio Chrisa. Bevis ubio Chrisa, top 15 ljudi. There's a ton of placement points on the board, but they're going to need eliminations mixed in with that if they want to take it overall. Kiro and Kuduo, I don't even know if they know the situation that they're in right now. They're still trying. Medkits. Oh no. Strašno, top 14. It's all up to Kiro. He has Kiro solo, Kido dead. No more medkits now. Ima medkite. Nije. Nije uzo medkite, šta je? Nije uzo medkite. Nije uzo medkite, Veno dead, Giras dead. Top 9. Pink je dead. 7 more teams down worth of placement points. 581. He needs to be able to push himself over the edge, but there are so many teams in his path ready to stop him. Kiro ubio Vika. Kiro ubio Vika, top 8. Vit je umro. This is legendary right now. He's earned this spot. First elimination has been found, but once again, running out of builds, running out of time. You see him looking all around, trying to look to the backside of the zone. Oh, Can he find anybody sneaking around? There are so many duos on top of that layer that he's at. Ne mogu da verujem, umro Kiro. 6. brat. Kiro finally goes down. He didn't get enough points. Malibuka and Merstash, will they be able to hold on to the throne as Marius is finishing off this last match? Medkit popped, 3 elims on the board. Sangil got his first victory royale this weekend in FNCS Finals lobby, looking to make it 2, looking to get more points and line their pockets with money, but Marius forced to drop down low. Shots coming from above. Jebem ti malog buču, brate, i Merstaša, jebem im sve im jebem. Top 4 ljudi, top 4. 14 HP for Marius. He's forced back into zone, but it's duos that are up against him. He needs a miracle for the 1 versus 2. Takes the first shot, hits a wall, blocked off, as now Marius is the only solo left. He's just hiding. The only cranny he can take. To je to, 2 na 2. He gets taken out. And Alexado on the low ground. Noms and Cringe switching up their drop spot in the last 2 games. They've got 6 eliminations up until this point. What a way to end the game if they could somehow drop down to their opponent and finish it off. Opasna stvar, brate moj. Both of these teams, 3 medkits each. Sado getting tossed around, trying to play Disruptor, but he's going to get dropped down. Noms and Cringe, they're the duo on the high ground, but Analix forced to start to heal off early. Both teams had 3 medkits. Andalex, though, the pressure's on him. Noms goes down with the knock. The heal-off continues now. Who is going to be able to outlive? Andalex does have a little bit of lead in terms of those medkits, but we've seen multiple kills getting scattered around on some fallen foes. Andalex starting the last of his opportunity. Top 2 idu na granice. Almost fumbles the bag there, Top but the 2 medkit idu is na going to be granice. popped. Andalex now has to turn the tides. He has to go on the hunt, sees an opponent, staring him in the eyes, trying to go for the Andalex vino, baš mi drago. Baš mi drago. Ne, sad ću da dam poene. Andalex je vino, ljudi. Andalex je vino, baš mi drago da nisu vinali ova 2 majmuna. Da se spremimo da vidimo tabelu, a? 3, 4, sad. Strašno. Strašno, brate. Kviz je kvalo, ljudi. LAN na kraju. Kviz je kvalo Major LAN, znači na kraju iz Evrope top 2 kvalaju. Iz Evrope top 2 kvalaju, da znate. 1 jebeni poen, brate. 1 jebeni poen, brate. Evo vam poeni za predikcije. Evo vam poeni za predikcije, ljudi. 1 jebeni poen. 1 mrtvi poen, brate. 1 placement, samo 1 placement, brate. Neće Tomasa i neće, brate. Neće Tomasa i neće. Evo vam poeni za predikcije, brate. Strašno. As we went into game number 12, and now there is just 1 point in it, because when you looked at our top 2 duos, neither of them had the game that they were hoping for, but one of them had the game. 1 poen, pa da li ima Boga, brate, da li ima nešto, brate moj. Neće biti više predikcija za danas, neće biti predikcija. Biće Zone Wars i sad i delimo V-Bucks-e sad.
Mata Ridima CN Academy entry. Mata je skupio 250.000 poena. I Ridima CN Academy entry. Opa, bato! Kad se igra taj LAN? Na kraju godine, tamo negdje septembar, oktobar, verovatno. Au, brate mili. Miki, pa šta da radim, brate, šta sam ja budala da stavim poene i da lažem ljude? Šta sam ja, skemer, brate? Ne može to tako, brate moj. To mora, brate, se ispoštuje. Brate, čovjek skupio 250.000 poena, brate. Neko će skupi za roster, šta da radim, brate? E, sad mora da delimo 3 puta 1200. Mora da delimo 3 puta 1200. E, šta ja gledam? Šta gledaš? Izgubio čovjek za 1 poen, brate, šta gledaš? Čovjek izgubio granice za 1 poen, brate. Ajmo čas da vidimo gdje su ovi ostali. Vadili Rezon 7. Viko i Pink došli na 5. mestu. Dobro, lepo. Veno i Tyson 15. Nije loše, ajde. Jebi ga. Svizi Putrik 21. A gdje su ovi? Gdje su ovi, brate? Henny Vaske 32. Henny Vaske 32. Jebi ga, umrli odmah. Krisi Squid 35. Miša i Teni 36. To je to, brate. Pazer 41. Mongrali Sević 40. Može, Ado, može. Brate mili. Brate mili. Brate mili. 170.000 uzeli Merstaš i Mali Buća. 170.000 uzeli Merstaš i Mali Buća. Kvizi i Tomas uzeli po 60, 120. Daj bre, Miki, ostavi Dinča na miru, majke ti. Daj, gdje je Mata, brate, u četu? Dobro, a do sekunda samo, brate. Za 1 poen, brate, pa ovo da je nameštano, ovo ne može, brate. Mato, tačku si napisao, jel tako, Mato? Mato, tačku si napisao, jel tako? Da, dobro. This script is nuts. I mean, like, again, 1 point again. Look, Mustache and Malabuka, so deserving. When you look at EU history and the greatest duels we've ever had, they were always considered one of them, but they never had the title to really show for it. Now they do, in a new era of this duo, and I mean, evo ga, rešeno. Da. Ajmo sad da vidimo, brate. Mile, ja imam 800 V-Bucks, ako si ti upisao nik, eto bogi, sam promenio nik, samo da znaš. Dobro, dobro, Krstoviću, dobro, znam da imaš. Avatar, gde si, brate? Pozdrav, Avatar. Daj da odgledamo ovo još minut i da krenem da giftam, kome šta treba da giftam. Avatar, kakav sam loš, brate. Daj da čujemo onu pesmu što je čovek rekao, brate. Da, moramo da čujemo jednu pesmu. Šta je Jureki stavio, brate? Jao, gledaj ga, brate, šta je Jureki uradio? Gledaj šta je uradio, brate. Mali Buća Merstaš i ovdje Kvizi Tomas, a ovdje Tyson Merstaš i Mali Buća Tomas. Gledaj ovo, Tomasa neće, pa neće za 1 poen. Ja mislim da Tomas sad lomi po kući sve. Ja mislim da Tomas, brate, lomi po kući sve. Neće ga, pa ga neće za 1 poen, 2 puta za 1 poen, brate. 2 puta, brate, za 1 poen. A Mali Bući i Merstaš lagani, brate. Šteta za Kvizija, 1 mrtvi poen, 1 placement, 1 kill, rešava sve.
so used to seeing Pičku Koji at materin. 11. We broke it down earlier on in the season. How this duo have adapted to not only just be a high ground team, not only be a low ground team, just be able to perform at a high level. Pičku Also materin. well tested on day number 1 particularly. Really great performance of this team. They can't be too disappointed. Šteta, but brat, knowing both šteta. of these individuals, they no doubt will be. Šteta. They're gonna be so chuffed with just how, you know, the season has gone for them. The pain. Mile, može pesma Verve, sad će pesma od ovog momka što smo mu rekli da ćemo da čujemo. Merstaš malo da vidiš čituje. Nema pojma, brate. Koji tweet, brate? That he would have loved to play with Thomas again. He loved playing with him. He's wanted to play with him for such a long time. And when the opportunity arose for them, they snatched at it. And it's just working out so well. It feels weird to say this, but when you actually look Dajte mi link, ne mogu da nađem. there's some of the oldest players in this lobby, right? Both of them 21-year-olds. Ne postoji, obrisano. Ne postoji, obrisao je. Ne postoji, obrisao je, brate. Obrisao je tweet. Ako nije, brate. Can I just almost sneakily look ahead to Čekaj da global vidim, brate. championships? Because last year it was won Za by jedan North mrtvi Americans poem, on brate. European soil Za by jedan Super mrtvi and poem, Miro. brate. We do of course have the season 1 major finals for North America coming up later this evening, by the way, so watch out for those. I just am wondering, looking at these two duos that Jel ovo? To give. Island that Malibu and Mustache Jel ovo? just gathered. Island that Malibu and Mustache just gathered. Quick, nice little 12 for Mustache and Malaruka. To give. Island that Malibu and Mustache just gathered. Quick, nice little 12 for Mustache and Malaruka. To give. Island that Malibu and Mustache just Zanimljivo. gathered. is permanent. Quick, nice little Zanimljivo, 12 for brate. Mustache and Malaruka. To give. Baš zanimljivo, Island brate. that Malibu and Mustache just gathered. Quick, nice little 12 Baš, for baš, Mustache baš and zanimljivo. Malaruka. To give. Island that Malibu and Mustache just gathered. Quick, nice little 12 for your first major. Mustache I don't know, it feels amazing, like, and Malaruka. I was ready To give. Island that Malibu and Mustache just gathered. Quick, Real nice 1:0, little 12 idemo. for Mustache and Malaruka. Boga mi, brate, vrlo zanimljivo. Island that Malibu and Mustache just Vrlo gathered. zanimljivo, brate. Quick, nice little 12 for Mustache and Malaruka. Jeli, brate? Jeli? Da vidimo šta će da kaže. Da vidimo, zaslužio je brat naš. I mean, they are both great teammates. I just feel like I can do more plays with Mersac since like I can Zaslužio je, brate, understand, mnogo se trudi, I can zaslužio je, ne explain možda him, kažete da nije, more brate. specifically stuff that I want to do, but like Ne možda Thomas is kažete da also nije, brate. the GOAT, and I really feel bad for him for coming second again, but it is what it is, I guess. It is what it is. It is what it is. but Žiko, you cannot opet jedeš stop in this govna, brate. instance, So you can't be too sad about it. But of course, previously, you know, we Kad knew you kreću guys zone, sad će. as a duo that had a little bit of Video sam od inconsistencies Jurekija in their- tweet, in video, your sad guys' smo videli gameplay. na Of course, you streamu. made end game, sometimes not so much. What's changed in your duo to make it more often than not into the end game in this weekend's tournament, and of course for the future events? I didn't really understand the question, sorry. Yeah, so I was just saying, like, what have you changed? How have you changed from when you played with Mustache Kad će giveaway, previously? sad će. What have you adjusted? What have you changed a little bit? How have you adapted and improved as a duo? Okay, so I mean, we just basically like played Dok it sina, more popio sam safely, 3 dana, zbeži u pičku even materinu. the qualifiers and the upper bracket, everything we played more aggressive. Like we just played more for late game and made all 12 late games, I think. So I think we just played more safely. Malabuka, you challenged Seti and Cami for Rift Island in game number 12 of a major when there were just 2 points separating you from Thomas and Queasy. I don't think that's playing it safe, do you? Yeah, but you know,
sometimes you have to go for a risk to get a high reward, you know? So Do you think clicks wins FNCS? I don't think so. I don't think so. I mean, you got the highest reward possible, mate. Yeah. It doesn't get I much hope higher not. than this. Yeah. It don't get much higher than this, man. I mean, look, you obviously did very well, and everybody is you know, going to be incredibly happy for you. Do you have anything to say to your fans, the people that have been supporting you for all these years to finally get one? I don't know, just keep believing in yourself. You can do whatever you want, and make sure to use code Malibuka. I'm gonna do both of those things. Believe in Use myself code and use Malibuka. code Jedi Malibuka. govna. Apart from using code Malibuka, how can we find you online? Giveaway će sad, ljudi, sad će Malibuka fan giveaway. on Twitter, Malibuka on Twitch and on YouTube. Amazing, right? I need to watch you, mate, and Tako i learn how treba to da play se with the reklamira, best of brate. them. Zašto je igrao? Congratulations. We're going to see you on LAN, and I'm hoping, obviously, we're going to see you in Season 2 of Chapter 5. Congratulations Znači, once more. kviz je Please kvalo do LAN your sa best Tomasom, message. to je to, Thank you, lagano. Congratulations. Thank you. Mali buća kvalo LAN sa Merstošom. What a gracious, lovely Victor. I can just imagine Daj kvizija da čujemo Majkit ili Tomasa i da gasimo. Damo tamo kablove, treba da radim giveaway. Let's just wishful thinking on my part, okay? Listen, Treba da radim giveaway, evo ga Mali buća live. Mali buća live, ljudi. I have dreams for these young duos of Gledaj sad Europe. koliko ljudi će da bude kod Malog I buće love na the fact streamu. that he Gledaj was sad saying, ovo ludilo, brate. Yeah, we played it safe. 800.000 ljudi. Safe 11 Čovjek nema to reklame, brate, Malibuka kao... Mustache. It's not my personal Čovjek definition nema of safe, reklame it's yours. kao ovaj... Zepijevi ovi drugari, Their brate. definition of safe has always been different to everybody else's, so no surprises there. Andilex došao na 10. When it mesto. comes to their play style, it's what works for them. And I mean, if they didn't have the courage to make them kind of plays, they wouldn't be walking Sangil away Di with Marius $170,000. četvrti, veliko iznenađenje. Let's Mislim, give nije. them the Rekli credit. smo prekjuče kad smo pričali I think da oni mogu top 10. is a lot I da of mogu da predicting iznenade, brate. Yeah, it certainly is. Ali And I Lunek like that Simone they su did veliko that. I like to talk about iznenađenje. Thomas as well. Of course, he teamed Lunek with Simone, Thomas, of course, brate, back in deveti, the to je last veliko chapter, so it's nice iznenađenje. that he sort of gave his commiserations there. And I mean, talking about the prize pool, that is massive for those guys. Of course, they'll be keeping one eye on the global championships now as they play out the rest Kiro of i these Kido, majors, oni because su that's dobri, certainly a duo brate. to look out for. I remember going Nisam to ih the računao ovako Invitational, visoko. Malibuka were the hot Računao sam topic, ih možda and u almost top the 15, poster boys of the ali ne EU ovako region. But, visoko. I don't want to be fighting those guys because they're the best in the region. So I want to see if they can continue that going into the globals. Yeah, absolutely, man. I think everybody's always watching to see where Malibuka and Mustache are at in a lobby, because, you know, if they're anywhere near you, they're going to be in for a ride, and not a good one. So hopefully we get to see more of their dominance all throughout the year, and then, of course, I'm sure we'll see at globals as well. We've got Hoće, sad će two zone. more majors for Chapter 5 and then those global championships. The competition has really only just begun, so make sure you stick with us. Levin, Mini Miner, also Jacob and Takata, thank you so much. You guys watching, hang on for the North American competition. It's sure to be just as electrifying. Thank you so much, though, to the production who put this whole thing on, our incredible observing Kad su team as well. međusi And na of kraju course, godine. all the Giveaway players, će we couldn't sad. do it without you. We simply wouldn't have a competition. That's just how esports works. Check out this cool outfit before we go. And once more, we'll see you on the battle bus. Good night. Mrš bre u petku, matro, mrš. Mrš. Fucking W! 7000 ljudi, brate. Красиво играем, подали кирку. Samo 7000 ljudi. Nikolca, super smo, brate. Kod mene 7000, brate. Чемпион. Поздравления тебе от всего Дагестана, нашинский пацан. Рот Ovako. Ali ću sada 13.000 ljudi. 13.700. Jebika, ljudi, za jedan poen, brate. Za jedan poen, šteta, brate. Vid 17 i Šamoki, mogli su bolje. Noreli Aqua, nisu loši 23. Jebi ga, brate. Kenny Vaske 32, brate, jebi ga. Chrissy Squid 35. Moglo je to mnogo bolje. Miša Teni 36. Phaser 41. Jebi ga. Jedan poen je odlučio. Jedan poen je odlučio, brate. Kod mene opet 7000 ljudi. Podržite momka, podržite Matu!
Mala i Buća živi u Srbiji. Da. Ajde da izgiftam. Ljudi, koristite ovu mapu. Čekaj, op. Koristite mapu Real Madrid protiv Barcelone. Koristite mapu, stavite je u favorite. Music, sound. To je to. Znači, koristite mapu Real Madrid protiv Barcelone. Ljubi vas brat, ništa vas ne košta. Stavite u favorite i lajkujte. Sada vidim kome ja sve treba da giftam, brate. Staxxgt, da se nosiš u pičku materinu, jesi čuo? I ti iz zone. Kak je tvoje zone, brate? Kako vidiš mena, brate, i ekipu ti poludiš, brate, izigravaš majmuna tamo. Ajmo ovako, da vidimo ko je redeemao. Da vidimo ko je redeemao i da krenemo giveaway. Sad će pesma. Prvo giftovi da ja ne zaboravim. Da vidimo. 500 V-Bucksa i Ibro. Ibro upadaju u lobby. Mnogo mi krivo za kvizija. Krivo za kvizija. Ajde Ibro upadaju u lobby, brate. I priča šta ćeš. I piši u chatu šta ćeš, brate. Ricku, polako, ima mnogo obaveza, polako, brate. Piši u chatu šta ćeš, brate. Sad će zone, sad će. To da ti vratim onaj emote što si mi ispuštao preki dan. Ništa te ne razumem, mi bro. A to je ono što sam ti gifto pa mi sad vraćaš, brate. Ti u stvari nećeš gift. Ibro, hvala, brate moj. Pogledajte šta je pošten čovek. Častio sam ga pre neki dan jedan emote i on, brate, je skupio poene i vratio, brate. Pogledajte šta je, brate, pošten čovek. Bravo, Ibro. Bravo, majstore. Sad, ko je sledeći za gift? Bravo, Ibro, bravo, doktore. Setio se, brate, i brate, setio se da sam mu gifto i evo ga vraća, brate. Evo pesma, samo još jedan gift treba da dam. Ado, šta si redeemao, Ado? Ado, šta si redeemao, brate? Ado, redeemao si 500, tražiš od 800, jel tako, Ado? Ado, redeemao si od 500, gift tražiš od 800, jel tako, brate? A da, imaš ovde 300. Oću, ali ja oću, brate. Jel tako? Ado, redeemao si 500 i ovde imaš 300, to je 800. Jeste. Šta želiš za gift, Ado? Jel ima još neko da je redeemao? Šta pod štakora? U sunce ti jebem. Šta pod štakora, brate? Šta pod štakora? Ovaj, brate. Ovaj. Zašto ugasio song request? Zato što streamam na YouTube-u. Pola kurke. Ljudi, ja ne vidim ovo. Jel ovaj? Da, dobro. Do kurca sad. Sad mi nije u lobiju ili šta, brate, ne razumem. Jesi mi u lobiju ili nisi, brate? Što si livao, brate? Sad će giveaway. Pa što si livao da te tražim tamo među 100 ljudi, ne zajebavaj me, brate. Daj, gubimo vreme, ljudi, izgubio kvizi za 1 poen. Sad će Zone Wars i sekunda.
Ma nisam ti gifto, pobego si mi iz lobija, brate moj, pobego si mi. A, sad mora da ga tražim tamo, da ga tražim. Da ga tražim među milionima, evo ovdje, dobro je. Sreća, brate. Sreća pa si tu. Nije bio giveaway, sad će. Ali pamtim još. Da li ima još neko ko treba gift? Mislim da je Zepi Ridimo. Zepi Ridimo, samo da im šta je Zepi Ridimo. Zepi Ridimo 800 V-Bucksa gift. Zepi šta? Isti pikeks, dobro. Zepi hoće štap od štakora. Dobro, gift. Zepi, brate. Evo ga, Zepi, štap od štakora, stigo. Dobro. E sad, Zepi complete. E sad, Ivki, brate. Ivki! Je li ljudi, je li Ivki tu, brate? Tebe sam rešio, gifto sam ti. Dobro, to je rešeno. E sad, dobro. Sad imamo cen Jole, brate. Ridima gift od 500. Jole, pričaj, brate. Imamo cen Jole, Ridima gift od 500. Pričaj, Jole. Stiglo to, Ado. Jole, si ovo ti, brate? Jole, si ovo ti, brate? SGG Jole. Da, šta želiš za gift? Dobro, dobro, dobro. Ajde, Mili, give brže. Pa ja vidiš da neće čovjek da mi napiše šta da mu giftam, brate. O, će li to više, brate? Jole. Jole. Vidi chat u FN-u. Pa sad još i to, brate. Kako da vidim chat u FN-u, brate? Super, ne mogu da koristim chat, brate. Kako se dobijaju ovi poeni? Gledaš stream i dobijaš i možeš da se kladiš na predikciju. Čoveka mrzi da napiše, brate, šta hoće za gift. Brate. Vidi chat u FN-u. Evo, brate. Super chat, brate. You cannot use text chat due to your text chat settings. Super, brate. Ajmo dalje. Ajmo dalje. Jel napisao, brate? Ridimo si od 500, brate. Dobro, šta hoćeš za 500, brate? Šta hoć, ne razumem, brate. Koliko subova za gift od 800? 2. Falilo mi 1k za 800 V-Bucksa gift. Dobro, brate. Gift 500, Jole, reject. Dobro, skupiti ih 1k i to je to. Nikakav problem, idemo dalje. Idemo dalje. To ti je zbog chata, brate. Vidi chat, vidi chat. Izgubio sam 5 minuta za ništa. Izgubio sam 5 minuta za ništa, brate. Izgubio sam 5 minuta uz kurac, brate. Uz kurac sam izgubio 5 minuta, brate. To je to, giftovi su rešeni. To je to, brate.
To je to. Da prihvatim friend requestove, da slušamo pesmu i da krenemo giveaway. Koga treba da prihvatim, brate? Koga treba da prihvatim, brate? Urke je rekao, to znam. Koga treba dalje? Zizi, brate, Zizi. Zizi, brate, Zizi. Ajmo dalje. Škorpija. Dalje. Kokilex, a? Dalje. Ali pamtim još one livade, one reke, one šume i puteljke, staru majku dok se smije i ognjište dok me grije. Ali pamtim još. Mene prihvati. Hoću, brate. Da li ima neki da se zove mene, brate? Josip, Boja. Nema ni jedan mene, brate. Nema ni jedan mene. Svi se zovu drugačije, brate. Cen Jale 24, dobro. Dalje. Beka. SSG Rapo. SGG u stvari. Lukad. Koji sad Lukad, brate? Gdje ima Lukad? A evo ga Lukad. Lukad. Dalje. Zoba. Gdje je Zoba? A evo ga Zoba. Ili stvarno Zoba promenio ime iz mene u Zoba čas posla, brate. Čas posla promenio ime, brate. Klaja do jaja. Klaja do jaja će da dobije prihvatanje kad se pojavi na chatu, brate. Ne prihvatamo ko nije na chatu, brate. To je to. Nema više friend requestova. Će biti zone, da. Neću stajke, neću. Neću stajke. Dobro. Zone Wars. One song, giveaway, Zone Wars. To je to, a? To je to, brate. Song, kako je napisao? Poker, da vidimo, brate. Da vidimo, brate. Idemo pesmu da čujemo, brate, kažu balkanski rep. Jel to ovo, brate? Čekaj da pitam. Jeli, brate, jel to ovo? Jeli, brate, jel to ovo? Yes, dobro, ajmo. Evo ti like, brate. Dobro.
početak nije loš, da ti kažem. Ono dete kad sedne prvi put na komp, na tastatu, ovaj bre synthesizer, idi bre u pičku matru. Pa ono malo se zebava, početak nije loš, brate. Ono, radi ga malo na ta-na-na-na-na-na, ta-na-na-na-na-na, na-na-na-na-na-na. Znaš ono, nije loše, brate. Nije loše. I ove mačkice mi se sviđaju, brate, to je to. Ne znam šta da pišem, hajde ću da nižem repere i pičke. A ti si meni kliše, zato malo tiše, jer ostaćeš smiren. Nema svrhe da se kriješ, za Kanadu ideš, čestica je kurac moj. Zato budi mi dobar, donesi mi tovar i malo još dodaj. Danas nisam u gasu, ali popijem masu. Mačka zove u gradu, ali ljubim ja vratu. Opet tutun u usta, opet žurka je luda. Opet ne znam ja kuda, Bože škola sutra. Danas ona se spušta, danas ona je lutka. Danas ona se spušta, sutra moram da spuštam. Neću nikome reći da smo tu fazu prešli, ali svakom ću reći da su reperi nežni. Ne znam šta da pišem, hajde ću da nižem repere i pičke. A ti si meni kliše, zato malo tiše, jer ostaćeš smiren. Nema svrhe da se kriješ, za Kanadu ideš, čestica je kurac moj. Zato budi mi dobar, donesi mi tovar i malo još dodaj. Mene kurac boli, nisam onaj koji voli, zato ostavi. Pa to bolovi, brate. Bolovi, brate. Čaše neće nikako da svane, a ja pijem samo da me ljubi ona koja zna me. Dobro, brate, slušaj, brate. Slušaj, brate moj. Nije loše, nije loše. Ali ne znam, brate, šta je ovo bolovi i ovo ono, to mi malo nije jasno. A inače, onako, brate, kokira me pesma, baš me onako kokira, brate. Nije loše, brate. Je, znaš, ritam je dobar, a reči, brate, daleko bilo. Je, znaš, a kokira pesma lepo, kokira baš onako fino. I brate moj, ovaj bolovi na kraju ovog, znaš, bolovi ovi na kraju, to baš ti nije trebalo u pesmi, brate. Baš ti ovi bolovi nisu trebali, brate, ali nema veze. E sad, druga stvar, brate, šta ja hoću tebe da pitam, brate? Ovo ti je druga pesma, jeli, brate? Ovo ti je druga pesma koju si ti napravio, jel tako? Idi na kanal ima. Dobro, nema veze kanal, nego pitam te, ovo ti dobra pesma, brate. Druga pesma. Krstoviću, smiri se, bre, čoveče, polako, bre. Da, sve su to moje. E, sad da te pitam ja jednu stvar, brate. Kako ti stojiš sa padeži, brate? Kako stojiš sa padeži u školi i to, brate? Jeli, neće da odgovorim, brate. Neće da odgovorim, brate. Gledaj, brate. Gledaj, brate. Stojiš na toj ivici. Nisi otišao na tu ivicu, nego stojiš na toj ivici. Ivici. Razumeš, brate?
A ti si iz Makedonije. Onda dobro. Dobro, ništa, onda ja jedem govno uz kurac, brate. Onda ja jedem govna, brate, uz kurac, brate moj. Baš uz kurac, brate. Ne bre. Tako. Idemo. Kreće, brate. Polako, stani. Stani, sunce vam jebem, stani, idu pičku u materinu. Ne možeš, brate. Ne vredi. Ne možeš, brate. Ti kažeš stani, brate, i ne vredi. Ti kažeš stani, ne vredi, brate. Ništa, poništava se, brate, jer nećete stanete. Poništava se, brate. Video sam tweet od Jureke. Ajmo, brate, ovako. Krećemo.
Mm. Ni da scrollam, sunci ti mora da restart. Mata story.
Valjda je 026, jebem li ga. Ja ne znam šta spamate toliko. Kako mislite da uhvatim i da završimo ovo ako spamate toliko? Da li ste bolesni, brate? Kako mogu da uhvatim, brate? Znači vidite da vam je ime tu i šta spamaš? Vidiš da si tu, zašto bi spamao dalje, brate? Ne razumem, brate. Vidiš da si tu, vidiš da ti ime upisano. Zašto bi spamao dalje, pusti druge, brate? Vidiš da ti ime upisano, vidiš da si tu. Ostavi druge, brate. E, tu si. Tu si mamu, ti jebem u pičku. Znaš, kad ćeš da dobiješ ona 2 eura?
Znaš kad ćeš da dobiješ na 2 eura, brate, Dušane? Dobit ćeš ga, brate, kad ti mama popuši. Je znaš? Znaš, brate, da ima klip. Je znaš, brate, da ima klip gde ti ja kažem hvala za donaciju, stavim ruku ovde ovako i kažem hvala za 2 donacije. Zamisli koji si klošar, jebem li te usta mala. Znaš koji si klošar, Dušane, da napišeš ovo. A znaš da staviš ime ne volim te Alija. To znaš, brate. To znaš da staviš, brate. A? To znaš da staviš, jebem li ti mamu majmunsku pičku. Na šta će PayPal da ti se smeje? Ne znaš veliko slovo u rečenici, tačku i zarez da staviš. Odma vide da si kid, brate. Je znaš? Odma vide da si kidara majmunska. Je znaš? Prvo napišem he's a fucking kid. Nema veliko slovo. Nema tačka, nema zarez. Lažeš da sam rekao da treba da doniraš još. Ima na snimku gde 2 puta kažem hvala Dušane za donaciju, stavim ruku ovako. Ima na snimku sve. Za ova 2 eura mogu samo da ti isplatim kad tvoja mama, brate, mi ga podučka, znaš? Da ti vratim ova 2 eura. Jel ti jasno, brate? Jel sad razumeš, majmune? Jel razumeš, majmune? Vidim te da si u chatu. Vidim te da si tu. Jel znaš? Ovo što si nepismen te će da te sjebe za ta 2 eura. A kamoli da ti se nasisam Karine. Daj da samo screenshotam, brate. Samo da screenshotam, brate. To, brate moj. I to nasisaj mi se Karine, brate. Daj neko nek mi screenshota, pobeže mi, brate. Daj neko nek mi screenshota, čekaj. Evo ga. Evo ga. I to će da ide PayPalu, brate. I to će da ide PayPalu, brate. Hvala ti, brate. Hvala ti, brate moj. Ima snimak gde ti se ja od srca zahvaljujem. Za 2 eura što si mi donirao. A ti, kidaro glupa majmunska, klošaru, ne znaš da napišeš ni hi veliko slovo. A kamoli da staviš tačku i zarez, majmunčino jedna. Majmunčino jedna. Znači 2 eura kad padne pušagija, brate. To je to. Idemo dalje. Idemo dalje. Da zapalim cigaru pa da vas... šta je u giveawayu 3 puta 1200 V-Bucksa. Evo Vuče, evo. Bitno si ti stavio ime ne volim te Alija, brati, da mi glumiš mangupa. Da ne znaš da napišeš veliko slovo i prosto proširenu rečenicu. Da ne znaš da staviš zarez i tačku. To će da te sjebe jer si retardiran, brate. To će da te sjebe, brate. Klošaru jedan. Klošarčinu. Ajmo dalje. Sima, brat. Dalje. Boka, okej. B-O-K. Okej, dalje. Rankog zvani ptica. Ajmo dalje. Deki. Deki. 1.8 jebem li ga. 1.8.7. Boli me kurac. Ajmo dalje. Sad će, daj nam samo podelimo ovo. Zepi, pa nemate da pišeš u chatu, brate. U stvari ja sam Zepija stavio. Ja sam Zepija stavio na početku, nisam. Nisam, dobro, brate. Nisam, brate. Zepi, idemo dalje. Verve. Idemo dalje, Dajnamo.
Stavi Aladina, brata moga. Vladimir. Vidi ga ovaj što došao, brate, da žica za V-Bucks. Vidi ga, vidi ga. Vukso. Vidi ga, brate, hoće da me cipela, brate, hoće da me bije. Došao da žica za V-Bucks. Zamisli klošara. Niđo. Dobro. 100 eura. Dalje. Dinčo, ti si, ja mislim, ušao. Ajmo dalje. Živanović. Niđa FN. Boja. Dalje. Ja mislim da sam Majta upisao. Čekaj, brate. Ako me Majt zajebe, brate. Jesam, upisao sam ga. Gledaj ga, Džukjela opet piše. Upisao sam ti me jebeš. Ovde pišeš ponovo, brate. Ajmo dalje. Mare. Mare. Arapo. Ja mislim da sam Akisa upisao, ali ajde. Mislim da možda i nisam. Akis. Ajmo dalje. Arapa sam stavio, ništa, brišemo. Dobro. Ikac. Dalje. Ja ne znam da sam stavio cen Jole. Mislim da nisam. Kokilex, mislim da sam Kokilexa stavio sigurno, brate. Mislim da sam Kokilexa stavio. A vi opet pišete, brate. Mislim da sam Kokilexa stavio. Anko. Dalje. Koliko ih ima, bok te vidio. Zergaz. Sad ne znam, Petar 2070. Op. Njega. Nenada sam stavio. Kokileksa stavio. Jel imaš neko? Ajmo dalje. To je to, a?
Pozdravi tebi. Lape, brat moj. Lape botina. To, brate, Anko stavljen, kon Luka nije. To je to. 3 puta 1200 V-Bucks. Proveri Anko, ma kakav inox, brate. Kakav crni inox, brate, i ovi. Pusti to, brate. Jeste vuče na ispadanje, pa dostanemo do sljedećeg FNCS-a, brate. Ostanemo do sljedećeg FNCS-a lagano, brate. Ajmo, ljudi. Idemo ovako, brate. Shuffle, 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 shuffle. Shuffle, 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 shuffle. Shuffle, 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 shuffle. Shuffle, 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 shuffle. Kvazi, kvazi nije ušao, brate. Kvazi, stani. Ne mogu, brate. Ode mi gore. Kvazi. Dobro. To je to. Idemo. Idemo. Bane, brate. Ko je sad Bane u pičku u materi? Nikad na chatu ga nisam vidio. Al kad je giveaway, svi ste tu, brate. Sandar je tu, dobre. To je... NT, brat! NT Lomilica. Lomilica po kući. NT Lomilica, pa on mora da uđu giveaway, brate. Dimi, upisao sam te, brate. Krstović, upisao sam te, brate. NT, Kiki FN. Kiki FN. Kiki FN. Dobro. To je to, brate. Rankoga sam stavio, Rankog zvani ptica, brate. Šta pričate, Rankog je... Rankog je obavezno tu, brate. To je to. Idemo. Shuffle, 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 shuffle. 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 Čekaj, bre, na koliko je, brate, customize? Na koliko je sekundi? Ma kakvi 10 sekundi, brate, to mora da bude, bre, gomila, brate. Idemo. Idemo. Platina, platina, gold, gold, brate. Diamond, diamond. Diamond, diamond. Idemo da vidimo, vrlo je gusto, brate. Vrlo je gusto. Toše, brate. Toše, ne seri, brate. Niđo, Toše, Toše. Toše. Toše, brate. Odi. Toše 1200 V-Bucksića. Au, brate, kakva sreća, kakav user, brate. Not Toše 1200 V-Bucksića. To je bio prvi dobitnik za večeras. Imamo još dva. Imamo još dva. Idemo. Remove. Shuffle, 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 shuffle. Shuffle, 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 shuffle. Shuffle, 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 shuffle. Shuffle, 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 shuffle. Idemo, brate. Ajmo, brate. Normalno, Ricku, da sam te ubacio, brate. Ja mislim da je namešteno, brate. Ja mislim, brate, da je namešteno sigurno, brate. Boga mi Sky. Ili neki Baja, brate. Boja. Ili Sky.
Boja ili Sky, ali preće da bude Sky. Boja 215, brat. Boja 215. Sunce ti me otišao, nije ni na streamu, brate. Nije ni na streamu, brate. Otišao čovek, brate. Čekajte, ljudi. Čekajte, ljudi, čekajte. Čekajte, nije tu, brate. 10. Gde je tu? Gde je tu? Evo ga, tu je, brate. Tu je, sunce ti jebem. Tu je, brate, tu je, čekaj. Boja 215. Kako se zoveš u gejmu, brate? Kako se zoveš u gejmu, jesmo friendovi na ovom akauntu, brate, Mile Gift. Fake profil, moguće. Zoveš se Boja 215. Dobro. Tako se zoveš, brate. Tako se zoveš u gejmu. Poslao sam. Jesam ti prihvatio friend request? Jesam ti prihvatio, brate, friend request? Jel ima alert za donacije? Nema, brate, isključio sam zbog onih majmuna kao što je onaj Dušan, brate, onih. Nema, brate, ako si donirao, kao što je donirao onaj Dušan, sad ću da vidim, ako si donirao, i da ti se zahvalim, zato što se ja uvek svakom zahvalim. Za sub ima, naravno, brate. Za sub niko nije donirao na Paypalu, sem čuvenog Dušana koji bi se jebao za 2 eura i ne zna da napiše velika slova i mala. I ne zna da napiše, brate, prosto proširenu rečenicu. Dobro, to je Boja. Boja treba da pošalje friend request ako nije. Ako nije, brate. Ima, Vukso, ima, brate. Stavio sam te, Dajnamo. Stavio sam te, Dajnamo, ljubite, brat, pa de tebe da ne stavim, brate moj. Oće, Miki, oće, evo samo zadnjeg da izvučemo. Samo zadnjeg. Boja, ajde pošalji to, a ja, brate, da radim ovdje. Idemo treći i posljednji dobitnik. Idemo treći i posljednji dobitnik. Shuffle, 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 shuffle. Shuffle, 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 shuffle. Diamond, diamond, platina, platina, tako i na tu temu to. Idemo. Eto, Boja, super, brate. Palu keks, brate, šanse su ti 1:109, brate, da viniš. Pa ti vidi, brate. Pa ti vidi, brate. Šanse su vrlo male, brate. Ali, boga mi, bit će, brate, guli. Guli, brate, ili kokni. Guli ili kokni, guli ili kokni, guli, 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 guli ili kokni. I ode na kokni kola, brate. Kokni, brate. Kokni, jebote, kurac, kokni. Kokni kol, brate. Ode sa gulija, brate, na koknija, brate. A kokni nije tu, boli nas kurac. Kokni nije tu, ljudi. Kokni nije tu, brate, nema veze. Vrtimo ponovo, brate. Evo ga kokni, jebote, kokni kol. Idi u pičku, mater. Kokni, brat. Evo ga Boja poslao, brate, friend request. Boja poslao friend request, brate. Matkenza poslao friend request. Trojeks poslao friend request, da ne povereš. JS friend request. To je to, brate. Votek poslao friend request, da ne povereš. Kokni, brate. Kokni. 1200 VB. Kokni, kako se zoveš u gejmu? Kokni, kako se zoveš u gejmu, brate? Vrti još 6 puta. Kokni, donja crta.
Jesmo mi friendovi, brate? Jeli, brate? 3 puta srpki se vrti, brate. Jesmo mi friendovi? Koknaldo. Koknaldo i avatar Naldo. Kokni, nismo friendovi, ajde bre, kokni, požuri, brate. Pa požuri, brate moj. Požuri, jebote. Da ja ovdje imam onu mapu, brate. Mile, može gift? Može, brate, naravno. Evo ga, kokni kol. Kokni kol, brate. To je to. Mislim da možemo da krenemo da igramo, brate. Samo kad bi ja imao onu mapu, brate. Nemam ja onu mapu 32, brate. Jel ima negdje Zone Wars, brate? Trending, Bad Wars, Community, Build Fight, Variety, Try. Dajte mi mapu 32, brate. Dajte mi mapu 32, nemam na ovom akauntu, brate. Imam samo Balkan Box, PvP Vekjevu mapu i imam, brate, imam Vekjevu mapu i imam, brate, ovu Real Madrid Barca. Gajdek, aj stavi mapu onu 32, brate. To je to, brate moj. To je to, brate. Livaj, Gajdek, livaj, zato što ćeš da imaš 50 poena više od drugih. Imaćeš 50 poena više od drugih, brate. Invite only, offline, to je to. Krećemo. 300 V-Bucksa, Zone Wars i 8 rundi se igra. Neozbiljno, zato što imam 1600 V-Bucksa već 3 godine, ne seri, brate. Pa to ti se ubuđalo, čoveč. 3 godine imaš 1600 V-Bucksa. Pa gde su ti, brate? Ajde daj me, pamtim još. Pa jedo sam te, friendovi smo, brate. Pa jedo sam te, šta zajebavaš, brate moj? Nemoj da me jebeš, brate. Jedo sam te. Sejan Mikov, šta je ovo? Zašto ja umirem ovdje, brate? Ne, brate, ne. Prestanite sa ovim govnima! Stavio sam public budala, brate. Evo sad ću da livam, brate. Evo sad ću, baba, ne mogu sve. Jebe me Alija, brate, jebe me njegov brat Aladin, čarobnjak. Jebu me svi, brate. Nisam tedo. Sad ćeš da vidiš, sad ću tu ubijem. Sad ću tu ubijem, brate. Kako te nisam edo, brate? Kako te nisam edo, brate? Kad, brate, pamtim, još i pevo sam ti, ej. Još sam ti pevo, brate. Još sam ti pevo, brate. Još sam ti pevo, brate. Majko moja. Idemo, ljudi. 8 rundi. Znam da sam away. Čekajte da uđem, brate, pa ću da stavim. Ne brinite. Kao i svaki dan, iste od juče. Znači, spremite se da uđete. Ima nas mnogo. Spremite se da uđete brzo. Dao sam cen, čofi. Spremite se sad. Spremite se, ima nas mnogo da uletite prvi. Ima samo 32 mesta, znate i sami. Ja na ovom akauntu nemam nameštene settingse, tako da sam ja, brate, free kill. Na ovom akauntu nisu namešteni settingsi. 8 rundi se igra. Ulećite, brate. Kako bilda taj dečko, kako to ide, brate. Kako taj dečko igra.
Rekao, nema mesta za tebe, brate. Rekao sam ti, spremi se, brate, i uđi što pre. Ima nas 100 na streamu, 32 u Zone Warsima. Rekao sam, spremi se i uđi, brate. Ima mesta za sve. Jebi ga, brate. Mislim da ste ušli svi, brate. 8 rundi, 300 V-Bucksa pobedniku. To je to, vodim na tabeli, brate. To je to, vodim na tabeli, idemo. Što neće da builda, brate moj, neće da builda uopšte. Gledaj, neće da builda, brate, neće da edita, neće ništa. Kako ovdje settingsi nisu namešteni, brate. Ode, brate. Aco, brate. Kako 22 čoveka, lobby je i dalje otvoren. Lobby je i dalje otvoren. Dva čoveka, Mila je lefte, promenio ti neku lobby. Kako mi promenio, brate? Kako mi promenio? Ajde, Toše, ajde. Dobro, brate, dobro. Spremite se onda. Spremite se, braće. Spremite se, braće. Neko je okrenuo na public, brate. Neko je okrenuo na public, brate. Aco, livao sam jer neko je promenio lobby, brate, i 20 ljudi samo igra umjesto 32, brate. Miki, spremi se. Jeste, nešto se desilo. Zašto? Gajdek, zašto? Zato što je neko endao pre nego što sam ja umro. Neko je endao Gajdek pre nego što sam ja umro i to je meni bilo sumnjivo, brate. To je meni bilo sumnjivo u pičku materinu. Ljudi, otvoreno! Otvoreno! Idemo! Op. Si lud, bre, brate. Ne može, ovdje nema settingsi, brate moj. Ovdje nema settingsi, brate. Joj, Neđo Prangija je ušao, brate. 28. 29. 29 ljudi ušlo. 29 ljudi, 28. Zašto ljudi livaju 24, 22? 15, šta je ovo? 10, 9. Šta je ovo, brate? 6, 5, 4.
Ima 30 FPS-a. Pa što ne popravi, ko će da gleda stream na 30 FPS-a, brate? Dobro je, 30 ljudi, brate. Ko gleda stream na 30 FPS-a, majke ti? Ako može da streama, brate, na 30 FPS-a, brate. Deset, 50 i 3, 9, jao, majko. Ne znam šta je s mapom, brate, stvarno ne znam šta je sa mapom. Stvarno ne znam šta je s mapom. Daj drugu mapu. Pa ovo je ista mapa ko smo igrali sinoć, brate. Potpuno ista mapa koju smo igrali sinoć. Šestnaest playera nema bugova, da, ali nas je 100 na streamu. Evo pa jak sad ću, brate, evo. Ne, promašio ga, ja ne mogu da verujem, brate. Ja ne verujem da ga on promašio, brate. Mile Inox igra. Ozbiljno? Sad ćemo da nađemo, brate, komu je friend i da banamo jednog i drugog, da blokamo. Sad ćemo da nađemo. Sad ćemo da nađemo, brate. Stvarno igrinos. Sad ćemo. Sad ćemo da nađemo, brate, i to je to. Ne zanosi se, brate. Ne zanosi se, majmune. Jao, gaj. Zadnje ko su nam zajednički prijatelji. Neće ni zađe ko su nam zajednički prijatelji.
ko je mogao da ga invajta, brate, u lobiju? Mogu je ko hoćeš. Mogu je da ga invajta ko hoćeš, brate. Neće da izađe, brate. Vibes nemoguće, brate. Nemoguće, znaš. Anko, kakav bit, brate. Anko, imaš poene, brate, ovdje ne znam da li imaš, nemaš, brate, sigurno. Ako imaš poene, imaš, brate, i dobiješ gift.
Grenki, brate. Što se rokaju, troje živo još uvijek. Bro, daj nam ovina, ej. Ej. Daj nam, ne. Ne, brate. Brzo trči Kića, a ispred Votega, Anela, Skaja, Joksija, Sveza i tako dalje. Bio sam redimo 800, na giveaway sam dobio 800. Kad, Anko? Kad, Anko, si redimo 800, brate? Dođi, pa dođi, bre. Pa dođi, šta si se stisao, jebote, kurac. Joj! Aha! Šta ćemo sad? Joj! Nema ništa, bare. Nema ništa, brate. Subo sam se išao 5 puta tako nešto. Ništa ne razumem, brate moj. Anko, ništa ne razumem. Kad si redimao, brate? Kad si redimao 800 V-Bucksa, brate? Moraš da mi kažeš. Aaaa, ako, brate, ako. Ako, brate. Ako, brate moj. Tako, to je dobro, brate. Kad je to bilo? Negde u julu mesecu, jeli? Jel imaš još jedan gift ili si izgiftao svih 5? Nemam pojma, koraptet. Jel negde u julu? Ne znaš tačno, a? Request. 800 V-Bucksa, a? Bravo, Franjo, super. Ubuđali ti se, brate, do sad. Stvarno, Krapted, ne znam koliko imam giftova, brate moj. Znam da sam giftova, Ne valja, ubuđali se, Franjo. Znači, Anko, brate, 2022. si redimo 800 V-Bucksa i nisi dobio, brate. Da li to moguće, brate? Da neko meni redima, brate, i da ne dobije gift, brate. Da li je to moguće, brate? Je to moguće se desi, brate. Sve je moguće, a? Da, ali bre, moguće, čoveče. Bendis, bit će možda još koliko je sati. Bit će još jedan odmah.
Biće još jedan lobby. Da li misliš da će neko da ti poveruje, Anko, da od 2022. godine ja tebi nisam gift ono što ti dugujem? Da li misliš da će neko u chatu da ti poveruje to, brate? Jeli, brate moj? Šteta, brate, što ovdje nema, brate. Gledaj, ne može da sedi, gledaj. Gledaj ovo, majke. Gledaj ovo, ne razvali me. Dobro, edit, bravo, i za malo da gubijem. I živ sam za malo. Imaš vibes, imaš, brate. Opasan je, brate, opasan je, Anko. Jel imaš još velenicu da si pisao Vibaks? Imam sve, pranjo. Imam sve, pranjo, ništa nisam bacio, sve čuvam. I kad god dođe neko tako, brate, i počne da mi priča, ja ovo imam, ja ono imam, ja sve mogu da izvadim i sve mogu da proverim, brate. Sve imam, svaki papir nikad nisam bacio ni jedan, brate. Sve sveske, sve imam, čuvam 5 godina, čuvam, brate. Čuvam, Mare, čuvam, brate. Gajde, ko je vodio na tabeli, brate?
Brzo trči kića. Brzo trči kića. 300 V-Bucksa osvojio. Gajdek. Brzo trči kića osvojio 300 V-Bucksa. Gajdek osvojio 300 V-Bucksa. Ima 700 sad. Samo nešto da vidim. Nema Anko. Nema Anko, brate. Šta kaže čovjek? Ego, a? Šta kaže čovjek? Ego, brate. U sred zone warsa i kažeš sačekaj, 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 sačekaj. I sačekaj, 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 zone wars i sačekaj. I brate, kaže ego na kraju, brate. Mrtav vladan ego, brate. I sačekaj, brate, i sačekaj, evo sad ćemo. Zone warsi traju, brate.